mchango chanya kwa watoto ambao tunawahudumia. Lakini kabla ya hivyo, sisi Christian Social Service Commission tuna ofisi katika kanda 5. Kuna kanda ile ya Mwanza ambayo inahudumia mikoa 5 ya Mwanza, Geita, Mara, Simiyu na Shinyanga, na ofisi zetu ziko mkoa wa Mwanza. Tupo kanda ya kaskazini ambayo inahudumia mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Tupo mkoa wa Arusha. Kanda ya mashariki tupo katika mikoa 7 ya Morogoro, Dodoma, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Tanga na Zanzibar, ambapo makao makuu yako mkoa wa Morogoro. Southern Zone tupo mikoa ya Ruvuma, Songwe, Iringa, Mbeya, ambapo makao makuu yako mkoa wa Mbeya, na kanda ya magharibi tupo mkoa wa Tabora, Katavi, Kigoma, Singida pamoja na Singida, na makao makuu yako mkoa wa Tabora. Na majukumu yetu makubwa kama nilivyosema awali ni kujengea uwezo taasisi zetu za elimu na afya ziweze kutoa huduma bora ambazo zinakidhi matarajio ya wananchi wetu. Pia kutafuta rasilimali fedha kuenda kufinance hizo kazi ambazo tunazifanya, lakini pia kikubwa kufanya masuala mazima ya advocacy, ushawishi kwa serikali. Pia tumezungumzia masuala ya health financing, na sasa tunafahamu sasa hivi tuko katika mchakato wa kupitisha sera ya bima ya afya kwa wote. Tumekuwa katika mstari wa mbele kuwahimiza serikali, kuwatumia viongozi wetu wa dini, maaskofu, pia tumeshirikiana na wenzetu wa Uislamu kuweza kutoa msisitizo wa serikali kuharakisha mchakato wa kupitisha bima ya afya kwa wote, na pia ile sera ya elimu. Kwa hiyo kwa kuanza sasa, jamani, ndugu washiriki, nitamkaribisha Dr. Goodluck Mwakitosha ambaye kwa kifupi atatueleza namna gani tunaweza ku-strengthen governance na management system kwenye vituo vyetu ili tuendelee kutoa huduma bora kwa wananchi ambao tunawahudumia. Karibu sana Dr. Goodluck. Asante sana Gaspar kwa kuweka msingi. Watoto kwanza, asante sana. Kama alivyotangulia Gaspar kusema, kupitia Christian Social Services Commission tuna coordinate almost facilities 965, na katika hizi facilities 965 zaidi ya 80% ya hizi facilities ziko katika maeneo ya vijijini, in the rural and hard to reach areas, ambako ndiko entry point ya kuwapata watoto pamoja na kina mama wanaohitaji huduma kwa wingi. Kwa hiyo na maeneo haya tunajua kabisa kwamba hayana specialists, hayana pediatricians na kadhalika. So kupitia CSC eneo la governance au leadership na accountability limekuwa ni kipaumbele kuhakikisha kwamba vituo vyote kuanzia kwenye hospital level kwenda kwenye dispensary level zinatoa huduma ambazo zinalenga makundi yote, lakini focus kubwa kina mama na watoto ambao ndio watumiaji wakubwa huduma kwenye haya maeneo. Na tunajua kabisa leadership na accountability ni eneo kubwa sana katika kuhakikisha kwamba facilities zetu zinaendelea tunatoa huduma bora na huduma inayohitajika. Na tumeigawa katika maeneo makubwa matatu au manne. Eneo la kwanza, vituo FBO facilities zimekuwa owned na viongozi mbalimbali wa dini, wale owners. Kwa hiyo kuna eneo la owners. Kwa hiyo leadership and accountability inalenga kwenye eneo la owner ambaye anawakilishwa na facility governing committee au board, ambayo ni eneo la pili. Eneo la tatu ni facility yenyewe ambayo ni health facility management team au leaders. Tuna madirectors, tuna medical officer in charges, tuna wakati mwingine ni wakuu wa idara na kadhalika. Eneo la nne ni watumiaji wa huduma, ile community ambao wanatumia huduma. Tuna make sure kwamba katika hayo maeneo manne yote, ile ule mtu wa mwisho ambaye ni watoto pamoja na ile jamii inayopokea huduma ipate huduma bora. Lazima kuanzia kule juu kwenye owner wa facility iwe very well strengthened in terms of leadership. Kwa hiyo kupitia CSC na mabadiliko yanayotokea ya kiuongozi katika facilities, lakini pia mabadiliko ya utoaji wa huduma na mahitaji ya quality, tulifanya assessment ya kuangalia facility governing committees au boards za vituo katika maeneo mbalimbali, especially kwenye FBO. Tukagundua kwamba more than half ya hizi facilities zina boards ambazo zina inadequacy in terms of governance, kwamba members wa zile board au zile facility governing committee
hawana zile skills ambazo zinawasaidia katika kusimamia utoaji wa huduma kwenye vituo, kusimamia vituo, kusimamia performance ya vituo, kuhakikisha kwamba vituo vinatoa huduma zinazostahili, vituo vinasimamia masuala ya mapato au mapato pamoja na matumizi, vinahakikisha kwamba utoaji wa huduma uko bora na kadhalika. Lakini pia tukaangalia baadhi ya bodi hazifanyi vile vikao vyake vya kimsingi ambavyo vimeainishwa kwenye miongozo, kuhakikisha kwamba vina monitor performance ya hizi facilities. Vikao vinatakiwa vifanyike labda quarterly, mara 4 kwa mwaka. Unakuta kwamba labda vikao havifanyiki, na hata vikao vikifanyika vinavyojadiliwa sio ile realistically namna gani ya manage performance ya facilities. Lakini pia composition ya community member ambao ndio watumiaji wa huduma ilionekana kwamba kuna changamoto, kwa sababu wale watumiaji wa huduma wakiwepo kwenye bodi wanasaidia sana kwenye contribute namna gani ya kuboresha huduma. Kwa hiyo kupitia CSSC tuka customize na kudevelop facility governing committee au board guideline ambayo ina stipulate roles za bodi, roles za owner, composition ya bodi, lakini pia subcommittees zinazotakiwa kuwa kwenye bodi, namna gani bodi inavyotakiwa kupima performance ya facility pamoja na managers wa facility, namna gani facility inatakiwa kuripoti kwa bodi, ili kuhakikisha kwamba utoaji wa huduma kwa jamii na jamii including watoto na kina mama inafanyika kama inavyostahili. Kwa hiyo baada ya kutengeneza board guideline au generic board guideline, kwa kushirikiana na owners wa hizi facilities tumeweza kufanya restructuring ya baadhi ya board, especially zile ambazo zilionekana zina changamoto in terms of composition. Kuwa na members ambao wana diverse skills, kuwa na members ambao angalau wana represent health, expert kwenye health, expert kwenye masuala ya human resource and administration, expert kwenye masuala ya quality services, masuala ya fedha na auditing, kwa sababu wakati mwingine facilities watu wana focus zaidi kwenye utoaji wa huduma, lakini kuna masuala mengine ya kisystem ambayo yanatakiwa yawe taken care of. Kwa hiyo bodi nyingi zimeshakuwa revised, zimeweza kuwa na members hawa ambao wanaweza kusimamia facility. Lakini pia kwa sababu tuliona pia kwamba bodi nyingi zinapoteuliwa na mmiliki zinakuwa hazina uwezo wa hawapewi ile orientation ya kwamba majukumu yao ni yapi, hawapewi tools za kumeasure performance ya facilities. Kwa hiyo mojawapo ya kazi ambayo tumekuwa tukifanya ni kufanya orientation ya hizi boards, kuwaelekeza majukumu yao, namna gani wanaweza kusimamia facility, namna gani ya kutoa feedback kwa ule mmiliki, kwa sababu wamiliki wengi kama nilivyosema wanaweza kuwa ni maaskofu, wanaweza kuwa ni mapadri, wanaweza kuwa ni wachungaji ambao management ya hospitali wakati mwingine sio eneo lao, lakini pia wako busy na maeneo mengine. Lakini eneo jingine kubwa ambalo tulikuwa tukiliangalia ni eneo la majukumu ya bodi yawe tofauti na majukumu ya mmiliki, kwa sababu kuna bodi nyingine tulikuta kwamba mmiliki wa facility au wa kituo kama ni hospitali, dispensary au kituo cha afya, chairman au mwenyekiti wa bodi ni yule ambaye ni mmiliki. Sasa inakuwa ngumu sana kwenye swala la accountability, swala la kufanya follow up na kuhakikisha kwamba kuna improvement. Kwa hiyo mojawapo ya maeneo ambayo yamekuwa highlighted kwenye miongozo hii na katika orientation tunazozifanya ni kuseparate owners roles pamoja na zile za board including chairman. Lakini tunasaidia pia kutengeneza key performance indicators. Tunasaidia kutengeneza key performance indicators za hizi boards in terms of facility, kwamba bodi iweze kupima management ya kituo wanapofanya vikao vya kota, management ya facility iweze kureport progress towards their strategic plans, kuhakikisha kwamba angalau bodi iweze kuelewa kwamba tunaelekea wapi. Lakini pia mmiliki wa facility aweze kujua kwamba bodi inafanya kazi kama inavyostahili. Kwa hiyo kuna key performance indicators zinazomsaidia mmiliki kuweza kupima performance ya bodi yake, lakini bodi pia kuweza kupima performance ya facility na kuweza kutoa adjustment pale panapostahili, lakini kufanya changes pale pia panapostahili. Lakini kuhakikisha kwamba kama nilivyosema, kila kota wanapofanya vikao vya bodi, facility sio kwenda tu na ripoti ambayo ni general, lakini kwenda ripoti ambayo iko against strategic plan au comprehensive hospital operational plans na mipango kadhaa ambayo inakuwepo imeshatengenezwa kabla, ili performance ile bodi ikiweza kuiangalia iweze kujua kwamba kituo kinaelekea wapi na kiweze kutoa directives au strategic direction inayostahili.
Eneo la pili ni eneo la facility. Tunajua kabisa kwamba managers wengi wa facility ni health professionals, na tulivyokuwa tunasoma shule hatukupewa sana eneo la management. Tumefundishwa, lakini focus yetu kubwa ilikuwa ni kwenda kutoa huduma, sio kwenda kumanage facility. Kwa hiyo tumekuwa na changamoto kubwa in terms of management, na kuna baadhi ya vituo unakuwa umeenda unakuta in charge wa facility muda mwingi yuko either yuko labor ward au yuko theater, yuko busy na kutoa service, lakini masuala mengine ya overall performance ya facility anaweza kawa hayafuatilii sana. Kwa hiyo huwa tunafanya pia assessment. Tunafanya pia assessment, comprehensive organizational capacity assessment, kuangalia managerial capacity ya facility, lakini pia kuangalia service delivery performance. Na hii imetusaidia sana kuinform eneo la management na eneo la service. Kwa hiyo tunafanya pia, tuna coach pia wale managers wa facilities kutumia tools mbalimbali kuhakikisha kwamba sio tu kwamba wanajua zile technical skills za kutoa huduma, lakini pia wanakuwa wanajua mambo ya clinical governance. Eneo lingine ni eneo la kuhakikisha kwamba facility management inatake ile overall responsibilities ya kufanya on-site supportive supervision. Kwenye eneo la facility pia kuna swala la watumishi ambao ni eneo kubwa, ni component kubwa sana ya health system strengthening. Kupitia CCC pia tuna coordinate vyuo almost 62 ambayo production ya human resource ni almost 2500 per year, ambao sio wote wanafanya kazi kwenye hivi vituo vya makanisa, lakini wengine wanaingia kwenye soko la kawaida la ajira na kwenda kutoa huduma. Lakini pia kwa address issue ya shortage ya staff, tumeweza ku disseminate national volunteerism guideline ambayo inasaidia sana katika kuajiri staff pale ambapo facility ina changamoto ya fedha, kwa sababu hii guideline inasaidia sana kuajiri katika incentive ambazo ni almost half. Lakini pia kuimprove performance ya healthcare workers, optimization ya kile wanachofanya, kuhakikisha kwamba healthcare workers wanakuwa fully utilized katika kutoa huduma, kumeasure performance ambayo ni sehemu ya management pia na vituo, kuhakikisha kwamba huduma zinatolewa salama, lakini pia yale makundi kama watoto na wajawazito wanapewa huduma ambazo zinastahili. Lakini pia tumekuwa tukifacilitate clinical attachment. Tunajua kabisa hizi lower level facilities zinahitaji support. Staff wanakuwa attached kwenye higher level teaching hospitals, lakini pia higher level teaching hospital staff tumekuwa tukifacilitate kwenda kwenye lower level facilities ku build capacity katika kudeliver quality health services, na pamoja na kuhakikisha kwamba infrastructure pamoja na clinical governance inakuwa implemented vizuri. Asante sana, naomba kuwasilisha. Sana Dr. Goodluck, tupo nyuma ya muda, tutajitahidi kuwa brief kidogo kwa speakers ambao wanafuata. Jana kidogo tulizungumzia masuala ya health financing, na mtakubaliana na mimi kwamba as a country bado tuna struggle sana kwenye hilo eneo. Kwa hiyo Dr. Kwai yeye atatupitisha kidogo kwenye namna gani FBOs we are trying to do our best kuhakikisha kwamba tunaweza kuimarisha financing kwenye vituo vyetu, tuweze kuendelea kutoa huduma ambazo zinakidhi mahitaji ya wananchi wetu. Kwa Dr. Kwai na yeye pia atagusia kidogo masuala ya utoaji huduma ya mama na mtoto kwa kutumia engagement ya faith leaders kwenye vituo ambavyo tunavyo. Should we start with quality or financing? Okay, sawa. Wanaomba tuanze na quality kabla ya financing. Jamani, nadhani jana tulisikia Mheshimiwa Waziri akizungumza, tumefanya a lot of investment as a country kwenye health sector, ndio tumejenga infrastructure nyingi, tumeongeza budget ya vifaa na dawa, tumeajiri watumishi wengi. Kwa sasa hivi inawezekana issue sio access to care, ndio tunaambiwa sasa hivi issue ni access to quality care. Kwa hiyo sisi kama ofisa za makanisa tumekuwa na initiative mbalimbali, kisha kwamba tuna implement different quality initiatives ambapo Dr. Isaya atatupitisha kwa namna gani tumeweza kufanya vizuri katika hilo eneo, tuweze kupick that experience kwa ajili ya kureplicate kwenye maeneo ambayo tuna hudumu. Karibu Dr. Isaya. Habari za asubuhi. Good morning. Mtoto kwanza.
Ya, kwa siku hizi mbili nimejisikia kuwa daktari wa watoto. Nafikiri feeling itaondoka Jumamosi. Yeah. I want us to pause first and think about quality. Tunaposema quality improvement or quality of services, what comes in your mind? Hamtanijibu mimi, lakini wewe fikiri. Travel to your facility. In your imagination. Je, huduma wanazotoa ni quality services? How do you define quality? In your own perception. Kabla tujaangalia academicians wanasema nini. So, study ilifanyika miaka 2000. This study targeted to know the perceptions of service, our clients, on quality, the perception, how do they perceive quality. And it was surprising because majority of the respondents, more than 70%, defined quality in terms of availability of medications. Nafikiri huwa tunalichukulia so lightly, lakini watu wanakuambia hospitali gani siku hizi hamna hata Panado. So the way, I don't know if the way we perceive quality is the same as the clients that we serve perceive it. For about 8 years that I've been in the faith-based sector, we have been performing assessments, reassessments, capacity building. But history tells us the FBO health facilities were, in the past, they were known for good quality of services that they were offering. Hata kama hujawahi kutibiwa pale, lakini umeshawahi kusikia kwamba these hospitals used to offer very good quality of services. A lot of people have history. Some have been born in these facilities, and they were there even before independence. We have facilities that have been there even before, in the 19th century. But as time goes, donor fatigue, the money that has been flowing from our wajomba zetu nje have been decreasing. There's also issue of dilapidated infrastructure. Most of the buildings have been built in more than 50 years, 100 years, others. But also increased the competition. We know that the government has been building new facilities, but also private facilities that offer quality services. So these facilities reached the point that they could no longer support even their own, paying their own salaries. Some are struggling, leaving apart availability of other consumables in the facilities. CSSC, as an umbrella organization that manages or supervises the performance of these facilities, started to address the issue of quality in these hospitals. The initiative started early in 2002 when the first guide for service providers in the church facilities was established. But it was not successful as it seemed, because there are a lot of factors that came along with. In 2015, CSSC in collaboration with Pharmaxis International started to use the safe care standards, of which you still use them up to now. These are ISCO accredited international standards, and we enrolled 258 facilities to begin with. But the most important of these, the standards that we use in FBO health facilities, is that the approach focuses on the three main areas: the systems, processes, and outcomes. I asked you in the beginning about the way we perceive quality, but most of us perceive quality in terms of the outcomes of quality. Decreased in maternal death, decreased in neonatal deaths, and the like. But before we reach to the outcomes of quality, are our systems in place correct?
When we talk about the systems, we go beyond the infrastructures, the policies, the guidelines, the SOPs that governs the provision of services. So, as CSSC, we go to a facility and assess facility first by looking the way their systems are. We start with the infrastructure. We go to the governance structures, the previous speaker stated, the way they manage their facility, the policies they have, the strategic plans, the annual operational plans, and everything that they use to offer quality services. But also we assess the processes. Now you have everything in place. You have your SOPs and guidelines. How do you perform your routines? How do you manage your patients? And at the end, the outcomes, we expect outcomes to be better based on what you have done. Now, because of time, I'll just go straight to summarize what works, what we have seen work in the past 10 years in this, while using the safe care standards. As the previous speaker said, management is very, very crucial to ensure quality of services. If the management does not carry the quality agenda as the core, it's very difficult for the facility to perform better. And when I say the management to carry the quality agenda, I mean the quality should be integrated, in our management meetings. The quality agenda should be part and parcel, substantial agenda. It should be part of the main agendas in every meeting that we conduct as management. We should have the quality improvement coordinator who is fully committed to what he's doing and should be excluded from all other activities, but work entirely on quality improvement. That's we see results in hospitals. We have about hospitals that have dedicated staff that are focusing only on quality. But also we should also focus on our clients. When we talk about clients, most of times we've been focusing on the recipients of services that we give, but we should start with our internal clients. Staff wako unaofanya nao kazi, are they satisfied first before that satisfaction is transferred to the clients that receive services? Tunasema siku zote kwamba mteja ni mfalme, lakini tunasahau kwamba yule anayetoa huduma ya kifalme anatakiwa awe anajua na yeye ni mfalme. If we don't focus on our internal clients, we cannot have good results to the external clients that we have. If you are a manager, if you are a supervisor, you are in charge, how do you treat your staff? That's very crucial. And then we can move now to the second client. But also what we have seen working, we started this about 3 years ago, it's clinical audits. When we started, there are a lot of criticism. People are busy, we are working, you are just coming here and ask a lot of questions. But those facilities that embrace the clinical audits have been performing very, very well. And people should know that clinical audit is not a fault-finding mission. Hatuji kutafuta mchawi. We just want to see what works and what doesn't work so that we improve from what we do. If we insist on these three main areas, the management, the client, and clinical audit, we expect the quality of services to improve in our facilities. And that is what we've been doing for the past 10 years. Thank you very much. Asante sana Dr. David. Kama alivyotangulia kusema wakati nataka kumtambulisha Dr. Kwai, hayo yote tunayozungumza yanategemea financing. Jana MC wa jana alikuwa anazungumza masuala ya maokoto, si ndio? We need financing to support delivery ya health services kwenye vituo vyetu.
Kwa hiyo nafikiri anasema Dr. David pia kuna fatigue kubwa ya dona, kumekuwa misaada inapungua kwenye vituo vyetu, lakini as a church au taifa hatuwezi kuacha kuendelea kutoa huduma. We need to find ways, innovations kwa kuongeza financing, tuweza kusustain utoaji huduma kwenye vituo vyetu. Kwa Dr. Kwai nafikiri mtaalamu kwenye hilo eneo atatupitisha kwenye innovations ambazo tunazo kama CCC kwa kuendelea kusustain utoaji huduma kwenye vituo vyetu. Karibu sana Dr. Kwai. Good morning. Okay, so thank you. Kwa wale walio kuja a bit late, our theme is the role of faith-based organization to strengthen or to provide quality healthcare services kwa watoto. So the faith-based facilities, as Gaspar introduced mwanzoni, they play a critical role in providing quality health services. Kama alivyosema, we have about 965 health facilities, but we contribute around 13% of the health infrastructure in the country. Lakini hospitali zetu, in terms of hospitals only, we have about 40% of all hospitals in the country. So strengthening systems within faith-based hospitals means strengthening health sector in Tanzania as a whole. So despite this critical role ambazo faith-based hospitals play, we were facing some sustainability challenges, mainly because of the history of these facilities, because they were established as charity centers or missionary hospitals. Wengi mko mnasema hospitali za mission. I think this word is very famous kwenye mikoa, hospitali za mission ambazo zilikuwa zinaonekana ni kama charity centers. But around 1990s, hela kutoka kwa missionaries au donors ilipungua significantly, na baada ya hapo tuliingia into partnership agreement with government so that they can also support financing these hospitals. But starting from 2015, also the funding from the government also started declining. And therefore, as CSSC, as an umbrella organization, we had to sit and think on how we can sustain these health facilities, because it is really important to sustain them because they save a significant number of people in the country. We're just looking at the DHIS2 data. In 2022, the under fives who attended OPD, 28% were served at the faith-based hospitals. Just wanted to get a sense of how many of you, machief, mnafanya kazi kwenye faith-based hospitals. Can you just see the hands if there is anyone among you? Okay, thank you. Okay, so even here there are people who are working in the faith-based hospitals, right? We came up with, through the support of USAID, we started in 2020 supporting these hospitals to become financially sustainable. So one of the things was to coach the managers. I think Dr. Makitosha talked about the governance and leadership at the hospital level. But also we were facilitating these hospitals to learn from each other, because some of the hospitals were really doing well while some of the hospitals were struggling. And also we started the initiatives of quality improvement, but also market segmentation, in order to make these hospitals generate additional revenue, so that we can also subsidize those who cannot afford for services. So by then, we started with a small number of hospitals to see if our model could really work. We started with 22 hospitals, and now it has been 3 years since we started that, and 82% of the hospitals have been able to increase their revenue, internally generated revenue,
by around 45% on average. And also, because the government has really now invested on a primary health care, we started supporting our hospitals to upgrade into specialized hospitals. Even at the moment, we are the leading provider of specialized services in the rural areas. You know, we have hospitals like Haidom, Peramio, all the specialized faith-based hospitals. Most of them are in the rural areas, as to, opposed to the public hospitals that are built at the center of the region in the urban areas. So we started them supporting them to improve the, to provide specialized services. So in terms of revenue, you would see that when we are starting in 2022, around 49% only of the overall budget was being contributed by the hospital. That's the patient fees that is contributing to the overall running budget of the hospital. But as we speak now, we have increased to 57% of the budget being contributed by the internally generated revenue. So that means we are reducing dependence from the external, external sources, mainly the government and the donors. The donors have stayed a bit stagnant, around 8%, 7%, but you would see now the government was supporting around 44% of our budget, but now it's around 34%. And patient fees is contributing to 57% of the overall budget. So slowly we are reducing dependence. Our target is to go to around 70% of the budget being funded by the user, the patient fees. And this is mainly attributed by the initiatives ambazo my colleagues have just talked about: quality improvement, improving governance and leadership, improving accountability, and things like that. We were also looking on how we can maximize income from the health insurance, because we are going towards universal health coverage, and the main source of funding will be health insurance. And also attracting more insured clients means you're providing quality healthcare services, kwa sababu here they don't look on the affordability, kwa sababu they have health insurance, but rather they look more on the quality services. So you would see that we have improved, out of the total patient fees, when we were starting, we were getting around 44% coming from the health insurance, but at the moment we are at 50%. So that means we have increased more insured clients coming to our facility because of quality healthcare services. And when I say quality healthcare services, it means really even the pediatrics accessing quality healthcare services, which around 40 to 50% of our patients are under 5. So mainly this was due to decrease also in rejections. We were getting at the peak, kabisa, 11% of the NHIF money was being deducted because probably improper filling of the forms and stuff like that, labda form missing a signature of a doctor, or maybe not adhering to the guidelines. Lakini sasa hivi we have reduced the deduction to 6.4%, which is still very high, lakini tunaendelea na initiatives kuendelea kupunguza. Now mostly tuligundua kwamba we are missing a lot of revenues from the insurance and also the theater. So we have been supporting those departments to really increase the production. You see now the theater is leading in around 29% of all revenue is coming from the theater, from the pharmacy, and then followed by 20% from the theater. At CSSC, we have established a supply chain company that will be providing affordable medicines to the faith-based facilities, so that also the end users
They can get affordable medicine, but also quality medicines. Ambao we know like the watoto as per the policy wanatibiwa bure, and most of the time unakuta wanakosa dawa katika vituo. But we wanted to see on how faith-based hospitals also can get affordable medicines, ili hata kama watauza at a price kwa watoto iwe really affordable. So we have started a company. Our headquarters is in Arusha, and we are now providing medicines to our facilities. And the aim is really to cover the 40% on unmet need by MSD, and later on in the future to become like an alternate route of even zile vertical medicine products kama za TB, vaccines, na vitu kama hivyo to the facilities. Within the hospitals we have no problem much, lakini kwenye dispensaries and health centers, the faith-based facilities napata shida kupata hizo vertical commodities, vertical program commodities. So tulianzisha hizo. So just a bit with this program also we were establishing HIV services kwenye zile non-PEPFAR dispensaries. We have around 665 dispensaries in the country, and around 50% of them were not providing HIV services. But these dispensaries are located in where people live and work, especially in the remote areas. So we started introducing HIV services to these dispensaries, as some of the patients, PLHIV, were supposed to travel to a very long distance, more than 30 kilometers, to access HIV services. But now we have started in the 3 regions of Morogoro, Iringa, and Morogoro, Iringa, and Njombe. And we have seen quite a big number of clients who have moved to our dispensaries because it's very close to them. Na watoto wengine walikuwa wanashindwa kwenda shule siku ya kwenda kufuata dawa. 71 facilities to improve maternal and child health services, and some of the gaps were mentioned hata jana, especially issue of capacity ya healthcare workers, lakini accountability and quality of care. Since the support with the 71 facilities that we are supporting, tulikuwa tuna around 2% of all live births, tulikuwa tunapata death, ya newborn death. Lakini sasa hivi we have decreased to 1% ya death, but we really want to really minimize or eliminate newborn death ambazo zinatokea. Also our ANC visit has increased by 13%, especially those who are coming early, booking before 12 weeks. And in general, we have improved newborn outcome. Newborn outcome ambao mostly is due to improved the quality of care, lakini accountability among healthcare workers kwenye these facilities. Thank you. Asante sana Dr. Kwai. Jamani, nafikiri mtakubaliana na mimi kwamba tumekuwa na muda mzuri. Tumeweza kupata presentation nzuri kutoka kwa panelists wetu. Ya kwanza kwenye masuala ya governance na management, kwenye eneo la quality na masuala ya health system strengthening. Kwa hiyo nadhani mmejua kwamba mchango wa FBOs kwenye health sector ni mchango mkubwa. Serikali yenyewe haiwezi kufanya kazi peke yake. Nafikiri wadau kama sisi tuna mchango ambao tunapaswa kuendelea kufanya despite the changamoto ambazo tumezisikia nyingi za masuala ya financing, masuala ya governance, masuala mbalimbali. Labda nitoe fursa labda dakika 5 ya maswali kwa panelist, alafu utapata muda wa kurespond. Karibuni sana. Kuna mkono pale. Swali la kwanza pale. Mtu mwenye mic namba peleke pale. Swali jingine, tutachukua maswali matatu pale.
Bwana Yesu asifiwe. Habari za asubuhi. Nimeanza na hiyo salamu kwa sababu ya the association that we're working with. And I'm happy that we're doing a lot on the healthcare system. And yesterday when Professor Furia was talking, he mentioned about 4 areas where children are found. In the community, and then kwenye nyumba za ibada, we are talking about church and mosque. And I wanted to know what is CSSC or CRIS are doing at church as far as the child is concerned. Na declare interest, mimi ni Mkristo Mluteri, ni mzao sharika wa Tanzania Front kwa miaka 2 na tumekuwa tunafanya a lot of activities with children and we've been struggling to get support. Na kule tunaonaga kuna changamoto nyingi ambazo watoto wanakutana nazo. How can we work with you? Ama what programs do you have as far as church is concerned? Asante. Asante. Kuna engagement ya faith leaders kwenye healthcare. Swali jingine? Labda Dr. Kwai endelea kujibu hili wakati baba maswali mengine yanakuja. Dr. Kwai. Okay, thank you for a good question. So basically, within the hospitals, I think we have expanded, but within the churches, we have different programs, ambazo zipo. One, obviously, also faith-based play like a big role katika hizo overseas, na wengi wana hizo orphanages that they taking cares. Lakini sasa hivi tumeanza empower the faith leaders to talk about health, and health pia kuhusu health ya watoto na kina mama, na kila kitu, kwa sababu there was hesitance kidogo. Faith leaders walifikiri swala ya afya ni healthcare professionals. So what we are doing, we are sensitizing them to talk about health, kwa sababu wao wanawafikia watu zaidi. Tulikuwa kule Mwanza wanasema kila siku wanaitwa kufanya ibada za mwisho, mama au mtoto anakuwa anakufa, lakini unakuta really hajapelekwa hospitali kwa sababu ya imani fulani na nini, lakini wenyewe wakawa wanashindwa ni namna gani waongee na zile familia. Lakini sasa hivi tumeanza kuwasensitize kuhusu health issues, ili waweze pia kumobilize the community kuwa na a positive health seeking behavior. Kama mtoto akiwa na shida aweze kupata huduma ya hospitali mapema na sio kwenda kwa our traditional healers or something like that. Mtajua na nyinyi mnahudumia watoto wengi, utakuta mtoto anaumwa nyumbani, amevalishwa sijui uzi mweusi ule sijui nini, anaachwa nyumbani, wanakuja really late. Lakini sasa kumbe faith leaders wenyewe wanakuwa wana contact zaidi na hizi familia, so we are empowering them to talk about health, lakini kuwa na hizo nani. Lakini kwenye baadhi ya dioceses tumeanza pia kuwa support wale watoto ambao especially from the poor families kuweza ku access health. I'm happy there's a representative from Seliani hapa. They are supporting around 45 children. Wenyewe wafanyakazi kwa kupitia sadaka wamewakatia bima ya afya. Lakini kuna dioceses nyingine ambazo tayari tumeshaweka mipango vizuri to identify the poor families na kuweza kuzisupport kwenye health insurance, ili mtoto akipata changamoto aweze kupata huduma kwa wakati. Again, we also kuna baadhi ya dioceses pamoja na hospitali zina mashamba darasa ambao akina mama wanafundishwa namna gani ya kulima mboga mboga na vitu vingine ambavyo vita provide nutrition kwa watoto. So we have multiple interventions, lakini to be honest also we have not done that much kwenye nani, ndo tumeanza kwenye very few regions, lakini we think pia faith-based organization and the churches have a big place, kama jana Professor alivyotuambia, and therefore we have taken as a learning pia kwamba to make sure kwamba also the children have a space in the churches and in the faith-based organization, and we also contributing to improving upbringing ya watoto. Asante.
Sasa Dr. Kwai, kuna mkono pale kwa mkurugenzi, karibu. Kutengeneza safeguarding policy ya watoto, child protection policy, ili kusudi kila kanisa liwe nayo na liweze kuitumia kwa kuweza kuwalinda watoto. Baraza la Maaskofu Katoliki lenyewe tayari limeshatengeneza policy yake, CCT tayari wanazo, na sisi tunaendelea kuhakikisha kwamba tunawasaidia kuboresha hiyo. Na tumekwenda katika ngazi ya shule ambapo sasa kuna mradi ambao unafundisha jamii pamoja na jamii, kwa maana community inayozunguka shule, wanafunzi na walimu, ili kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa na mazingira salama wakiwa shuleni na wakiwa kwa wazazi, ili waweze kustawi katika mazingira yaliyo bora. Kwa hiyo there is a lot of things being done, na ujue kwamba makanisa sasa hivi yamekuwa waoga kidogo kwa sababu yale yanayotokea Ulaya na Marekani. Baadhi ya diocese kwa mfano za kanisa Katoliki zimefika mahali ya kufilisika kwa sababu ya kulipa fidia kwa wale waliodhulumiwa wakiwa wadogo. Tumsifu Yesu Kristo. Nadhani. Asante sana mkurugenzi kwa huo mchango. Nadhani tumefikia mwisho wa symposium yetu. Mtakubaliana na mimi kwamba mkutano huu umekuwa ni muhimu sana kutukumbusha umuhimu wa multisectoral coordination na collaboration katika kuimprove welfare ya mtoto ambaye tunamhudumia. Kwa kumalizia, naomba muungane na mimi kuwapongeza waheshimiwa watatu ambao wataongoza katika hii forum. Asante sana Gaspar pamoja na timu ambao mmeshiriki kwenye symposium yetu ya kwanza. Ndugu wajumbe, naomba niwakumbushe kwamba tukio letu hili lipo live kwenye YouTube. Kama kuna colleague ambao tungependa tuwa invite waweze kushiriki na sisi, kwa sababu tunajadili masuala muhimu sana ambayo yanahusu uangalizi wa watoto, basi tunaomba mnaweza kuwatumia linki waweze kujoin na sisi. Kwenye YouTube wataangalia tu USAID Tuwajali Watoto Activity Launch, wataweza kujoin na kuweza kuangalia tukio hili live, lakini they can also follow what is going on here. Sasa ili tuweze kuendelea vizuri na ratiba yetu, tutaendelea na symposium yetu nyingine ya pili, lakini kabla ya hapo naomba nichukue nafasi hii kutoa shukrani zetu za dhati kwa Rais wa PAT, President Dr. Pius Muzazi pamoja na executive committee yake yote, kwanza kwa kuweza kutupa nafasi na kutujumuisha katika ratiba ya first conference ya PAT, na sisi kuweza kupata nafasi kuweza kulaunch mradi. Lakini at the same time, just to bring your attention vizuri, ni kwamba mradi huu tunaozindua una align vizuri sana na moto ya PAT, mtoto kwanza,
Sasa ukiangalia jina la mradi wetu ni USAID Tuwajali Watoto. Kwa hiyo nadhani wote tutakubaliana kwamba haya majina yana align vizuri na hizi theme zinaendana, kwamba sisi tunaelekea kuinvesti katika swala zima la kuwajali watoto ambao wameathirika na masuala ya HIV/AIDS, na hapo tutajikita kabisa kuhakikisha mtoto anapewa fursa ya kwanza. Lakini katika swala zima la mtoto kwanza mtoto kwenye masuala ya HIV/AIDS, hii theme bado hatujai-apply vizuri vya kutosha. Kwa hiyo nadhani ndugu wajumbe, tunavyoendelea na uzinduzi wa mradi huu na symposium ambazo tumeziandaa, ni vitu ambavyo tumeviweka ili tuangalie namna gani tunaweza kwenda kufanya kwa vitendo kumweka mtoto kwanza. Whether sasa huyu mtoto ameathirika na virusi vya HIV/AIDS au hajaathirika, lakini tumweke mtoto kwanza mbele, si ndio jamani? Kwenye mradi huu tunaenda kutekeleza mradi tunasema above site. Above site kwa haraka ni kwamba sisi kama CSSC katika kutekeleza huu mradi tutaenda kuprovide zaidi technical assistance to the health facilities ili kuweza kuongeza access ya quality comprehensive child-centered health services. Hiyo namba moja. 2, tunaenda kustrengthen national policies and systems ili kuweza kuimprove masuala mazima ya uangalizi wa watoto na adolescent ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini vile vile kusustain swala zima la ya quality ya utoaji wa huduma za HIV na TB kwa watoto na vijana, na kuweza kuboresha Pediatric Center of Excellence. Tunavyosema above site, katika miradi ambayo iko supported through PEPFAR, either through USAID au CDC, wapo other implementing partners ambao wao wanafanya kazi na kutekeleza shughuli zao moja kwa moja kwenye vituo. Kwa hiyo kwa kupitia mradi huu CSSC sisi tutashirikiana na hao implementing partners wengine ambao tayari wako kwenye vituo kuweza kuhakikisha masuala mazima ya policy guidelines systems zinakaa vizuri, kuweza kutoa TA pale inapohitajika, kuongezeana ujuzi, Center of Excellence zetu Mbeya Referral kule ziweze kuimarika zaidi, ili hata vituo vyetu kutoka kwenye mikoa, kutoka kwenye halmashauri waweze kupata mahali pia pa kwenda kujifunza masuala mazima ya utoaji huduma bora kwa watoto. Kwa hiyo that is the kind of a setup, lakini baadaye tutawapeni details zaidi kuhusu mradi. Lakini kwa haraka sasa, wakati naelekea kuwaita presenters wetu for the second symposium, bado narudi kule mtoto kwanza. Kwenye swala la HIV/AIDS bado tuna lag behind, na ni swala ambalo ningeomba sana sisi wote kwa pamoja tutakapotoka hapa with this motto, twende tukaliangalie kwa jicho la karibu zaidi, kwamba bado tuna struggle kwa sababu inakadiriwa like 90,000 to watoto 110,000 wanaishi na virusi vya ukimwi hapa nchini. Lakini among these watoto kwenye swala la screening bado tuna lag behind sana. Tuko kama 60% hivi, nadhani presenter watakuja kusema. Under 5, matibabu ya under 5, watoto ambao wameathirika na virusi vya ukimwi under 5, bado matibabu yao tunasuasua sana, na tunasuasua sana kwa sababu kuna masuala mengi yanahusika humo ndani, masuala ya stigma, uangalizi wa karibu. Manake hawa watoto matibabu yao yana depend sana na parents, caregivers. Kwa hiyo caregivers ni kwa kiasi gani anazingatia kuhakikisha anampa mtoto dawa kwa wakati na utaratibu ambao unaelekezwa. Kwa hiyo utakuta wakati mwingine maybe watoto hawapewi dawa vizuri, hawapewi chakula vizuri. Kwa hiyo adherence kwa ujumla katika matibabu ya hawa watoto under 5 hayako vizuri. Kwa hiyo hili ni swala lingine ambalo sisi kwa pamoja
kuweza kusaidiana kusensitize jamii, parents, caregivers katika swala la kuzingatia usimamizi wa kuhakikisha watoto hawa wanapata dawa ipasavyo, ili tupunguze masuala mazima ya kuwaongezea shida katika improvement ya afya zao. Kwa hiyo kwa ujumla ningependa sasa tuende kwenye symposium yetu namba 2 wakati tunamsubiri mgeni rasmi, ili tukaweze kusikiliza wataalamu wanatuambia nini na tuweze kujadili kwa pamoja, tukiondoka hapa tunaondoka na nini. Na kwenye hii symposium tutakuwa na presenters 4, na presenters hawa 4 watakuja na niko na co-chair person Dr. Mwakitosha. Tamuomba atafika hapa kuja kunisaidia kuguide presenters wetu katika hii session inayofuata. Presentation ya kwanza itakuwa kuhusu 95 country status, ambayo itatolewa na taasisi yetu kitengo cha NACP, na tunategemea program manager au mwakilishi wake basi afike ili tuweze kuanza session hiyo. Lakini presenter wa pili atapresenti kuhusu masuala ya PMTCT. Tunaomba na yeye afike, Dr. Mkone aje, nadhani yupo. Mwakilishi wa program manager NSCP, presenter ambaye atapresent PMTCT, Dr. Mkone, tunaomba ufike hapa. Na presentation ya tatu itakuwa kuhusu multi-month dispensing vis-a-vis monthly dispensing, health outcomes in children, Dr. Alphonse Kelemani. Tunaomba naye afike mbele. Hawa wataalamu watatupa status na hali halisi inavyoendelea katika swala zima la utoaji wa huduma kwa watoto ambao wameathirika na HIV/AIDS. Naomba speaker ambao wanahusika na hii session wafike, tuko kidogo nyuma ya muda. Na Dr. Mwakitosha, good luck Mwakitosha. Karibu. Dr. Kelemani, Alphonse Kelemani, karibu. Tayari ninaye Dr. bado mmoja wameshafika. Karibuni. Karibuni sana presenters. Kama nilivyokusha kusema, nilikuwa nategemea co-chair Dr. Mwakitosha aje asimamie. Nadhani karibu daktari, uje usaidie kusimamia kulidi majadiliano haya. Tuko nyuma ya muda, kwa hiyo nitaomba tuzingatie hilo. Thank you Dr. Balat, nashukuru sana. Karibuni sana panelist. Tutakuwa na dakika 5 kwa ajili ya kuzungumzia eneo husika la 95. Naomba nimkaribishe Dr. Mastidia ili aweze kuanza. Karibu sana Dr.
Sorry, to upload presentation, just 1 to 2 minutes, tutakuwa tayari. Habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Dr. Mastidia, ninafanya kazi mpango wa taifa wa kudhibiti ukimwi. Nitafanya mawasilisho haya kwa niaba ya Dr. Annette Rebembera, yeye ni meneja mpango wa National AIDS Control Program. Outline ya presentation aliyoandaa ni atataka kuzungumzia background, where are we, tazungumzia pia kidogo achievement, challenges and the way forward. Ninatambua kuwa toka jana mtakuwa mliko mnasikia hizi taarifa kuwa kiulimwengu takribani watoto milioni 1.5 wa umri wa 0 to 14 wanaishi na VVU. Kati yao maambukizi mapya 130,000 na 84,000 wanakufa kwa ajili ya magonjwa yanayolelate na HIV/AIDS. The same year, this was 2022 data, 1.7 million of adolescents of 10 to 19 they are living with HIV. The new infection in 140, na kati ya hao asilimia 70 ni watoto wa kike. Kwa hiyo tunaona kwa watoto wa kike bado wanaathirika sana na VVU. Na hii kwa kulia ni ramani tu ya kiulimwengu ukionyesha, hii dark red inaonyesha kuwa ni nchi ambazo zina watoto na vijana wanaoishi na VVU kwa wingi. So ukiangalia Sub-Saharan Africa iko more affected. Lakini ukizungumzia ART coverage globally, ukikompare na watu wazima bado tunaona watoto wako nyuma sana. Imekuwa documented 57% ya watoto wanaoishi na VVU wanatumia ART. Na hii graph inaonyesha kuwa the top line ni watu wazima ambao karibu takriban kwenye 70% na watoto 57. So there's still a gap ya ART coverage among watoto pamoja na watu wazima. Lakini ukija kwa upande wa Tanzania tunasadikika milioni 1.7 tunaishi na VVU, 79,000 wakiwa ni watoto wa 0 to 14 years na 82 wakiwa ni vijana bale wa miaka 10 mpaka 19. Lakini maambukizi mapya bado watoto wanaambukizwa kwa mwaka 5,200 watoto wa 0 to 14 na 2,400 kwa vijana. Lakini bado kiulimwengu na picha inaonekana halikadhalika ni Tanzania kwa 80% ya new infection the adolescent girls. Na vifo kutokana na VVU bado vinatuandama, 3,400 ni watoto 0 to 14 na 1,300 ni vijana bale wa miaka 10 mpaka 19. Sasa tutizame tuko wapi. Ukiangalia mwitikio wa nchi baada ya kujua hii taarifa zote za VVU, kama tunavyoelewa wizara kazi yake ni kuweza kufanya normative guidance of HIV, particularly focusing on different modalities on prevention, testing, treatment and care. Na nitaenda tu kwa kutaja vitu vichache. Ukiangalia kwenye how to identify, tumefanikiwa kupunguza umri, maana changamoto ilikuwa ni umri wa kutoa consent wa kufanya kipimo cha VVU mwaka 2008, ambako sasa watoto chini ya miaka 15 na kuendelea wanaweza wakasimama wenyewe wakiwa na uelewa mzuri kuweza kujisimamia na kufanya huduma ya upimaji wa VVU. Lakini tuliadapt treat all strategies, na hii tulianza na watoto Tanzania kabla tujaanza na watu wazima, ikiwa ni kuincrease na kuvutia coverage ya watoto wote wanaogundulika na VVU kuanza ART mapema. Lakini vile vile tumeadapt kitu kinaitwa differentiated safe delivery models, kutoa huduma kwa kujali na kufulfill matamanio ya wanaoishi na VVU. So these are one of the strategies ambazo tumerespond as a country to increase identification, care na treatment on ART. Lakini kuna ARV optimization, tunajua kuna dawa mbalimbali zinatolewa za ARV,
Kutokana na research kuna maboresho zaidi, lakini sisi sasa hivi kwa ajili ya kuangalia umuhimu wa watoto wetu tumefanya ARV optimization, na hii include ku adopt new hizi dawa mpya za INST. Include DTG10 na sasa hivi tuko watoto chini. Tulianza na watu wazima wa kilo 20 na kuendelea, lakini sasa hivi hata watoto wa kilo 3 wanaweza wakapata DTG, ambayo ni dawa nzuri na shusha ARV na shusha VVU kwa haraka zaidi. Lakini wana changamoto ya viral load. Tuna adapt different modalities za conventional na POC za kuweza kupima viral load, lakini at the same time increase upimaji na identification ya watoto. Kitu kingine kinacho support kwenye political will, kuna political will moja hapo ni at least tumeweza kufanya Dar es Salaam declaration ambayo ikiwa na aim ya ku end HIV/AIDS in children by 2030. I think my colleague ataizungumzia zaidi, Dr. Mkome. Promotion and mental and social support, and this is mainly kwa adolescent ambao wanapambana na changamoto nyingi ambazo zinazuia katika kutumia matumizi ya ARV. But we also have the school programs. Tunatembea na mashuleni kwa educate walimu na walimu wa afya na watu wote patron on how to take care of adolescent na children living with HIV ambao wako mashuleni kwa sasa, with aim of increase identification and adherence, particularly and reduce stigma. Lakini tumeadapt pia na kuscale up adolescent friendly service ambayo imeonekana kuwa inaweza kuvutia vijana na kuincrease coverage ya kuidentify na kwa ajili ya tiba. Lakini kimpango pia tuna priority strategies ambazo zimekuwa well narrated kwenye health sector HIV strategic plan ambayo imeanza 2021 to 2026, na area ya kwetu ya pediatric ukisoma vizuri ni priority area number 4 with the aim of reduction of HIV AIDS related mortality, tukiwa na strategic outcome ya kuhakikisha kwa 95% wanakuwa identified, 95% wanakuwa enrolled and retained into care, and 95% wanakuwa virus suppressed. And these strategies imefocus kwenye identification, linkage, treatment, retention pamoja na viral load. Tukija kwenye achievement, tunatambua kuwa UNAIDS imetudeclare kuwa Tanzania tumefikia 95 goals. Lakini vile vile Tanzania imefanikiwa kushusha new infection kwa watoto kwa 54% from 2010 up to 2020. Lakini vifo vinavyotokana na VVU kwa watoto vimejaribu kupungua mpaka 3400 na 1300 kwa adolescent living with HIV. So this data inaonyesha kuwa 95 kwa program data kwa Tanzania. Ukiangalia to be on your right, inaonyesha kwa ujumla kuwa at least tumeweza ku-identify 99% ya wale wanaosadikika kuishi na VVU, na 98% wako kwenye ART, na 97% wamekuwa virus suppressed. Lakini hizi data ukizisegregate with age, utaona kuwa hizi bars za blue zinaonyesha kuwa bado watoto wa 0 mpaka 14 tumeweza ku-identify only 80% of them compare na 96% ya general population. Lakini adolescent wako kwenye 91%. Na ukiangalia baa ya kijani ambayo inaonyesha ni viral suppression, bado tuna struggle na watoto pamoja na vijana balee kwenye viral suppression. Hii graph inaonyesha identification trend ya watoto wanaoishi na VVU. Ukiangalia there is a decline in positivity rate. Sasa hii decline kwa sababu ya success ya PMTCT au ni decline kwa sababu hatuwagundui wale ambao wanakuwa estimated living with HIV? So that's the question leave behind to you. Vivyo ningependa tushare kuona jinsi gani watoto wetu wanafare kwenye same day initiation. Ukiangalia miongozo ya Tanzania inasema kuwa once you have been diagnosed with VVU, you have to start ART within 7 days. Our same day initiation we define as within 7 days kuanza dawa za ART. Lakini ukiangalia this data is taken monthly, trend inaongezeka inapungua, lakini in summary at least 90% ya watoto wetu ambao wanakuwa newly diagnosed wanaanzishiwa ART. So 90% is good, but there is a 10% remain ambao nahisi kwa mtoto ni wengi. Kwa hiyo watoto wanakuwa identified lakini wanacheleweshwa kuanza ARV kwa 10%, ambao wote tunatambua mtoto akichelewa kuanza ARV wakati iko diagnosed hali yake inakuwaje. Lakini adolescent 96% of them ambao wanakuwa diagnosed wanaanzishiwa ARV. So we have a gap of 4%. Ukiangalia kwenye nilisema kuwa tumeadopt differentiated care. Ukiangalia na hii differentiated care sisi tunachukua prox of MMMD walioko kwenye multi-month dispensing.
we are fair enough kwa watoto. 95% of them ambao wanakuwa eligible kuanza kupewa hizi multi-month wanapewa. So we are lagging behind by 5%. It's too small, but I think it's a big number, na wenyewe wanastahili kupata hiyo MMD. And this is for eligible, so we don't know wale ambao hata hawajafanywa categorization wakoje, but we are doing great. This is the viral load. Ukiangalia tumesegregate by quarterly, lakini na kwa umri pia. Baa za blue zinaonyesha ni watoto na baa nyekundu zinaonyesha ni vijana 10 to 19. Lakini the trend is increasing. Tuna watoto wetu wanakuwa very suppressed, ila it's not fair enough kwa sababu wanatakiwa kuwa 95%, lakini unaona watoto wetu bado wanatoka wanapanda kutoka 80 to 90. Mwenye computer sasa sijui vitu gani vimetokea hapa. Lakini hii graph inaonyesha kuwa kwa umri sasa under 1 to 4, lakini ukiangalia watoto under 1 to 4 na 5 to 9 bado wana challenge kubwa katika kupunguza virusi kwenye damu wanaotumia ARV. Challenges ziko nyingi, nafikiri they are well known, but it's good in mention kidogo. Number of identification, tumeona identify 80%, lakini low coverage of ART, lakini 10% ya watoto wetu ambao wanakuwa newly diagnosed, they are not initiated on ART. Viral suppression is still a challenge kwa watoto. Now, our way forward, there's a lot of way forward, but we need to strengthen our differentiated HTS innovations. Lakini we have to centralize our services. Hizi services bado ziko kwenye asilimia chache, kama asilimia 48 za vituo vya afya Tanzania vinatoa huduma ya care and treatment. So we need to scale up the CTC services to can capture, we increase the access and increase the coverage. We have to promote adolescent and children-friendly services, and this particularly we have to capacitate our healthcare provider, increase them with knowledge how to deal with the adolescent and the children. Lakini tunatakiwa to implement differentiated care in large. Kwa sababu inaonekana client-centered approach ni one of the good models za kuweza increase coverage na kufanya identification, retention and adherence into care. We have to strengthen our school health program. Tujue kwa watoto wengi ambao wamesucceed kwenye PMTCT ya mwanzoni sasa hivi wako mashuleni. Sitaki kuzungumzia sana, nafikiri watakuwa wameshazungumza zaidi wakifika kule mashuleni, new environment ambayo kwa watu ambao hawajakuwa capacitated on how to take care of watoto wanaoishi na VVU. So we need to strengthen school health program to facilitate hizo adherence and retention to care. Peer involvement na yenyewe inaonekana ni nzuri zaidi, so we are strengthening the peer involvement pamoja na maximum use of electronic and strengthen the physical approach and dissemination. Tuna shida ya kudisseminate vitu vyetu, sasa kutumia hizi mifumo ya elektronikia pamoja na mikutano mbalimbali kuweza kudisseminate kitu gani kinaendelea kuhusiana na policy na guidance ya VVU kwa watoto. We want to acknowledge everybody, ni watu wengi wameshiriki, tunashukuru sana kwa kuweza kutufanikishia na kuendelea kufanikisha kupigana watoto wetu na vijana bale wanaishi na VVU waweze kufikia ndoto zao wanazozitarajia. Asante sana. Thank you, Dr. Mastidia. A round of clap again, please. Asante sana. So, tutamkaribisha sasa Dr. Mkome Nyamhagata kutoka Wizara ya Afya, eneo la PMTCT. Kwa hiyo atajikita kwenye eneo la PMTCT kutuonyesha namna gani ya kufanya prevention, lakini na masuala mengine yote. Tuna limit ya muda, lakini I hope kwamba tuna note vile vitu ambavyo tunafikiri labda tunahitaji kuuliza maswali. Tutakuwa na dakika chache pale mwishoni. Karibu Dr. Nyamhagata. Asante Dr. Mwakitosha. Good morning colleagues. Watoto kwanza, asanteni sana. Sasa kwa majina naitwa Mkome Nyamhagata na fanya kazi Wizara ya Afya. Niko idara ya afya ya uzazi, mama na mtoto, program ya PMTCT. I'll take you through some PMTCT updates, and in my presentation I'll take you through a little bit of background where I will showcase the evolving response of the program and where are we now. Then I'll touch on some strategic updates and also guideline updates. As most of you
may be aware, the PMTC program has evolved over time. Since we began in the 2000, up to now, we have passed through a different stages, at least 4 stages, major stages. Between 2000 and 2010, we were scaling up the interventions to more facilities in the country. And in 2011, we had a strategy to eliminate mother-to-child transmission, where we targeted to reach less than 5%. We targeted to reach 4% transmission rate, final transmission rate, vertically. And then in 2016, we adopted the global recommendations on dual elimination, where syphilis was integrated within PMTC interventions. And now we are talking of triple elimination of vertical transmission of HIV, syphilis, and hepatitis B. Where are we now in the program? Geographically, we have managed to reach at least 99% of health facilities providing reproductive and child health services with PMTC services. So if you look at that map, between 2016 and 2020, we have made progress towards reaching more facilities. ANC testing uptake is at 98.8% in 2022, and it has been sustainably high at around 98% for the past 4 years. The positivity nationally is at 2.8% among the tested pregnant women, but there are differences across regions. Njombe, Iringa, and Mbeya displayed high positivity rates. This is in accordance to the 2022 routine data reported through DHIS2. Maternal ART uptake is also high at around 97% overall, but for the newly diagnosed pregnant women, the ART uptake is around 90%, but it has been sustainably high for the past 4 years. But for the newly diagnosed, there was a little bit drop in 2021, where only 80% of the newly diagnosed were put on ART. This was because of the COVID issues. Child enrollment into PMTCT has also been suboptimal, relatively suboptimal. In 2022, only 84% of children who were exposed to HIV were enrolled in care. And the testing uptake for the exposed infants is also suboptimal. Early infant diagnosis is at around 79%, and it has been low over time. For the first, though there has been slight improvement between 2019 and 2022, from 58% to 79%. And this was actually attributable to point of care technologies in infant testing. We have observed a downward trend on final transmission between 2011 and 2022. The final transmission has been declining, and in 2022 we have managed to reach 6.5% final transmission at 18 months of age. Okay. Yeah, despite observed decline in vertical transmission, still we see there are new child infections that are occurring. And in 2022, we had about
1,600 new child infections from maternal transmission. And mostly they acquired infection because of incident maternal HIV infections that occurred during pregnancy and also during breastfeeding. And the other contributing factors were suboptimal retention into PMTCT care on ART for HIV-infected pregnant women. This is the final transmission. We have managed to reach 6.5%, and those are the causes of child infections. We have managed to avert child infections. We reached a maximum of, we peaked at about 19,000. About 19,000 new infections were averted in 2018, but in 2022 we had about 16,000 new infections being averted due to the implementation of PMTC program in Tanzania. Also, we have managed to reduce HIV-related child deaths between 0 to 4 years, and the number of deaths averted also increased over time. And in 2022, we managed to prevent about 10,000 deaths from vertical transmission of HIV. Currently, we have a new strategic plan. Actually, it is a EMTCT Operational Plan 3, and this has a vision to take us to a state where infants are free of HIV, syphilis, and hepatitis B infections, and mothers live healthy lives. So it is an integrated approach towards elimination of the three diseases, HIV, syphilis, and hepatitis B infections among children. And this plan has also a mission to provide sustainable and quality PMT services that are integrated, people-centered, equitable, and accessible, free of financial constraints. And our goal is to accelerate elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis, and hepatitis B. So to achieve this vision and this goal, actually we have revised our guidelines. We have revised our guidelines, and there are some new upcomings in the coming guideline. It is almost final. You will have access to the guideline once it's published. And in the upcoming guideline, we have included provision of integrated services to prevent vertical transmission of HIV, syphilis, and hepatitis B viruses. And also, we have included maternal HIV retesting to identify and manage incident infections during pregnancy, during breastfeeding. Here, during pregnancy, specifically, we said in the third trimester, all HIV-negative pregnant women at the first ANC visit should be retested at least at 32 to 36 weeks gestation, and to identify incident infections. And also, during breastfeeding period, they must be retested at 3 months, 6 months, and 18 months postnatal. We have also included in the upcoming guideline universal HIV testing at birth for all exposed infants, and enhanced postnatal ARV prophylaxis for high-risk infants only when the maternal HIV viral load is more than 50 copies per ml. We have also included enhanced maternal ART adherence counseling for low-level viremia. Initially, EAC was supposed to be conducted when the viral load is above 1,000, but currently, whenever the viral load is above 50 copies, EAC has to be conducted. So generally, the program, the PMTC program, has evolved through many phases, and universal service coverage has enabled great achievements in outcomes and impact indicators performance. The HIV vertical transmission rate has declined from 26% in 2011
to 6.2% to 6.5% in 2022. However, child indicator performance is still with minimal improvement, and this underpins the need for more efforts to ensure that we identify these exposed infants and test them. Also, integration of syphilis and viral hepatitis B interventions will ensure leveraging on available HIV resources in achieving the global agenda on triple elimination. Thank you very much. Naomba makofi tena tafadhali. Namshukuru sana Dr. Mkome kwa kuteka through PMTCT. Sasa naomba nimkaribishe Dr. Isa Sabi kutoka NIMRI, atatupitisha kwenye eneo la point of care, test and treat. Karibu sana. Asante sana mwenyekiti. Yeah, my name is Isa Sabi. I'm a pediatrician and researcher working with the National Institute for Medical Research, as he introduced me. And my presentation basically is research finding, dissemination. The title of my presentation, Best Point of Care Test and Treat, reduces early mortality among HIV-infected infants. Is a final result of the recently completed study that have been conducted for the past 4 years in Tanzania and Mozambique under the ALHIV consortium, which is a consortium comprising of National Institute for Medical Research in Tanzania, National Institute of Health in Mozambique, University of Munich in Germany, University of Lisbon in Portugal, but also collaborating with CHAI, Mozambique, and the CHAI, Tanzania, but also I've been working closely with the PMTCT program, trying to learn from each other, especially learning how the program works, but also the program learned a lot from this project, but also they've already adopted some of the strategies, especially testing strategies, that now they are incorporating into national guidelines. So, to start, early mortality is high in HIV-infected infants, but if you put them on treatment, it improves the outcomes. If you follow this infant without treatment, you will see that in these graphics, the peak mortality usually at 2 to 3 months is also justify why we do testing at 4 to 6 weeks, so that to capture them before they die. And if you follow them for a longer time, up to 2 years, half of them die, basically, if they are not on treatment. The current AID procedures involving collection of the DBS, dried blood samples, 4 to 6 weeks of age for HIV-exposed neonate, and then you send these samples to a centralized laboratory or zone or at regional or zonal level for testing, and then the results are sent back to the clinic. So this procedure usually takes a long time, resulting in a long turnaround time, but also because of the multiple linkage steps, result may be lost. So you end up also reducing the number of children who are diagnosed, but also those who are put on treatment. Recently, BEF EID is recommended to be considered where possible for those at high risk of infant at high risk of mother transmission. And from the previous presentation, we have seen now actually the ministry is moving towards BEF universal-based testing. I think also that one of the experience also the ministry learned from this project. The novel point of care technology recently has been introduced, which has shown the potential to decentralize the EID procedures and eventually result in rapid turnaround time for result dissemination and then treatment initiation. Our study aimed at to investigate the clinical impact of base testing using the point of care instrument linked with immediate ALHIV initiation in HIV positive neonate compared to the standard of care of point of care testing in infant 4 to 8 weeks, also followed by immediate ALHIV initiation. So there are few platforms that has been pre-qualified recently, WHO, the Abbott MPIMA. This is one of the instruments. It involves, you do finger prick blood, you use fresh blood instead of the dried blood spot. You put in the cassette and then you load in the instrument. And then you get the result in 30 to 50 minutes. So
the child can get the result the same day if they are able to wait for some time at the clinic. Then we have the gene expert instrument, the same. This platform, we have been using this platform. It was introduced in Tanzania globally since 2010, and has been used primarily for TB diagnosis. But the manufacturer also introduced the EID testing, qualitative but also the viral load testing. And since 2016, the WHO recommended, where possible, these platforms should be used, especially if they can help to test at the point of care. This one also you do finger prick. You obtain 100 microliter of blood, you put in the cartridge, you load in the gene expert instrument, then it will be to proceed just as for TB. You get the result in 90 minutes. Yeah. Yeah, those are the two platforms. Our study was a cluster randomized control study conducted at 28 health facilities in Mozambique and Tanzania. The primary outcome was impact of base test centered on infant clinical outcomes, the composite outcome of death, hospitalization, severe medical condition, and retention into care. So we had two arms. Arm A is the intervention arms where we did base testing, and Arm B is the standard of care arms where we did testing at 4 to 6 weeks of age as recommended in several national guidelines. So we enrolled 6,601 mother-child pairs. This one was randomized into Arm A, 3,203, and 3,308 in the intervention arm. At both intervention arm, we did point of care. Those who were infected, we initiated them ALHIV. On Arm B, we didn't do base testing, but we collected the DBS. We kept those DBS for retrospective testing at a later time point. At 4 to 8 weeks in intervention arm, we did point of care again for those babies who are negative at the birth. Then while in the intervention, we did point of care at the first time. And those who are infected were initiated on ART. At month 3, then in all infant in both arms, we repeated the point of care EID in all infant who had a previous negative test. Then we followed all these infants until month 18, and we are seeing them at several time point, month 6 time point, month 18 end point, and month 12, month 18 and month 18 time points. But also this infant, we are attending the routine CTC VCT, and overall, we obtained 125 HIV-infected infant out of the out of over 6,600 babies who are born. And we are collecting the clinical events, the efficacy, retention, which are constituting our composite endpoint. Our sample size consideration basically were based on the 12-week mother-child transmission of 4% based on the previous literatures. And we assumed 14% effect size in the intervention arm versus 30% in the control arms to obtain a power of 80% with two-sided p-value alpha 0.05. So in total, we had 125 HIV-infected infants. You can see it's less than what we expected to get, less than half of what we expected to get. And if you look the mother-child transmission rate at the base, 0.97, at month 3, 1.89% across the two countries. But if you look across the two countries, you'll see the difference. At month 3, 2.69%, while very much lower, 0.7% in Tanzania. This demonstrates the differences between of the PMTC efficiency between these two countries. And also you can see also Mozambique contributed more in terms of infant who are infected 118 versus 17.
This is the baseline characteristics. We had 55% female. The median gestation age was 38 weeks with a base weight of 2.9. The most important here was the time to ALHIV initiation, which was 23 hours in the intervention arm. But also, if you can see, like within 48 hours, 92% were already, we had the result already, which helped to make a decision to initiate them on ALHIV. In terms of infant now, in performance, especially on viral suppression overall, we had very poor viral suppression in both arms. I think also is in line with the previous presentation, which demonstrated in the very young, actually viral suppression is not very good, related to several factors, including also lack of the more preferred regimen, issue of palatability with the existing regimen, those kind of things. But overall, we observed a consistently higher transmission rate in the intervention arm in comparison to the control arm. At month 18, 56%, further 30%. In terms of primary outcome now, we observed the clinical significance only at month 3 in terms of the primary outcome, combined event, mortality, hospitalization, medical event, and also retention into care. That's basically the study. Then if you look for mortality alone also, we observed the clinical significance until month 60. You can see how these plots separate, but then they reunite again at a later time point. Yeah, so overall, early mortality were reduced by 67% before 6 months. By 18 months, no difference in mortality between the study two groups. We did also we assessed cost effectiveness of base testing. And in this one, I have not included much of the details, just a summary of the cost effectiveness part of the study. The cost per test ranged from $31 to $37 across all these facilities. Even with the low utilization of the POC platform's capacity, cost per test can be reduced essentially to the cost of the reagent. There remains significant room for increased utilization with the current EID testing demand, 3 to 44% of capacity. Country could increase utilization by referring sample to smaller facilities or cost sharing program, for example, using the same platform, for example, GeneXpert for viral load and for TB, we minimize the cost. Infant in the intervention arm started ALHIV early, 3.9 weeks earlier than the standard of care. So overall, base test and treat procedure is feasible in rural poor resource setting. HIV neonate, infected neonate started ALHIV at a minimum 23 hours. Nurse-based, the task shifting, most of these procedures are performed with the nurses at the RCH. And then early infant ALHIV reduced viral load and lead to clinical significance in early mortality, potentially overall clinical benefit. No lasting benefit, clinical benefit after month 12 and the month 18 of life. We observed no clinical significance in our primary outcomes. And we think this was based also on the observed low rate of mother-to-child transmission than expected. Also highlighting the efficiency or effectiveness of the PMTCT program. The mother-to-child transmission trend is going down. Yeah, we based our sample size calculation based on older literatures, and the things are changing rapidly. But also viral suppression was too low in infant in order to translate clinical benefit. Infant were using ropinavir-based regimen, and then at a later point, DTG-10 was introduced, the dolutegravir. So in the middle of the study we think because of poor performance or poor response to therapy, also lead also to most children, despite the early testing, they could benefit more with the therapy. So we think with the introduction of newer regimen, especially with the DTG, if we repeat the same study, we could see a different picture. But also, our control standard of care, point of care procedures exceed clinical reality. In the normal practice, the standard of care do not do at the point of care.
you collect the DBS, you send centrally. So if that would be the case, the difference between turnaround time would be much longer. Probably it could translate into more clinical significance. So despite the lack of statistical significance, we believe there is a clinical significance. Thank you very much. I'd like to thank the consortium, our research team in Mbeya, but also INS, our colleague at the University of Munich, CHAI, Portugal, but also our funders, EDSTP and the Unit 8, and all mothers, infant nurses, and the midwife at the study site. Thank you. Okay. Thank you very much, Dr. Issa. Hope we will get these presentations for further reference. Thank you very much. Now I'd like to call upon Dr. Alphonse Kelemani, who is the director of technical director of USAID Tuwajali Watoto. He will take us through the multi-monthly ARV dispensing vis-a-vis the monthly, comparing to the outcome. Karibu. Mtoto kwanza. Napenda kwanza niwashukuru presenter waliotoka, Dr. Mkome kwa kazi kubwa ya prevention. Tulikuwa 11 tuko 6.5, lakini naona kama watu hawajafurahia. It's a very big achievement kwa kweli. Asante sana Dr. Mastidia kwa sababu yeye kama wakipata basi wanaweka kwenye dawa kwa wakati, na tunashukuru kwa Dr. Sabi kwa kutupatia innovations na evidence ambazo tunaweza tuka practice. I hope the presentation will be I can't locate it. So kama ambavyo umetambulishwa, naitwa Alphonse Kelemani, nafanya kazi na mradi wa USAID Tuwajali Watoto. Baada ya hizi presentation, mimi nitaenda moja kwa moja kwenye hizi data background, nitaziskip. Nianzie hapo. Kama ambavyo Mastidi amesema, tuliadopti differentiated service delivery model tangu 2016 na tukaanza kutoa dawa kwa month. USAID Tuwajali Watoto ni mradi ambao unajali zaidi quality ya kinachotolewa kwa watoto wetu. Kwa hiyo ili tuweze kujua, tunatumia sana taarifa. Kwa hiyo one of the areas ambazo tumefocus ni kufanya analysis ya taarifa ambazo tunazo tayari kwenye mifumo yetu, ili ziweze kutuarifu ni wapi tuweze kufanya marekebisho, ni wapi tuweze kusustain ambacho tayari tunakifanya. Kwa hiyo tulifanya kazi na serikali kwa kufanya analysis ya watoto ambao wako kwenye ART, kuona namna gani utoaji wa dawa kwa month na utoaji wa dawa kwa kila mwezi unatofautiana katika ubora wa huduma na improvement ya quality of care kwa watoto wanaotumia dawa za ARV. Ni aim specifically ilikuwa ni kuangalia impact ya MMD kwa nutrition, impact ya MMD kwa mortality between the two groups, lakini pia retention, lakini pia how the viral load behaves kwa wale ambao wako wanatumia dawa, wanachukua dawa kila mwezi, na wale ambao wanapewa dawa miezi 3 au miezi 6.
Kwa sababu ya muda nitakuwa tu nitapresent sehemu moja tu ya viral load. Kwa hiyo tulichokifanya, tulichukua watoto ambao walikuwa enrolled kati ya mwaka 2019 Januari mpaka mwaka 2021 April. Aim ikiwa ni kwamba kila mtoto ambaye tutamfuatilia awe ametimiza miezi 24, yani miaka miwili kwenye dawa. Na kwa maana hiyo mtoto ambaye amefuatiliwa kwa muda mrefu, ina maana aliyekuwa enrolled Januari 1, 2019 atakuwa tayari amekuwa kwenye dawa kwa miezi 51. Distribution yake ni hiyo. Kwa jumla ya watoto waliokuwa enrolled kwa muda huo ni watoto 20,052, na 51% ya hao watoto ni wa kike, na umri wao kwa wastani ni miaka 5. 45% ya hao watoto, kama ukiangalia hapa utaona kwamba 45% ni watoto ambao wamepatikana wakiwa na umri zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo hawa ni watoto ambao hawakupatikana kwa Dr. Mkome, ina maana wamepatikana OPD. PMTCT kwa namna mmoja ama nyingine walikuwa missed, au maybe wazazi walikuwa seroconverted after they were tested and completed the initial PMTCT program. Kwa maana ya wakati baada ya kuanza dawa, ndani ya miezi 6 ya kwanza, distribution yao on whether they are on monthly or month ni kama inavyoonekana hapo. Kwa hiyo utaona kwamba 94% bado walibaki kwenye dawa za mwezi mmoja. Asilimia zinazobaki ambazo ni 5.1 wao walikuwa tayari wameshaanzishiwa MMD. So something to note here ni kwamba watoto wetu, pamoja na kwamba guidelines sisi tunajua inatakiwa watoto wapewe dawa za mwezi 3 au 6 baada ya kutimiza miaka 5, lakini we see that most of our kids pia tayari wanakuwa kwenye dawa za miezi 3 au miezi 6 hata kabla hawajatimiza miaka 5. Lakini kitu kingine ni kwamba wengine wanaanza dawa hata kabla ya their first viral load. Kwa hiyo kwa sababu within 6 months tayari alishapewa dawa za miezi 6. Kwa hiyo ina maana uwezekano mkubwa kwamba huyu mtoto ameanza dawa hata kabla ya the first viral load kufanyika. Ameanza dawa za miezi 3 hata kabla ya first viral load kufanyika. Tuliangalia pia how baada ya kuchukua viral load ya miezi 6 sasa inakuaje kama ukiwa monthly na ukiwa month. And this is the core part sasa ya presentation. Nitachukua leza ili niweze, I hope you can follow. So we have 2 tables here. Kuna table ya kwanza hii ambayo ni ya monthly, wale watoto ambao wanatumia dawa on monthly basis, na kuna table ya pili ambao wanatumia dawa kwa miezi 3 au 6, yani month dispensing. Kwa viral load ya kwanza, the distribution yake ndiyo hii hapa. Ina maana wapo ambao walikuwa chini ya 50, wapo ambao walikuwa 50 hadi 999, na wapo wale ambao walikuwa hawakuwa suppressed kwa viral load ya kwanza. And then we followed it up kwa viral load ya pili wana behave vipi. And then wapo ambao walibaki na 50 kwa waliokuwa 50, na wapo ambao walienda 50 hadi 999, na wapo ambao walienda 1000 na zaidi. Ina maana walitoka kwa 50 wakaenda 1000.
the same kwa group la waliokuwa 50 mpaka 99 na the same kwa waliokuwa 1000. Wapo ambao initial viral load ilikuwa ni 1000 ambao walikuwa ni total yake ni around 1300 na 400 walihama kutoka 1000 wakarudi less than 50, na wengine 46% walibaki. Kwa wale waliokuwa monthly walibaki kuwa na viral load juu ya 1000 unsuppressed. Na kwa upande wa MMD utaona kwamba wale waliokuwa na viral load ya 50, 83% walibaki kuwa na viral load chini ya 50. 9% tu ndio ambao walimove from 50 na kuwa kati ya 50 na 999, na 7% walimove from 50 all the way to 1000 na zaidi, kwa maana ya kwamba they moved from undetectable all the way to unsuppressed. Na wale waliokuwa na 1000, which is also a point of interest, 54% walimove from 1000 to 50 kwa the second viral load, kwa wale ambao walikuwa MMD. And then 17%, almost 18%, they moved from 1000 to 50 to 999, yani wanaita low viremia. And then we had 28% who remained in the same group. This is for the second viral load. So our question is there a difference between the 28% ambao wali remain with 1000 plus katika MMD na wale ambao ni 46% ambao wali remain in the same group katika monthly? Then there was the third viral load, but you'll appreciate that the more you go to the next viral load, the sample size will go down. So comparison may not be as beautiful as the second viral load. So what we did, tulichukua tu wale ambao walikuwa kwenye 50 on both arms katika MMD pamoja na wale ambao walikuwa kwenye monthly, and then we grouped them into two groups, suppressed na unsuppressed, yani more than 1000 na less than 1000. And then we looked at their differences then. So by this you would agree with me that we have also to take care of the age, uweze kustratify na age ili angalau uweze kupata majibu closely to the truth. So kwa wale ambao ni under 5s ambao walikuwa na viral load less than 50 copies per mil, 90% were remain with suppressed. Ina maana kwa wale ambao, kwa sababu the objective here is less than 50, so we believe that this cuts across, and these people they have undetectable, and then we check their second viral load and see how it behaves. And then with this group ambalo ni 5 to 14 years, 85% ndio ambao waendelea kuwa unsuppressed. Remember, these are those who are, in terms of viral load, they are almost normal. They are undetectable, I would say. And then for the MMD, you'll see that 92% remains. So if we have to compare between monthly, and this is now decision making point where you see, is there a difference between those who are on MMD and those who are on monthly for the under 5s, and then you compare those who are on MMD and those who are on monthly, on those who are on 5 to 14 years. And then you see that for the 92 to 90%, with statistical testing and considering that the value of sample size is almost relatively the same, kwa statistic wanasema ni significant difference with that, what we see.
And the same also for the 5 to 14 years. We also looked at those who are less than 1,000, but I would like to say for the 5 to 14, if you look at the total value here, for those who are on MMD, walikuwa kidogo ni wachache, ni almost 30% of the total population. So if the testing will definitely give you statistically, itasema ni significant. But we can compare for the under 5s, ambazo is also a group of interest, and the guideline does not allow these people to be on Mat month. And you see that relatively the number is the same if you compare those who are on monthly 576 and those who are on Mat month 358. And if you look at their viral load changes, those who remained suppressed 69%, and those who remained suppressed for monthly 54%. And you'll see that that is statistically significant. But for the 5 to 14, would agree that we need to find more numbers, at least ziwe comparable, ili tuweze kufanya statistical testing. So in conclusion, we could say that kwa sababu we get more children katika umri mkubwa na ambao wengi wanakuwa missed kwenye PMTCT, we really need to emphasis on testing kwa watoto wetu katika sick entry point. Tusiwe na notion tu kwamba watoto ambao maybe they are not HIV positive or walishafanya mama yao walishapimwa, we still get a significant number of children beyond the age of PMTCT. Lakini pia tunahitaji qualitative data ku back up our analysis, kwa maana ya kwamba why was the under one, for example, given MMD. I understand that we treat the children and we don't treat the guideline, but we would like to understand the perception, the perspective of the healthcare providers ambao walifanya hayo maamuzi pia. We also need to see those who have undetectable viral are more likely to remain suppressed kwenye MMD kuliko wale ambao wako kwenye monthly. Lakini when you go to wale ambao wako unsuppressed, the numbers were not significantly enough to be compared between the two. Lastly, I would like to acknowledge the Minister of Health for working with us, both the care and treatment unit as well as the MNE, statisticians as well, lakini pia funder USAID, pamoja na timu yote ya USAID Tuwajali Watoto. Asante sana. Asante sana Dr. Kalemani. Sasa nafikiri ni muda wa kupata maswali. Tutakuwa na maximum ya 3 questions kama zipo. Tuna mkono mmoja. Mkono mmoja. Wa pili. Wa tatu, alafu taenda raundi nyingine kwa sababu naona imekuwa mingi. Sawa. Lakini naomba swali liwe straight na majibu pia yatakuwa straight, ili wale walionyosha wengine nao wapate nafasi angalau ya kupewa karibu. Tuanze na ile microphone nyingine. Asante. Na direct swali langu kwa Dr. Mkome, my former classmate. It's regarding the PMTCT program. There are 2 things that I would wish to know. One is regarding hepatitis B screening. We have seen, being a clinician, moms are coming with hepatitis B positive results. We don't have a viral load, we are stranded. What do we do with the babies? We don't have clear guidelines, and this one was not stipulated in your presentation. What do we do about it? And the second one is regarding about breastfeeding. We know our current guideline encourages exclusive breastfeeding,
and I'm an advocate of breastfeeding, but at times moms have challenges with breast milk, and they might not get breast milk for the first 3 days. Some areas and studies have shown you might allow mixed feeding, meaning formula feeding, in the first few days while mommy is building up on breast milk, and then they can resume breastfeeding, and there have been no mother-to-child transmission. Yeah, so what is the plan for Tanzania regarding breastfeeding option for HIV-exposed babies? Naitwa Dr. Fred Haraka kutoka ALHIV na direct kwa Dr. Kelemani, my colleague. Hongera sana na team nzima ya CSRC kwa analysis ambayo mmeifanya. Naomba pia ni comment on the fact that watoto wanakuwa diagnosed at a later age. Tumeona pia hivyo kwenye TB tulipofanya national data analysis. Proportion ya confirmation ya co-infection inaongezeka kadri muda unavyoongezeka. So it really fits well with your analysis. Hongereni sana, and I would like to suggest you expand this analysis to look at other potential confounders like nutritional. Tumefanya pia analysis, tumeona kwamba nutritional really determines the survival, but how does that really affect suppression? Because the stratification has only taken care of age. Na mwisho ni comment on your plan to expand this to qualitative aspect of it, kwa sababu I think most of it is just explorative. So swali ni partly maoni ni was there any analysis ambayo iliangalia other potential confounders to explain why we see this sort of difference? Asante, lakini I'm really impressed with the analysis you have done. Hongereni sana. Asante sana, naitwa Dr. Roland tokea USAID Afya Yangu Northern, ACPAF. Thank you, Dr. Kelemani, for a very interesting presentation on the MMD and the viral suppression. I had a question, because it does show that there are a lot of children on MMD that are not virally suppressed, and it's actually one of the entry requirements for MMD is to be virally suppressed. So although I hear you to say there is no difference between monthly subscription and MMD, but what are we doing about those that are not virally suppressed on MMD while they are supposed to receive enhanced adherence counseling and further care? And the fact also that under MMD there are children virally suppressed that with a second or third test become unsuppressed is also a concern. So I would like your opinion about that before we recommend to say MMD can be applied to all children, because those that are not virally suppressed are not getting the quality care. Thank you. Nawashukuru presenter wote. Naitwa Dr. Juliet Kabengula, pediatrician Benjamin Mkapa. Kwanza niwashukuru partners wote ambao wanafanya kazi kwenye HIV kwa watoto. Swali langu ni kwamba tumeona kuna 10% ya watoto ambao hawapo kwenye ARV. My question is, tumejiuliza kwa nini hao watoto wako kwenye ARV? Ni kwamba dawa zipo, parent hawataki. That's one. Second, what are the age group ya hao watoto ambao wako kwenye ARV? Lakini pia can we analyze like in what regions these children ambao wako kwenye ARV wanapatikana, so that we can strategize and develop the intervention to make sure
we capture them and we put them on ART to save their life. Asante, mimi nawapongeza presenter wote, lakini nataka kujua program hizi za HIV tumejipangaje kuhakikisha kwamba watoto wetu tunatumia available resources katika kuwa manage integrated. Kwa mfano, hapa tuna screen syphilis, hepatitis B na HIV, lakini huyu mama atapatikana antenatal clinic. Kuna process gani ya kuensure kwamba huyu mama anakuwa managed, cancelled in totality, rather ni kumwangalia kwamba huyu mama ana HIV then tumfanyie 1 2 3, lakini anaweza kuwa na HIV another thing, compounding factor ambazo zitapelekea even transmission further, au kuachana na kuhakikisha kwamba nampeleka mtoto kufanya testing also. So mimi nadhani imefika muda ambapo tujiulize, how can we use the same resource available kuhakikisha kwamba tuna provide care in totality, integrated manner, rather than focusing only on HIV. Thanks. Panelists wa respond kwa dakika, chini ya dakika moja, please. Karibu, tuanze na Dr. Mkome. Asante kwa maswali mazuri. Kulikuwa na maswali takriban 3 ambayo yalikuwa directed towards the PMTCT na ningependa ni respond kwa haya. Mawili yameulizwa na Dr. Martha Mkoni, my classmate. Moja ilikuwa ni hepatitis B screening. Niseme tu kwamba niseme tu kwamba kweli kama nchi tumechelewa kidogo kuadopt interventions za hepatitis B prevention kwa watoto, lakini kwa sasa tayari tumekwisha anza, though tuko kwenye preliminary stages. Kuna changamoto kadhaa ambazo zinatufanya tuendelee kuchelewa, lakini tumeweza kuintegrate kwenye strategic plan issues zote kuhusiana na interventions za hepatitis B, lakini pia tumeweza kuintegrate pia kwenye guideline itakayotoka. Nimesema mtaona kuna a lot of interventions ambazo zimeongelewa kuhusiana na hepatitis B, including maternal screening, kuna prophylaxis, maternal prophylaxis kwa ajili ya prevent vertical transmission, lakini pia kuna issues za chanjo kwa watoto. Tuta introduce universal birth dose, timely birth dose kwa ajili ya kuprevent hepatitis B kwa watoto, na hii itakuwa ni monovalent vaccine, itatolewa at birth within 24 hours, na tayari processes za kwa adopt zinaendelea. Na pia tulikuwa tumecheleweshwa kidogo na reagents, lakini kwa sasa tumepata reagents kidogo kwa ajili ya maternal screening, na tutafanya screening. Tumeanza na vituo 100 kama feasibility phase, kwa sababu hata data zenyewe za situation ya hepatitis B katika ANC clinics zetu tulikuwa hatuna. Kwa hiyo tumeanza katika vituo 100 kwa mikoa 4, Njombe, Mbeya, Dar es Salaam na Geita. Then kutoka pale tunaendelea kuscale up. Kwa hiyo tunategemea next year tuta scale up. Pia tumejitahidi kuhakikisha tuna mobilize resources katika resource mobilization mechanisms zinazoendelea za PEPFAR na Global Fund, kuweza kuhakikisha tuna adopt these interventions haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo processes ziko zinaendelea, lakini kuhusiana na breastfeeding kwa HIV-exposed infants, guidelines zetu za nchi zinasema hawa wapewe exclusive breastfeeding kuanzia wanapozaliwa hadi wanafika 60 months of age, na baada ya pale watakuwa complemented na wataendelea kuwa breastfed mpaka wanapofika 1 year.
12 months of age, na hiyo haijabadilika, bado inaendelea hivyo hivyo. Dr. Msemo aliuliza swali kuhusiana na kujipanga. Tumejipangaje kuhakikisha kwamba tunatumia available resources katika kumanage hawa wateja wetu holistically katika kliniki zetu na katika service delivery points zetu zingine. Ni nahakikishia Dr. Msemo kwamba kweli kama nchi tunahakikisha tuna leverage kwenye resources za HIV, kuhakikisha kwamba tuna integrate hizi services. Na tulianza na syphilis integration, na sasa tuna integrate hepatitis B. When in the future pia tutaendelea kuintegrate kidogo kidogo kuhakikisha kwamba huyu mteja akifika pale anakuwa managed holistically, na sio tu kwa ailment moja ambayo kama vertical program tuna focus. Hilo ni swala la muhimu na sisi tunali acknowledge. Asante sana Dr. Mkome. Nafikiri nimebaki swali moja. Dr. Kelemani, nimebaki swali moja ameuliza Roland, I think ni wewe au okay. Mengine nafikiri tutadiscuss wakati wa Asante. Nafikiri na maswali kama mawili matatu in case mengine ni zaidi ambayo Dr. Mastidi atayaona. So with regards to confounders, yes, tunakubali kwamba kuna a lot of confounders kwenye hizi taarifa. Kuwa tu MMD ni confounder, yani tayari kuna selection bias, kwa sababu you are likely to be selected kuwa kule kama you have good viral load. The viral load has to be less than 50, tena sio suppression it. So that by itself is a challenge. So in the analysis we are trying to do our part, lakini the best thing ambacho tumekipata kwenye hizi namba ni kwamba there are those who have high viral load but they are also selected in the MMD. There are those who are having less than 50, they are still on monthly, and that has been a beautiful part ambayo kidogo inatupatia analysis nzuri ambayo kidogo by itself inaondoa vitu kama hivyo. Lakini yes, tutaendelea kuangalia. This is a preliminary data. We want to do more analysis. Kuna analysis za retention, which is a sole one of the core component ya MMD, lakini pia kuna analysis za issues za facilities zenyewe, ku decongest facility. What do the healthcare workers say about it? Did it achieve what was intended to do? Those are the things we really need to do and make sure we inform the program. Dr. Roland alisema kuna issues those who are not virally suppressed. I think I would like Mastidia to talk about that, na ataongelea pia identification. Asante sana, naomba waende hapo kwa kupitia kwa Mastidia. Karibu. Asante kwa maswali, inamaanisha kuwa mmesikiliza kwa makini, tunashukuru. Lakini nikianza hapa, ngoja nianze kwa MMD. Kwa nini bado wako wana high viral load? Tumegundua hiyo kitu, na tuliz expect mtu kwenye MMD anakuwa na low viral load, lakini tunafikiri issue is the quality of care. We need to strengthen our quality of care kwa watoto. Bado tunajua we need to also to apply EAC, enhanced adherence counseling, kwa ambao wako kwenye MMD bado wana high viral load, particularly to identify the barriers. Na tunajua knowledge and skills on how to conduct EAC kwa healthcare providers is still a challenge. Kwa hiyo kuna mambo ya quality of care na EAC, kuangalia what are the barriers and they really focus and tackle the barriers. Lakini kuna issue ya family centered approach. Utashangaa labda huyu mtoto bado ana high viral load, lakini the caregiver or the parent yeye yuko vizuri. So also focus on strengthening family centered approach, kwa treat watoto in totality, na ukiwajumlisha na familia nyingine, tukijua kwa watoto bado they need support, they can't stand on their own, bado wanahitaji views za watu wengine katika tiba zao. Kuna swali kutoka kwa Juliet, ARV coverage. Yes, ARV coverage versus identification tuko hatufanyi vizuri kiglobally na kinchi pia. Hii inamaanisha kuwa we are not identify enough of children who living with HIV. Wale wako estimated living with HIV, we are not identify enough. So wanaoingia kwenye RT ni wale ambao wamekuwa identified.
Ukifanya data yako analysis ya coverage versus waliokuwa identify, utakuta tuko kwenye 98% hata kwa watoto, lakini versus wale ambao estimated living with HIV tunashuka sana, tulikuwa kwenye 57%, 60%, ikiwa inamaanisha we need to identify more, kwa more effort ya kuidentify wale wanaoishi na VVU kuweza kuwaingiza kwenye ART. Nakubaliana na Dr. Msemo, kweli we need to integrate. The policy preaches about integration of services. The challenge inakuja zaidi kwenye implementation of it. Na kwa nini hatu implement integration? Sijafanya research, sijui ni kwa nini, lakini yawezekana labda skills, unajua watumishi ni wachache. When say integration of care, kama ni mastidia nimekaa pale, I should know most of the stuff so that I can treat yule aliyoko mbele yangu services zote ambazo zinatakiwa. Lakini bado mambo ya departmental nayo bado ni kazi. Lakini fund also supplies, amesema Mkome, medicine. So there's a lot of things kwa nini integration haifanyiki kama vile tunavyoiandika na inavyosemekana. We need to do that in totality. I agree with you Dr. Msem. Bado tuna challenge hii. Okay, asante sana. Tumemaliza, tumewind up. Nashukuru sana, naomba tuwapigie makofi wakati wanashuka panelist. Okay. Okay, sawa. Sasa tuko nyuma ya muda, ni muda wa kwenda kwenye chai. Nategemea tutatumia at least 15 minutes ili tuweze kurudi kwa ratiba nyingine ya masuala ya launch. 15 to 20, maximum 20. Ila wakati tunaenda tunamuomba Dr. David Isaya tusimame, atasali kwa ajili ya chai. Karibu Dr. Isaya. Hello. Tusisahau hii ni CSSC session. Tumwombe Mungu. Tunashukuru, naomba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa asubuhi njema. Asante kwa kuwa umekuwa nasi katika session zote ambazo zimetangulia. Na sasa tunakwenda kupata kifungua kinywa, ambao tubariki, utupe nguvu tuweze kutumikia vyema. Amen. Rais wetu
rais wetu wa chama chetu yuko wapi? Hapa hapo, kwa sababu umesita kaiki kicho kitu cha mwanzo hicho ambacho ukiona inakupa shida unateremka unaenda tena. Asante sana daktari. Mwite, mnyanyue bwana. Wasiwasi, heshima kunyanyuliwa vile vile. Ndio. Unaona? Usiwe na wasiwasi, tunachohitaji ni hicho kiti kikaliwe na wewe. Haya. Wameenea sasa, bado wawili tu ambao pengine nimewekewa na mimi nitakikalia hicho kiti. Haya, basi hamna shida. Karibu sana daktari. Unapita hapa daktari. Picha tu hapa daktari. Karibu sana. Unaweza weka tu hata hapa weka tu hapa. Kingine tunamwachia teupi. Chagua unapoweza. Ile hata katikati unaweza kukalia kama inawezekana. Ndugu washiriki, nimezoea ndugu wajumbe, si wale wajumbe wale ambao tunawafahamu. Ndugu washiriki, naomba sasa tuanze zoezi letu. Sasa umefika wakati wa kumkaribisha mgeni rasmi ili kusudi aweze kufika hapa. Kwa heshima na taadhima tulizozoea wa Tanzania, huwa tunasimama mgeni rasmi anapofanya nini? Anapoingia. Naomba tusimame mgeni rasmi aingie. Karibu sana mgeni wetu rasmi. Karibu sana dokta. Yes, no. Asante sana, tukae. Unaona, Mheshimiwa mgeni wetu rasmi Dr. Saitoi Laiza, mkurugenzi wa mafunzo Wizara ya Afya. Mheshimiwa, sitaki kuchukua muda, uongozi wote mlioko hapa high table, na pia washiriki wote wa kongresi yetu ya kwanza, ambapo leo tunashiriki katika uzinduzi wa mradi USAID Tuwajali Watoto. Mimi jukumu langu kubwa kwa kweli ni kuanzisha jambo hili. Naitwa Peter Maduki, mkurugenzi mtendaji wa Christian Social Service Commission, ambao tunatekeleza mradi huu wa C4S. Baada ya kusema maneno haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, ulikuwepo toka asubuhi, uzuri wako. Waliomo ndani ni wadau wa watoto, kuanzia madaktari bingwa wa watoto, walimu, wale wote wanaotoa huduma kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba afya na ustawi wa mtoto unaendelea kukua ili kusudi na kutolewa katika hali ya ubora. Baada ya kusema maneno haya, ninaomba nimkaribishe Chief of Party wa mradi wa C4S aendelee. Karibu sana. Asante sana mkurugenzi wa CSSC. Nami nina furaha kubwa kusimama mbele yenu kwa ajili ya hili zoezi la kuzindua mradi. Mgeni wetu rasmi, mkurugenzi wa mafunzo wa wizara yetu ya afya, na wageni wengine walioambatana na wewe kutoka wizarani, lakini pia uongozi wa Pediatric Association of Tanzania, pamoja na mfadhili wetu ambaye ni USAID na wadau wengine. Nichukue nafasi hii kwanza kuwakaribisha kwenye shughuli hii ya kuzindua mradi wetu unaoitwa USAID Tuwajali Watoto. Nitaenda kutambua waalikwa wetu kwa makundi kwa kadiri tulivyowaalika. Nitaomba nimtambulishe, nianze na Regional Implementing Partners. Naomba niwatambulishe wawakilishi kutoka USAID Afya Yangu North. Mweze kusimama na kupunga mkono. USAID Afya Yangu North. Asante sana, hapa tuwapige makofi. Naomba niwasimamishe USAID Afya Yangu South. Hakuna. Kama unatoka mikoa ya Iringa, Njombe, Lindi, Morogoro, Ruvuma, wewe ni USAID Afya Yangu South, kwa hiyo ulitakiwa usimame.
Huku najua kuna madaktari wanatoka humo, najua kuna RRCHCO, kuna RAC. Sijajua kwa nini hamjasimama. Asante. Naomba niwatambulishe USAID Afya Yangu RMNCH unaotekelezwa. Asante sana Dr. Ignatius. Naomba niwasimamishe Kizazi Hodari South. Naomba niwasimamishe Kizazi Hodari North Central. Kizazi Hodari, asante sana kwa kuwakilisha. Naomba nimsimamishe kwenu mkurugenzi mtendaji wa Mbeya Zone Referral Hospital. Asante sana mkurugenzi wa Mbeya Zone Referral Hospital. Naomba niwasimamishe Pact ALHIV Project. ALHIV, asante sana kwa wakilishi. Karibuni sana 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 kwenye kuzindua mradi wetu. Naomba niwatambue members wa RHMT wa mikoa ya Afya Yangu South na Afya Yangu North. Representatives wa RHMTs kutoka kwenye hiyo mikoa. Asante sana, asante na karibuni sana kwa kuhudhuria kwenye hii hafla yetu fupi. Zoezi ambalo linakwenda kutendeka hapa leo ni mjumuiko wa muda mrefu na wadau mbalimbali ambao walipewa mamlaka au walipewa nafasi ya kutekeleza huu mradi ambao umekuwa awarded kwa CSSC ukishirikiana na mashirika wenza ambao ni Afya Plus. Naomba Afya Plus msimame tuweze kuwaona. Afya Plus, asante sana Afya Plus. Na tukishirikiana pia na CRS naomba msimame. CRS, okay, asante sana. Asante. Na mimi ninayeongea hapa ni mkurugenzi wa mradi ambaye tunasema ni Chief of Party. Nitaomba nimlete kwenu, nimsimamishe mkurugenzi wa tunasema wa ufundi, Technical Director, aweze kuwasalimia. Karibu Dr. Kelemani. Simama utupungie. Asante. Naomba nimsimamishe Finance and Admin Director popote ulipo, Macedwane Abel. Asante sana. Tuna udhuru wa mkurugenzi wetu wa takwimu na ufuatiliaji Helena Haule, anahudhuria mkutano mwingine ambao uko equally important to this. So naomba niwashukuru sana 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 kwa nafasi hii ambayo mmetupa kwenda kuhudumu na kuonyesha ambacho nchi yetu inahitaji, lakini zaidi sana USAID wametuamini na kuona kwamba hiki kitu kiukweli tukifanya sisi na kwa viongozi ambao tumepewa mamlaka tutaweza kuleta matokeo ambayo yanatakiwa. Mradi wetu unaitwa USAID Tuwajali Watoto Project, na kama nilivyosema ni fedha za PEPFAR lakini zinaletwa kwetu na USAID. Na mradi utatekelezwa na washirika watatu ambao ni CSSC, CRS na Afya Plus, lakini pia tutafanya kazi na hospitali ya rufaa ya Mbeya kama kituo cha mfano. Na mradi wetu huu utakuwa ni wa miaka 5 ambao unatekelezwa kuanzia Februari mwaka huu mpaka itakapofika Februari 2028, na tunategemea kuangalia maeneo makubwa mawili ambayo ni HIV and TB kwa mama wajawazito wanaoishi na VVU, kwa watoto wanaozaliwa na mama wanaoishi na VVU, kwa watoto ambao wamepata maambukizi ya VVU na vijana. Kwa hiyo tunasema kwa miaka 0 mpaka 19 ndio watakuwa walengwa hasa au wafaidika wa huu mradi, na utatekelezwa kwenye mikoa 11 ambayo ni Arusha, Dodoma, Kilimanjaro, Manyara, Singida kwa mradi wa Afya Yangu North, lakini kwa Afya Yangu South utatekelezwa kwenye mikoa ya Iringa, Njombe, Ruvuma, Morogoro, Lindi na Mtwara. Tunashukuru sana kwamba USAID wametufadhili kupitia PEPFAR na tutaendelea kwa kweli kutekeleza tukiwa tunaamini kwamba tutafika kwenye malengo ambayo wameyasema. Na lengo kubwa kabisa la huu mradi ni kuhakikisha kwamba tuna improve ile health status au health outcome ya wamama wajawazito na wanaonyonyesha, watoto wanaozaliwa na mama wenye VVU, lakini zaidi sana kwa watoto ambao wamepata maambukizi
ambao wako katika ngazi ya jamii na ambao pia wanapata huduma tayari tumeshawatambua. Na lengo letu kubwa au wakati tunapofanya kazi tunaangalia mikakati ambayo itatuletea matokeo ya haraka kama ilivyokuwa imeelekezwa hapa na mwakilishi kutoka Wizara ya Afya. NACP alisema kwamba ukilinganisha watu wazima na watoto, tunaona watoto wamebaki nyuma kwenye zile 95-3, especially 95 ya kwanza tuko nyuma sana ukilinganisha na watu wazima. Kwa hiyo lengo letu ni kuja na afua ambazo zitaleta matokeo ya haraka lakini yatakayokuwa yanadumu kwa muda mrefu. Tuna maeneo matatu ambayo tunategemea kuleta matokeo. La kwanza ni kutoa ufundi, yani kujenga uwezo na kuwa na watu ambao wataweza kutekeleza afua mbalimbali ambazo zitakwenda kulenga kwenye kuhakikisha kwamba hakuna maambukizi yanayotoka kwa mama kwenda kwa mtoto, kwa maambukizi HIV ya syphilis pamoja na hepatitis. Lakini zaidi ya hapo tunategemewa kwamba kuhakikisha tunajenga mazingira rafiki ambayo mtoto ataweza kuishi. Kwa hiyo ni create enabling environment kwa kwenda kurejea kwenye policies mbalimbali, kugenerate evidence ambazo zitawasaidia wizara kuwa na informed decision. Na eneo la tatu ni kuhakikisha kwamba tunasaidiana na hospitali yetu ya rufaa kuendesha kituo cha mfano na watoto wanaopata huduma pale wakaweza kuendelea vizuri, lakini zaidi ya hayo kikaweza kuwa ni kituo cha mafunzo kwa watu wa huduma wengine kutoka kwenye mikoa mbalimbali. Tutakwenda kujikita kwenye maeneo 4 ambayo yanakwenda in line with the Dar es Salaam Declaration, which is also in line with the Global Alliance to End AIDS by 2030. Kwa hiyo pila ya kwanza tunayoifanyia kazi ni kuhakikisha kwamba watoto wanafikiwa na huduma ambazo tunasema ni quality, comprehensive and child centered. Kwa hiyo tunaona kwamba jina letu linavyotokana pale ni huyu mtoto afikie hizi huduma. Lakini eneo la pili ni kuhakikisha kwamba tunaondoa ile gap sasa iliyopo kati ya watu wazima na watoto, lakini zaidi sana ni ile gap iliyopo kati ya wale ambao wameshafahamika wanaishi na maambukizi na kuanzishiwa dawa na wale ambao hawajafahamika. Lakini mwisho wa siku tunataka kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, na tutafanyaje? Ni kwa kuaddress all the rights, gender equality and the social structure barriers ambazo zina exist in the community and in the health system, kuhakikisha kwamba mtoto anapata huduma mbalimbali. Tumeshafanya mambo mengi ambayo yametufikisha hapa mpaka tunakuja kuzindua. Nitataja tu machache. Namba 1 ni kwamba tumeweza kufanya introduction ya mradi kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo kwa regional implementing partners, kwa RHMT, lakini pia tumeweza kuenda hata katika ngazi ya jamii na kuweza kuextract zile pediatric specific feedbacks kwamba huduma za watoto zinafanyikaje, ni mambo gani yanawakwaza watoto, namna gani tunaweza tukaboresha, na tukaweza tukashare na wadau wetu wakubwa ambao ni regional and council health management teams pamoja na wizara yetu ya afya kwa ujumla wake. Kwa hayo machache ninaomba, hayo ni mengi eti. Kwa hayo mengi naomba niishie hapo ili tuweze kuokoa muda. Nashukuru sana mkurugenzi. Asante. Jamani, makofi kwa Dr. Theopista. Asanteni sana. Unajua madaktari wa watoto huwa wapigi makofi makubwa kwa sababu watoto hawataki disturbance, si ndio? Asanteni sana kwa makofi haya, yanatosha. Naomba nimkaribishe sasa wenzetu ambao tunafanya nao kazi kwa karibu sana kutoka USAID. Tunaomba Dr. Caroline Mberwa, AR wetu, karibu angalau utusalimie na kisha ufanye lile unalopendezwa nalo moyoni mwako. Asante. Habari za asubuhi. Kama nilivyokwisha tambulishwa, naitwa Caroline Mbelo, nafanya kazi na ofisi za USAID Tanzania. So kutoka upande wetu hatuna mengi ya kusema kwa sababu we had an opportunity yesterday ambayo tuliweza kudeliver speech yetu, salamu zetu kutoka USAID na expectation yetu vile vile kutoka USAID. So kwa sababu nimepewa tu hii nafasi hapa kuwasalimia naomba tu niwasalimie, ila pia ningependa
kutambua na kutoa shukrani za dhati kwa Tanzania Pediatric Association kwa kuweza kuprovide this platform to CSSC kuweza kulaunch mradi. Tunajua kwamba it was not expected, so we are grateful for that. And as USAID, kama kawaida tunasema our priority is also focused around improving the health outcome of the children and adolescents in Tanzania. So with this, tunaendelea tu kusema kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba tunafikia lile lengo letu ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa na afya njema, watoto wetu pia wanakuwa salama. So nimependa this congress sasa hivi ambapo inasema tuna combine improving the health outcome but as well as the welfare of a child. And I think hii ni component ambayo we need really to emphasize on. Tunaelewa kwamba watoto sasa hivi wana face changamoto nyingi sana ukiachia mambo ya afya. So asanteni sana na ufunguzi mwema kwa USAID Tunajali Watoto, na kuomba tu kazi yetu iendelee katika kuhudumia watoto. Asanteni. Asante sana Dr. Karen Berwa, lakini nimkaribishe Dr. Jema na wewe seme machache. Karibu sana daktari. Habarini za asubuhi. Kama mmechoka, habari za asubuhi. Watoto kwanza. Asante. Na mimi sitakuwa na maneno mengi kama ambavyo amekwisha kusema AOR wa mradi Dr. Caroline, na jana USAID tulitoa remarks, kwa hiyo mambo mengi tulishayaongelea jana. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nichukue nafasi hii kipekee kabisa kukushukuru kwa kutoa muda wako kuweza kuwepo hapa siku ya leo kwa ajili ya kufanya uzinduzi rasmi wa mradi wetu huu wa USAID Tunajali Watoto. Kama tulivyosema jana, katika mpango mkakati wa USAID wa miaka 5 ambao ulianza mwaka 2020 na utaisha mwaka 2025, kipaumbele kikubwa kiko juu ya watoto na vijana, ambapo tunaangalia zaidi kubuild their foundational skills, ambayo ni sehemu ya afya pamoja na elimu, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba tukiwekeza kwa watoto ndipo ambapo tutaweza tukapata benefit zaidi kwa taifa na ustawi wa jamii. Kwa hiyo mradi wetu huu utaangalia zaidi mambo ya watoto na sio tu afya, lakini kama tulivyoelekezwa jana tutaangalia zaidi ustawi wa watoto. Kwa hiyo tunaomba sana mnapoenda kuimplement mradi msisahau hilo sehemu ya pili ya welfare. It is health together with the welfare. Kwa hiyo tunawashukuru sana mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia tuwashukuru yes, kama alivyosema Dr. Caroline kwa kutupatia hii avenue ya kuweza kutumia na kuzindua huu mradi wetu. Kwa hiyo tunawakaribisha katika mradi na tunaomba tuendelee kushirikiana pamoja na serikali, Dr. Mastidia, kwa sababu mradi utaangalia zaidi watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi, lakini pia na wale ambao wanakuwa affected na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo wanaweza kuwa wanaishi wameambukizwa lakini pia wako affected na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tutafanya kazi karibu zaidi na NSCP pamoja na unit mbalimbali za serikali. Napenda kuwashukuru sana na uzinduzi mwema. Asante. Asante sana daktari kwa maneno yako. Sasa umefika wakati ananikumbusha, unajua kukumbushwa ni jambo jema. Unaweza ukafanya yote, lakini kuna watu ambao wale wote ambao mnaongozwa na Peter Maduki, mkurugenzi mtendaji wa CSSC, Christian Social Service Commission staff, tukiongozwa na HR wetu, sijui kama yupo Priska mgeni, naomba msimame ili mgeni rasmi awaone popote mlipo. Unaona ndio Priska iko wapi? Priska ile. Hao jamani tunafanya nao kwa kazi. Asante, karibuni sana. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Saitori Liza ambaye ni mkurugenzi wa mafunzo, ninaomba sasa kwa heshima na taadhima utatufanyia kazi mbili katika ufunguzi huu, uzinduzi huu. Kazi ya kwanza ni kuzungumza nasi.
nitaka, unajua nikiwa kanisani nadhani nitaka kusema kutuhubiria, kumbe tuko kwenye mkutano kuzungumza nasi. Ukishamaliza kuzungumza nasi, tutakwenda wote pamoja kwenye pale kwenye ile ribbon, utatukatia, ndio itaonyesha uzinduzi umekamilika. Naomba nikukaribishe sana sasa, mgeni rasmi, karibu sana katika. Asante sana. Jamani, habari za mchana. Watoto kwanza. Mheshimiwa Peter Maduki, rafiki yangu wa siku nyingi na mkurugenzi wa SSC, nitambue uwepo wa wawakilishi wa mashirika mbalimbali kiongozwa na USAID, dada yangu Jema na wengine. Natambua uwepo wa chama cha wataalamu bingwa wa watoto, Pediatric Association of Tanzania, na uongozi wenu, asasi zingine zilizowakilishwa mahali hapa, mabibi na mabwana. Nimefurahi sana kuwepo hapa kwa sababu kubwa mbili pamoja na zingine ndogo. Moja ambayo nataka ni declare interest. Kama Dr. Saitore, mimi katika miaka yangu mingi ya utumishi nimefanya kazi kanisani chini ya SSC. I wish to declare this mwanzo kabisa. Miaka 12 ya kwanza kabisa ya utumishi wangu nimefanya kanisani, tena katika senior administrative level. Kwa hiyo kina Maduki, kina Balati na wengine siku hizi ni wapya, nimefanya nao kazi sana. Na kama ni zile kiloriti zangu za Kimasai wanazijua. Lakini la pili, naomba pia ni declare kwamba mimi pia ni mwanataaluma, sio pediatrician, lakini ni mwanataaluma katika taaluma ya afya. Kwa hiyo ukiona navutia sana ni kwamba nashindwa kwa sababu uzalendo unanishinda. Kama mara nyingi ambavyo huko serikalini kuna maneno ya baadhi ya viongozi wa dini, wakati mwingine tunakuwa hatuko comfortable, lakini tunaelewa ndio maeneo yao ya kufanyia kazi. Kwa sababu hata anapo address wananchi mchanganyiko, anasema Wakristo wetu, ndugu wa Kristo, wakati tuko wote, lakini tunaelewa kwamba ni kwa sababu ya nature ya kazi wanazozifanya. Naitwa Dr. Saitore Liza kama alivyonitambulisha Maduki. Ninamwakilisha katika tukio hili katibu mkuu wa Wizara ya Afya ambaye yuko nje ya Dodoma kwa majukumu mengine ya kikazi. Amenituma niwaletee salamu nyingi kutoka katika ofisi na meza yake, na tukio hili alilikubali tangu siku ya kwanza alipopata barua kutoka kwa mkurugenzi wa SSC. Akasema nafasi hii siwezi kuikosa, lakini ndivyo imekuwa kwamba yuko kwenye majukumu mengine, akanituma kwamba nije kumwakilisha. Lakini katika utumishi wangu wizarani, kama alivyosema rafiki yangu Maduki, mimi nahudumu kama mkurugenzi wa mafunzo na maendeleo ya wataalamu wa sekta ya afya, sio wa Wizara ya Afya, wa sekta ya afya nchini. Popote pale alipo mtumishi wa sekta ya afya, ni jukumu langu kumuendeleza katika vipaumbele vya nchi vilivyopo. Ndugu zangu, kwa kuunganisha na hilo, labda nianze kwa sababu nasikia jana yalitokea maswali mawili katika nafasi hiyo. Katika kuendeleza wataalamu hao, tunafurahi kwamba taaluma zinazohusiana na watoto ni taaluma ya kipaumbele katika nchi yetu. Na katika kutambua hilo, katika watumishi bingwa na bobezi ambao tunawaendeleza, wataalamu bingwa na bobezi
katika fani ya watoto ni moja katika kipaumbele cha nchi yetu. Kwa nini tunataka tuhakikishe kwamba vifo au elements zingine zinazohusiana na watoto kwa kweli zinakuwa contained as much as possible? Ndio maana madaktari bingwa wa watoto kuanzia hii med ya kawaida nenda mpaka kwenye super specialization ya pediatric surgery, pediatric oncology, whatever pediatric ambayo tunaiona kwetu sisi, hicho ni kipaumbele chetu cha kwanza. Ninaomba nikiri na kusema hatujaishia katika level ya madaktari peke yake, lakini vile vile tumeteremka mpaka taaluma zingine zozote zinazohusiana na mama na mtoto. Hata wauguzi wanaokwenda kusoma masuala yanayohusiana na pediatric nursing kwetu ni kipaumbele. Na naomba niwahakikishie kwa niaba ya katibu mkuu, nikiwa ofisa aliyewekwa maalum kwa ajili ya kusimamia maendeleo ya wataalamu hao, sidhani unaweza kukuta mtaalamu aliyeomba katika maeneo niliyoyataja kuendelezwa akakosa ufadhili wa wizara. Naomba mtupime katika hilo. Hata majina ya watumishi walioomba ambayo ndio tunayachakata sasa tuweze kuyatangaza, just keep your eye open, na simu yangu iko wazi, uniambie mkurugenzi ulisema 1 2 3 4 5, wizara ilisema 1 2 3 4 5. Sidhani, haitatokea, kwa sababu watoto kwetu ni kipaumbele. Ndugu zangu, swala lingine ambalo ningependa pia kuligusia ni suala la muundo. Tunafahamu kwamba katika muundo wetu wa taaluma za afya zipo baadhi ya taaluma za bingwa bobezi, especially katika kada ya uuguzi, bado hazionekani katika muundo. Nitoe taarifa kwa sababu sisi tunafanya kazi kwa niaba yenu na kwa ajili yenu. Muundo ulikuwa updated, ukafikishwa mpaka utumishi, lakini utumishi wameturudishia kwa ajili ya kuupdate na mambo mengine ambayo yamelalamikiwa, of course sio katika hawa ambao nawataja, na sasa hivi tunakamilisha ili tuweze kuuwasilisha tena. Maana yake nini? Muundo huo utakapokuwa approved, hata hizi changamoto ambazo baadhi ya wataalamu hawapo kwenye muundo, at least kwa muda huu changamoto hiyo inakuwa imekusha kutatuliwa. Kwa nini nasema at least kwa muda huu? Taaluma ya afya ni moja katika taaluma zinazokuwa sana. Kila kunapokucha speciality na subspecialties nyingi zinajitokeza, na baadaye inabidi zikawe incorporated katika muundo wa utumishi wa umma. Lakini muundo huo utakapokuwa umetoka na kuridhiwa, changamoto hiyo ya masuala ya muundo inakuwa imekwisha kutatuliwa. Kwa taalamu, naomba niwapongeze sana Pediatric Association of Tanzania kwa kuandaa mkutano huu. Lakini nishukuru pia Christian Social Service Commission na wadau wake kwa kutumia fursa vizuri, kuliko kwenda kuandaa mkutano mwingine ambao ungekuwa ni costly na kuhitaji pia viongozi wawepo at a separate time na kadhalika. Mkaona kwamba mkutano huu wa Pediatric Association of Tanzania utoshe katika masuala yote haya. Kwa kweli, to me that is a big innovation, na ni matumizi mazuri ya rasilimali. Kwa hiyo rafiki yangu Dr. Maduki, pengine zile fedha ambazo uzinduzi huu ungeweza kuziconsume, napeleka katika huduma za watoto, na mtoto anaendelea kufurahi, kuliko kuendelea na vikao na mikutano ambayo tungeweza kufanya kwa namna hii ambavyo imefanyika. Mimi kwa hili nimejifunza. Kwa hiyo naomba niwapongeze kwa kweli sana, na hili nitamwambia katibu mkuu, this is the way to go. Na swala lingine kwa kufanya katika ya kina mama wajawazito, kwamba kwa mwaka 2022 wale wakina mama wajawazito waliofika kliniki kwa mara ya kwanza, angalau 99.6 walikuwa wanajifahamu kwamba wana VVU. Manake wengine wengi walifahamu kabla hata hawajawa wajawazito, na wengine katika ile first antenatal visit waliweza kutambua. Sasa ukijaribu kuangalia kwa upande wa zile early infant diagnosis na huu upande wa kina mama wajawazito, kuna disparity kubwa ambayo tunaamini mradi huu
utakwenda kuprovide majibu na kuzip gap ambayo ipo. Kwa hiyo tunaomba sana wasimamizi wa mradi wawe macho katika kuhakikisha kwamba tunakwenda kuaddress zile challenges ambazo bado zipo. Nasi katika upande wa serikali tunaahidi kutoa ushirikiano wote kadiri pale utakapokuwa usaidizi wetu unahitajika. Ndugu zangu, nirudie tena kuwashukuru PEPFAR ambao ndio wanaotoa fedha hizi kupitia USAID. Niwashukuru tena CSSC kwa ajili ya kuwepo kusimamia mradi huu. Nishukuru mashirika mengine yasiyo ya kiserikali ambayo yako pamoja nasi kuhakikisha kwamba mradi huu unakwenda kufanikiwa. Tunatoa ahadi ya kwamba sisi kama serikali na particularly Wizara ya Afya, wizara ambayo inasimamia masuala yanayohusu afya za Watanzania, tuko pamoja nanyi na tutafanya kazi pamoja. Basi baada ya kusema haya, nisije na mimi nikazungumza mengi alafu nikasema kwa hayo machache. Niseme tu kwamba nimewashukuru wataalamu kwa kuja. Muda wenu ni so valuable, kwa sababu bila ninyi hili swala lisingeweza kuwezekana. Niwashukuru tena Pediatric Association kwa ajili ya kupioneer mkutano huu ambao wengine tumekuja kujifunza mengi na wengine tukapata fursa ya kuweza kupenyeza na mambo yetu na kufanikisha kwa niaba ya nchi yetu. Basi baada ya kusema hayo, sijui ni machache au mengi, niseme niko tayari kwa ajili ya zoezi la ufunguzi. Mungu awabariki sana, asanteni. Asante. Sasa daktari na timu yako mezani pamoja na Dr. Caro, tusogee katika lile jukwaa la kukata utepe pale ili tukate ule utepe kwa ufundi. Wote tumeza kuu yote hii tuna march sasa kwenda kule akiongozwa Dr. Balati kule mbele ili kusudi tukashike utepe pale. Na wale wafotoaji wazuri, mtufotoe. Tunakaaje sasa? Mtufotoe vizuri. Sisi kwetu hatupigi picha, tunafotolewa. Haya, Balati kwa niaba yangu mimi sogea kwenye photo hapo. Maana mimi leo ni master of ceremony. Karibu. Jamani na mama nani na bora wengine waonekani. Huyu amekaa labda huyu amekaa nyuma huko. Hebu nani daktari, nendeni kule mbele tuwaone kule. Daktari ngoja wakae vizuri waonekane bwana. Naomba afadhali mimi tu nisionekane. Asante sana mgeni rasmi. Unaona wow. Ngoja wow. Ngoja wanasema USAID Tuwajali Activity 2023-2028. Asanteni sana. Shukrani. Sasa hapa mgeuke kabisa na mfotolewe wote kwa pamoja. Tukae hapa namna hiyo. Mgeni rasmi hapo nani? Sogea kidogo. Itaonekana ili kusudi wote tuonekane. Ngoja na microphone kaje nyuma. Jamani mnaniona na mimi? Ngoja nimalize na slide. Na picha nyingine mtukie. Sasa leo nifanye kienyeji. Baada ya hapa, mheshimiwa mgeni rasmi, tukushukuru kwa kazi hilo uliyofanya. Tuwashukuru na wenzetu uongozi wa PAT. Tuwashukuru washiriki wa kongresi hii kwa yale yote uliyoyafanya. Mungu awabariki sana. Tunakuruhusu sasa uendelee na shughuli zingine ili mambo mengine yaweze kufanya nini? Kuendelea. Asante sana. Kuna package ya Congress wakupe bwana. Wasije tukaacha Congress ikaenda tu. Jamani mgeni rasmi aliingia tukasimama. Sasa hebu tusimame, anatoka kidogo tu. Tunyoshe na miguu jamani. Tunyoshe na miguu Wakati aliingia tulisimama. Sasa wakati tuko na
Na hapa nusu. Ehe. Asante sana. Jamani, kama tunashukuru kwa zoezi lililopita. Kama kuna mtu aliye misplace pouch yake, nafikiri ni ya mama, atuone tu hapa. Kuna pouch imeokotwa nje, hatujaangalia ndani, lakini karibu, kama kuna mtu ambaye haoni pouch yake ndogo. Asante. Tuna tangazo kutoka NIMR. Karibu. Organizing committee. Asanteni na shukuru kwa uvumilivu. Ratiba yetu imedelay kidogo, lakini bado tunaweza tukacompensate. Tumekuwa na late breakfast, sasa hivi ni saa 6:30 na tunaenda katika session hizi parallel session. We are going to the next session, which are parallel session. We'll break out into rooms. We have 4 parallel rooms. This is called Father Vincent Hall. And the other rooms, it's called the lounge. The other room is Masai. The other room is Serengeti. I'm trying to look for. Okay, sir. Sir. I'm being reminded, those who have not yet registered, you should pass at the booth, registration booth, and make sure that you have registered your name. So, the parallel session are as follows. We have the track 1, which is infectious disease and a tropical disease. That one will happen in this room. The second one is non-communicable disease. We take place in the lounge, the venue called the lounge. Not Father Vincent, as in the timetable. It's called lounge. The third one is track 3, reproductive newborn child and adolescent health. It's called Masai Hall. And then the fourth one is a symposium on role of health sector and ECD. That one will take place in the hall called the Serengeti. So for the venue lounge, Masai and Serengeti, you go this direction. As you go to the hotel, you will find the rooms there. Someone will be there to direct you. And for those who have not loaded the presentation into the IT, just make sure that you deliver your presentation in the specified rooms. I think you have all the presentation, with the exception of this role of health sector in ECD. You have received only 2 presentations. So if we get a presentation from Mr. Bruno, Dr. Safira Teletela, but also Dr. Hadia Mahadhi, make sure that you have your presentation in a memory sticks so that you can easily load into the laptop. So with that brief guidance, I request you to break out into rooms now. And that session will last for 1 hour. If you look the number, we don't have many publications, so we can still make it at 7:30. At 1:30, and then we go for lunch at 1:30. Then 1:30 to 2:30 will be lunch. Then we start our afternoon session in time, as in the program at 2:30. Thank you.
Habari za mchana tena. Kwa ajili ya muda nilikuwa naomba tufanye haraka kwenda katika hizo session zetu. Wanaobaki hapa, huu ni ukumbi wa Vincent Hall, lakini wanaoenda katika kumbi nyingine tutapita pale upande wa restaurant, na huko ndipo hizi kumbi nyingine 3 zilipo. Kwa naomba tuwahi kidogo kwa ajili ya muda, tuko nyuma ya muda. Invasive test, and the endoscopic test being the invasive method where the biopsy can be taken for further tests. So after being diagnosed, it is recommended to treat these children, and the recommended treatment is proton pump inhibitor based therapy as the first line. And after being treated, post-eradication therapy test is being done to confirm the success of the eradication therapy. So in management of these children with Helicobacter pylori infection, it is recommended to treat those who have gastric or duodenal lesion that has been detected by endoscopy. However, these tests are not widely available in many settings in low and middle income countries. So despite high prevalence that was reported in our setting, the proportion of those children who require treatment has not been detected. That's why this study aimed to determine the proportion of children with Helicobacter pylori infection that requires treatment. So our research question was, what is the prevalence and proportion of Helicobacter pylori infected children that requires treatment? So this study was conducted, this study aimed to determine the prevalence of Helicobacter pylori infection, the factors associated with H. pylori infection, the proportion of children requiring treatment, and to characterize the endoscopic finding among these Helicobacter pylori infected children. And this study was conducted in pediatric outpatient department at Bugando Medical Center. It was a cross-sectional study that involved symptomatic children. It was conducted between December 2021 and April 2022. We used the convenient sampling where we had the estimated sample size to be 376. However, we managed to have 400 participants. So as we aimed to do endoscopy to those who will be Helicobacter pylori infected to determine the proportion that requires treatment, we just did an estimate from the sample size that was estimated, and based on the previous prevalence in our setting, and we had like an estimate of 162 participants who we estimated them to have Helicobacter pylori infection. This was just an estimation to have a picture how many will be having infection and to be sent for endoscopy. But after having 162, due to financial constraints, we were not able to do endoscopy to both of them, so we just took 1/3 of the participants from the estimated sample. But luckily, during our study, after having the prevalence, that estimate came to be more than half of those who had Helicobacter pylori infection. So this was good to us because it had better representation as compared to 1/3 that we estimated. So as we included children with gastrointestinal symptoms, sent them for Helicobacter pylori stool antigen test, and after having those who were positive, we randomly selected 55 participants that were Helicobacter pylori infected for upper gastrointestinal endoscopy. And this was after excluding the under 2 years of age, as we did not have a scope endoscope size fitting these under 2 years. So the data was analyzed by Starter version 15. We used the median, proportion, and percentage to summarize the data. P-value of less than 0.05 was considered to constitute statistical significance.
So we subjected the data on univariate and then multivariate logistic regression to determine the factors that were independently associated with Helicobacter pylori infection. So during the study period, we had 2,100 children who were attended in the pediatric outpatient clinic. After being excluding others, we had 422 who were eligible for the study, and as we subjected them to, for Helicobacter pylori stool antigen test, 105 were Helicobacter pylori infected, and from them we randomly selected 55 participants for OGD. The median age of our participants was 7 years. Slightly majority of the participants were male, and those who presented with abdominal pain were more than 3/4 of the participants. The prevalence of Helicobacter pylori infection was 24.9, and sorry, not follow. The prevalence of H. pylori was 24.9%, and looking at this linear graph, it shows that an increase in age by 1 year increased the risk of acquiring H. pylori by 9%. So an increase in age by 1 year increased the risk of acquiring H. pylori by 9%. So we also looked at the factors associated with Helicobacter pylori infection. Those who were above 10 years were more likely to have H. pylori infection by more than 1.4 times likely to have H. pylori infection. But also having abdominal pain, those who had abdominal pain were more than 2 times likely to have Helicobacter pylori infection. And among those who did endoscope, that were 55 participants, more than 90% had lesions that warranted treatment. And during our study, we did not include under 2 years of age due to unavailability of the appropriate size of the scope. So this was a limitation to us. And to conclude, about a quarter of our participants had Helicobacter pylori infection, and we saw that age and abdominal pain were independently associated with H. pylori infection. And most of the H. pylori stool antigen test positive participants had endoscopic lesion that warranted treatment. So afterward, we came with the recommendation that every child with Helicobacter pylori stool antigen test positive should be treated according to guidelines, and also goes to policymaker and we implementers of the policy to facilitate availability of endoscopy to lower health facilities like the regional referral hospitals, as this can aid in detecting earlier the complications due to H. pylori infection. And also further studies to be done to determine the success of the eradication therapy after treating these children. So we also came up with algorithm for the management of H. pylori infection, that these children with gastrointestinal symptoms, after being sent for H. pylori stool antigen test, once it turned out to be positive, to be treated according of the oropharynx caused by beta hemolytic group A streptococcus, and can complicate to suppurative and non-suppurative complication, whereby non-suppurative complication is like a rheumatic fever and rheumatic heart disease, and suppurative complication, example are like otitis media, tonsilopharyngeal abscess, and also cellulitis.
but there are so many complications. The prevalence ranges worldwide to our region, whereby globally the prevalence is 15 to 35%, and in Africa the prevalence is to 25, 15.9 and 8.6 in East Africa and Tanzania respectively. Group A streptococcal pharyngitis occurs commonly in children aged 5 to 15 years, but these children most of the time belong to low socioeconomic status and comes from overcrowding areas. The clinical presentation include sore throats, fever, headache, chills, nausea, vomiting, abdominal pain, tonsillopharyngeal inflammation, patchy tonsillopharyngeal exudate, palatal petechial, anterior adenitis, and scarlatiniform rashes. Despite a well-known risk for both suppurative and non-suppurative complications associated with the group A streptococcal pharyngitis and rheumatic fever like rheumatic heart disease, but clinical suspicion, timely diagnosis, timely and adequate therapy of gasopharyngitis remain a problem, especially in our settings. So, eliciting the factors associated with this group A streptococcal pharyngitis may help to gain clinician on which children should receive the recommended sensitive antibiotics and reduce overprescription, as pharyngitis in children can be caused by other pathogens. Because pharyngitis can be caused by virus like adenovirus, rhinovirus, coronavirus, and in bacteria we have so many bacteria which can cause pharyngitis. For example, this group A, we have streptococcal group A, group C, also group G, and other bacteria, but also fungus can cause the streptococcal pharyngitis. Our objectives was to determine the prevalence, associated factors, the antibiotic susceptibility of group A streptococcal pharyngitis among these children attended at Dodoma Regional Referral Hospital and Benjamin Mkapa Hospital in Dodoma, Tanzania. Specific objectives was to determine the prevalence of group A streptococcus infection in children aged 2 to 15 years with pharyngitis, to determine factors associated with the group A streptococcal pharyngitis among children aged 2 to 15 years with pharyngitis, as well as to determine the antibiotic susceptibility of group A streptococcus isolates among children with pharyngitis. This was a cross-sectional study which was conducted at pediatric clinics and pediatric wards of Dodoma Regional Referral Hospital and the Benjamin Mkapa Hospitals in Dodoma. And it was an 8-month study which was conducted from October 2022 to June 2023. And we did a consecutive sampling whereby we enrolled children in serial until the sample size was attained. And we use a Leslie-Krish formula to calculate the sample size, whereby we had a minimum of 120 children, and we did the attrition rate to reach the sample size of 153 children which were recruited in the study. Exclusion and inclusion criteria, we include all children aged 2 to 15 years with the clinical symptoms of pharyngitis, but we excluded all children with with the history of use antibiotic for more than 72 hours and children with other established symptoms. So, all the collecting procedures and diagnosing the streptococcal pharyngitis was done according to standard procedures for microbiological. But also these are the list of variables. We have independent variables whereby we have age, sex, socioeconomic status, overcrowding, sore throat, vomiting, abdominal pain, anterior cervical lymphadenopathy, and tonsillopharyngeal exudate, and the dependent variables gasopharyngitis, positive wasot, presence of gas on culture results, and the antibiotic susceptibility. The data analysis was done by using SPSS version 26. The continuous variables, mean and median, was used to describe the continuous variables, and categorical variables was done by descriptive statistics, whereby we use a frequency and proportion. A comparison of categorical variables were done using chi-square tabulation, and both binary logistic regression we
did univariate analysis, whereby variables with p-value less than 0.2 was taken to multivariable analysis, and both univariate and multivariate logistic regression were analyzed, whereby the p-value of less than 0.05 was considered statistically significant. Ethical consideration was obtained, and these are the datas. Most of the children participated in the study were between 5 to 9 years compared with the other children, and most of the children were from primary school, and sickle cell children was majority of the study participants, because we found these children from clinic, whereby sickle cell clinic have got a lot of children compared to other clinics, but we include all kind of children. And most of the children didn't have fever. Children more than 50 presented with sore throat, whereby children who were found with pharyngitis doesn't have headache. About 60% of them doesn't have headache, whereby children with normal CRP were 50.3%, and the children with normal assaults were 64.7. The prevalence of the study was 38.56, and these are the logistic analysis for factors associated with the group A pharyngitis, whereby age between 5 to 9 years was more likely to have gaspharyngitis compared to the age below 5 years. And the children who were found in kindergarten school are 10 times likely to have gaspharyngitis compared with the children who are not in school. But also children with high CRP levels are more likely to have gaspharyngitis compared with the children who were having a normal CRP. But also children with assault are one times more likely to have gaspharyngitis compared with the children who were having normal assault value. And the children with sickle cell disease are 4 times more likely to have gaspharyngitis compared with other children. Children with fever are 3 times more likely to have gaspharyngitis, and also children with sore throat are likely to have gaspharyngitis, as well as children with headache are more likely to have gaspharyngitis. And these are the antibiotics which were tested, and the antibiotic which were more sensitive was meropenem, cipro, ceftriaxone, and amoxiclav. These are the antibiotics which were more sensitive to group A streptococcus. The prevalence was similar to other studies like that which was done in Kenya and that which was done in Sweden, because they enrolled children with pharyngitis and which belong to almost the same age and the same socioeconomic status. But it was high compared with this study like that which was done in northwest Ethiopia, and the reason the study was done in February to May and included children below these age groups. So the observed gas prevalence in this study was very high, and the children 5 to 9 years and those in the kindergarten school are high CRP, assault, and those with sickle cell disease should be considered more likely to have gaspharyngitis when they present with the symptoms of pharyngitis. So with evidence of resistance to the first line antibiotics, we implemented the antibiotic stewardship. This is the suggestion to implement antibiotic stewardship program and surveillance of antibiotic resistance patterns to improve the use of antibiotic in our hospitals. But furthermore, prospective studies are recommended to establish the predictive value for gaspharyngitis of the associated features in the study. Thank you. Okay, thank you very much, Dr. Pendo. So we should be very strict on time. The time is only 10 minutes. 10 minutes. So you are supposed to be very brief. Just present an abstract. Don't present all the results.
Now, the next presenter is Dr. Angela Leonard. Dr. Angela is a pediatrician from Mbeya Zonal Referral Hospital, and Dr. Angela is also a site coordinator on rotavirus surveillance. You are welcome. Good afternoon, everybody. So, as I was introduced, my name is Dr. Angela Leonard, and I'm a pediatrician at Mbeya Zonal Referral Hospital. I'll take you through the surveillance study which is being done in Mbeya Hospital. This is a prospective hospital-based surveillance to estimate rotavirus disease burden in southern part of Tanzania. This is a 5-year study, and I would like to acknowledge Dr. Fausta Michael, Dr. Isa Sabi, Alnanusu Kasilika, who are here, Department of Pediatrics and Child Health at Mbeya Zonal Referral Hospital. So, rotavirus gastroenteritis is the leading cause of severe diarrhea in children less than 5 years, and this has been accounting for substantial burden of healthcare system in the worldwide, in the study done by Komara et al. In 2020. So, in a study done by Liu et al. In Lancet 2016, it was shown that among the children who have severe dehydration, the commonest leading cause is rotavirus, and followed by adenovirus and the other enterovirus bacteria. So still rotavirus is a burden to most of the African countries and in sub-Saharan countries. So Tanzania, in the study done by Makalinga et al. In 2019, it was shown that rotavirus infection is responsible for 72% of the diarrhea death in children less than 5 years. So when we go to the milestone of rotavirus vaccine, in early 2013, Tanzania introduced a rotavirus vaccine called the Rotarix, which was from GSK, and this was helped to mitigate the rotavirus infection. So as you can see in this graph, the pre-era of Rotarix and after Rotarix introduction, the prevalence of diarrhea was reduced significantly. In November 2022, we switched it from the Rotarix vaccine to the Rotavac vaccine, and this is because of the stock out of the Rotarix vaccine. So we did a study, and this was to determine the prevalence of rotavirus gastroenteritis, looking at seasonal patterns and looking at the clinical outcomes of rotavirus gastroenteritis in children who were admitted at Mbeya Zonal Referral Hospital. So this was a descriptive cross-sectional study, and it was done at Mbeya because it's among the 9 sentinel sites in Tanzania, and knowing that we have other sentinel sites in Tanzania, Bugando, Mawenzi, Dodoma, and others in Zanzibar. So Mbeya is among the sentinel sites which have a large number of diarrhea cases, and is accounting about the secondary sentinel sites which have a lot of diarrhea cases. So this data were collected from 2018 to 2023, but this surveillance is ongoing. Children who had done blood-stained diarrhea, and which is acute onset with less than 7 days duration, were the ones who were included in this study. So after collecting the data from the surveillance data and from the medical records and the caregiver inputs, we had to collect the stool specimen, and we had checked for stool ELISA test, and the findings were obtained, and later we could look at the clinical outcome of either the child is alive or dead. So, looking at the results, in this 5-year study, we had 2,413 diarrhea cases were enrolled, and among those, only 1,734 had stool specimen, and 25% of them were tested positive for rotavirus ELISA. But also, among these, 2 cases died, which is accounting about 0.9%. So looking at the proportion of rotavirus positivity, children between 12 and 23 months were the ones who were most affected, accounting for about 39%.
but still children less than 24 months were the one who had a large number of proportion of rotavirus positivity. So we also look at the seasonality pattern in Mbeya. So looking at the seasonality pattern, we found that Mbeya at the Southern Highland we exhibit 2 annual peaks of rotavirus diarrhea, in which the first peak started from May to June to July, and the other peak usually starts at late August, September, and October, which is a small peak. So this is the duration where we get more children who are admitted because of diarrhea. But looking at the cumulative diarrhea cases at rotavirus cases by month, we found that most of the cases who were rotavirus positivity is because also of the diarrhea cases were many at that duration. So as you can see, in July, in August, there is a peak season, but also the rotavirus positivity is high. So the more we have more diarrhea cases, the more we have rota positivity cases. So in conclusion, we had the prevalence of 25% of rotavirus gastroenteritis with seasonal pattern with 2 annual peaks. And the age group which is the most affected is 12 to 23 months, and less than 24 months children are affected more. So this is there was also a positive outcome of the majority of the affected children, which highlight the effectiveness of rotavirus vaccination and support ongoing efforts to combat the prevention of rotavirus infection. So we recommend the need to explore additional potential causes of diarrhea, looking at other enteropathogens, which could cause diarrhea in Southern Highland. So we acknowledge this work because it is supported by the Ministry of Health, WHO, and other stakeholders in collaboration with Mbeya Zonal Referral Hospital. We also acknowledge the ongoing efforts of immunization and vaccination program in Tanzania, which ensure availability of rotavirus vaccine in most of the areas in Southern Highland, and continuing monitoring the impact of Rotavac vaccine and the burden of the Rotarix vaccine. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Angela. Now the next presenter is Dr. Nicholas Chota. Dr. Albert Chota is a pediatrician in public and private practice in Tanzania, and currently working at Dodoma Regional Referral Hospital. He is also an ECD champion, and his main interest on child health, protection, preventive, and rehabilitation care. Dr. Albert Chota, you are welcome. Thank you, Dr. Majaliwa, for the introduction. Good afternoon. I'll be presenting an abstract on awareness and factors associated with the healthcare providers' knowledge on rubella infection. First, in the introduction, rubella is a vaccine-preventable viral disease which exclusively affects human beings, and 20 up to half of the primary infections are symptomatic. And the main problem with rubella is usually infections in children are usually self-limiting. However, if a pregnant woman acquires rubella infection, more so during the first trimester, it can end up with the congenital rubella syndrome. So why is awareness and knowledge on rubella important among healthcare providers? First of all, this is an occupational exposure disease. So women of reproductive age who are working with children or in hospitals, they can actually acquire rubella
infection if they are not immune. And this can lead to serious consequences, as I mentioned before, which is congenital rubella syndrome, which can lead to fetal wastages, miscarriage, abortion, or an infant, a neonate born with the congenital rubella syndrome. But however, a healthcare provider who is infected with rubella, if they are not excluded from work, they can actually infect vulnerable clients they are serving. Also, healthcare providers need to have the knowledge about rubella vaccine, because it's important for them, as they play a very important role in promoting vaccinations in general among the communities they live in. So why did you do this study? Worldwide, it has been documented that despite being in the vaccination programs, there are existing gaps on the knowledge of vaccines among healthcare providers. Shortly, you'll be able to test yourselves if you're also knowledgeable on rubella vaccine. And why is it important? Is because if a healthcare provider is not aware of vaccines and vaccine-preventable diseases, this limits their uptake. So some healthcare workers do not participate in taking vaccines which prevent them from occupational exposure to some diseases, like, for example, hepatitis B virus. And it also affects communication, because if you don't believe in the vaccines, you cannot advocate or promote the vaccines to your clients or to the community in general. And then it hinders vaccine promotion, because more often than not, people in the community will ask you, do I take this vaccine or not? So if you're not knowledgeable, you won't be able to promote the vaccines in the community. And what affects the awareness on the vaccines? There are several factors. One is just awareness. Some healthcare providers are not aware about the vaccines, but some have got beliefs which hinder them promoting vaccines, and lack of access to some regular continuous medical educations, information and education materials, and mentorship, and some healthcare providers lack supervision. And it also depends, this is from literature, on the experience of the healthcare provider, and also on the specialty type. Some physicians may not be very aware of the vaccines because they are not primarily working in vaccination. So this study aimed at assessing the knowledge and awareness on the vaccines among healthcare providers, and the study was done in Kilimanjaro region way back in 2016. Why 2016? This was about 1 year after rubella vaccine was introduced in our country. So what were the questions? We had few questions which were very simple. You can also take this self-test here, and you can test yourself if you are aware of rubella vaccine. So the first question was, have you ever heard about rubella infection? If you say yes, then you are aware. How is rubella transmitted? If you know that, you are aware. And are there any consequences of rubella infection during pregnancy? If yes, you are aware. Is rubella a cause of congenital malformations or disabilities in children? If yes, you are aware. And which of these are the risk factors for rubella infection? Having a contact with a child with skin rashes, working at a child care center or in health facilities. So if you answer correctly all these 5 questions, you are knowledgeable. If you answer partly to these questions, then you are just aware. You don't have the complete knowledge on rubella. So these were results. As you can see, among doctors, nurses, technicians, and attendants in the sampled hospitals, awareness was varying very much. But of note is that among the doctors, those who had heard about rubella infection were only 60% of the doctors who were asked. The nurses were about 71%, and the technicians were to 60%, and the attendants
33% were aware about rubella. So in total, 126 healthcare providers were interviewed. The knowledge, which means answering all the questions correctly, the knowledge was only 26.4%. And in univariate analysis, knowledge of rubella was associated with the age of the provider, education level, experience, and working where the healthcare provider was working. However, on the multivariate analysis, education level and the department the person was working were independent predictors of rubella knowledge. So healthcare providers with the advanced diploma to university degree level had better scores as compared to those with certificates and lower. And those healthcare providers in the outpatient department, where they mainly do vaccinations, were more knowledgeable as compared to those healthcare providers in the inpatient department. So in conclusion, knowledge was low on rubella in areas where vaccination was occurring. What does it mean? It means healthcare providers who are really into the field of vaccinations, most of them are not aware of what's going on, especially in the newly introduced rubella vaccine. So our recommendation was continuous CMEs to inform healthcare providers on new vaccines and the ongoing vaccination campaigns. Thank you very much. Thank you, Dr. Arbe Chota. So the next presenter is Dr. Nuru Namkuna. Nuru Namkuna has just completed Master of Medicine from University of Dodoma. You are welcome. So the presentation for Dr. Nuru is not ready. Now I welcome the next presentation from Dr. Fortunata Nasua. Fortunata Nasua is a social scientist from KCMC, Duke collaboration, involved in HIV research site under KCMC. You are welcome. Watoto kwanza. Mimi nitawatoa kidogo kwenye masuala mazima ya clinical presentations. I have a very short presentation to share with you.
Thank you, Mwenyekiti, for the introduction. As he said, I'm Fortunata Nasua, a social scientist, but not a doctor, from KCMC. So I'll take you through a peer-led intervention, exploring the peer group leaders' experience of delivering a group-based mental health intervention for adolescents living with HIV in Tanzania. Adolescents living with HIV face unaddressed mental health challenges that negatively affect their adherence to antiretroviral, health outcomes, and their quality of life. I think in our morning sessions, we had the statistics about the sub-Saharan Africa is where majority of adolescents living with HIV are residing. And there is a gap of mental health and professionals to meet the mental health treatment. So Sauti ya Vijana, the youth voice, is a peer-led group mental health and life skills intervention for adolescents and young adults at the age of 10 to 24 years old living with HIV in Tanzania. SYV uses a component of evidence-based psychotherapy, and it has a 10-session weekly sessions in which among the 2 sessions, 2 of the sessions caregivers are attending, and the other 2 is 2 only individual sessions for the adolescents. The session content are designed for adolescents living with HIV to address their common challenges and worries. The original study was conducted in 2016 to 2020 and showed a promising proof of mental health, antiretroviral therapy adherence, and HIV outcomes in the Kilimanjaro region, and how it began to scale up a fully powered effectiveness implementation trial. So Sauti ya Vijana, the youth voice, is a manualized protocol. Kama tunavyoona hapo, huo ni mgawanyiko wa nini ambacho kipo ndani ya manyo ya kufundishia vijana. Kuna session ya kwanza mpaka ya 3 ambayo hiyo ni kwa ajili ya kujifunza kuhusiana na masuala ya stress, worries and how to cope. Mfano hapo kuna hiyo triangle inayosema thoughts, behaviors na feelings, inatumika kwa ajili ya kufundisha vijana jinsi ya kuweza kubadilisha mawazo yao ambayo ni hasi kuwa chanya na kuweza kuendelea kupanga mipango yao ya kawaida. Another part is discussing the difficulties of memories ambayo ni session 4, 5 and 6. Hapo ni ambako kijana anaelekezwa, anahamasishwa kuweza kuongelea kuhusiana na nini kimetokea kabla, ni nini ambacho kinatokea kwa wakati huo, na wana mipango gani hasa ya baadaye. Na katika vipindi hivyo ni wakati ambapo wanaweza wakapewa nafasi kwa ajili ya kuelezea walijisikiaje pale mara ya kwanza walipojua kwamba wana maambukizi. Na ndio katika session ya 6 ni moja ambayo session inawaruhusu caregivers to attend. Kwa hivyo inapofika hatua hiyo, kama yuko tayari kudisclose kwa caregivers kuwaelezea nini ambacho wamewahi kukipitia katika maisha, wakati huo ndio tunawakaribisha caregivers kwa ajili ya kushiriki. Session nyingine ni cycle support, ambayo hiyo ni kwa ajili ya kutafuta watu wa karibu ambao wanaweza wakawa wanakuwa tayari kuongea nao, either kuhusiana na intimacy relationships ama mahusiano ya kawaida ama marafiki ambao watakuwa wakiongea nao mara kwa mara. Kingine ni kuwaondoa katika swala zima la stigma. Tunapenda kusikia kutoka kwao ni aina gani ya unyanyapaa ambao wameupitia, either kutoka kwa watu wengine ama wao wenyewe wamekuwa wakijinyanyapaa. Session nyingine ya 9 ni disclosure, ambayo hii ni youth driven, ni kwa ajili ya kujielezea, kudisclose kila kitu ambacho wanahisi wanahitaji kushare katika jamii, either walioyapitia ama wana malengo gani ya baadaye. Na session ya 10 ni kwa ajili ya kuongelea values and moving on positively.
Kwa hiyo kama ana goals ambazo anahitaji kufulfill ni wakati huo, inabidi ajue kwamba ana nafasi hiyo kwa kuzingatia matumizi yake mazuri ya dawa na kuangalia namna ya kuepukana na unyanyapaa katika jamii. Intervention hii ya Sauti ya Vijana mwanzoni kabisa ilianza tu mkoa wa Kilimanjaro, kama tulivyoongea nyuma, ni mwaka 2016 mpaka 2020, na alipoonekana kuna mafanikio tukaweza kuipeleka katika sehemu nyingine 4 mikoa mingine ambayo ni Mwanza, Mbeya, Ifakara na pale Moshi pia the intervention is there. Hapo chini tuna acknowledge the site PIs, kuna Prof Dandina, Greatwood Molel, Eunice Katengenyi na Lilian Komba. Lakini pia intervention hiyo aim zake ni kwa ajili ya kuangalia effectiveness, the mechanism of change and the barriers that the facilitators or the implementation inapitia. Methods that was used for now this the peer-led interviews. We conducted 25 in-depth interviews with SYV peer group leaders with the age of 23 to 29. And we have conducted these interviews were conducted by external researchers. The peer group leaders were extensively trained to deliver the SYV intervention, and luckily for most of the peer leaders in Kilimanjaro have been attending the SYV intervention before. The in-depth interviews was a guide based on the consolidated framework for implementation research, and the participants were consented, interviewed at the average of 74 minutes, and the data was analyzed using NVivo 12. But for now, as a preliminary data, we have Excel-based rapid qualitative analysis, which we are sharing with our fellows in the US. The preliminary findings that was revealed, only 10 coded interviews revealed a theme of motivation, increased confidence, collaboration with colleagues, and financial stability. This also, the initial results for the peer group leaders shared the benefit of applying the behavior therapy skills, especially the triangle, and in their own lives. So mbali na wao kuwa wanawafundisha, lakini pia wakati mwingine bado wakipitia magumu fulani, zile sessions wanazitumia kwa ajili ya kujisaidia katika maisha. Sitasoma hizo quotes zao kwa ajili ya muda. Pia finding nyingine from some of the 7 peer group leaders suggested a greater supervisor presence would further assist them to support youth who are in difficult relationship with their families. And few group leaders mentioned that receiving a criticism on sessions during supervision and challenges, but improves their collaboration among the fellows of the peer group leaders. So they usually help each other when they are doing it. 5 of 10 coded transcripts revealed a desire for increase of salary according to the life standards that are going now. And 3 reported experiencing a positive increase in their self-confidence after assuming a group leader role. So in conclusion, a peer-led based delivery model seems to be a feasible method to strengthen SYV, the acceptable implementation strategies to deliver the mental health intervention. And the SYV positively impacted the lives of these 10 peer group leaders, and we believe when we complete with the analysis of the remaining ones, we'll get very good results. There is a need of ongoing training to be scheduled, debriefing time for peer group leaders across the sites, and in-person supervision. But at the same time is to explore the increase of having these interventions in other regions, not only the 4 ones. So we also invite the stakeholders who will be interested that we come together and have such kind of intervention peer group to help our adolescents living with HIV. At the end, I'm acknowledging the site PI, who is Professor Blandina, Dr. Dorothy Do, SIV PI, Dr. Isa Shayo, SIV co-investigator. We have an qualitative researcher, Joy Noel, and we have the external qualitative researchers from Ifakara, Mbeya, and Mwanza site. So back to
Dr. Nuru Namkuna. Dr. Nuru Namkuna has just completed Master of Medicine in Pediatrics and Child Health from University of Dodoma. We are welcome. Good afternoon. I'm Dr. Nuru Namkuna. I'm going to present my dissertation result. The title concerning about the factors associated with gastrointestinal parasitic infestation and the treatment outcome among children presenting with acute diarrhea at Dodoma Regional Referral Hospital. The intestinal parasites infestation refers to the infestation caused by helminths and the protozoa within the gastrointestinal tract. It poses a significant global public health, especially in the resource-limiting countries and those countries with poor sanitation, and it contributes to the substantial morbidity and mortality, about 33%. There is high association of intestinal parasitic infestation and the occurrence of diarrhea in children. There is a study done in Dar es Salaam to see the prevalence of intestinal parasitic infestation to children presenting with diarrhea and those without diarrhea, and shows the prevalence of 14.9%. So, the intestinal parasite causes serious health hazards, including the diarrhea, constipation, and intestinal obstruction, as well as anemia and malnutrition. But the most treatment guideline for children with this acute diarrhea, the most causative agents are considered to be viral infection, and the diarrhea caused by this intestinal parasitic infestation is not always evaluated. In our setting, that is in Dodoma Regional Referral Hospital, screening for the intestinal parasitic infestation in children with acute diarrhea is not readily done. So the study aimed to establish the prevalence, the risk factor, and the treatment outcome among these children presenting with acute diarrhea. So the broad objective was to determine the prevalence of intestinal parasitic infestation, associated factor, and the treatment outcome of these children presenting with acute diarrhea. So this was a longitudinal prospective study which had the follow-up portion for about 7 days, and it was conducted at Dodoma Regional Hospital. The population included all children from 1 to 14 years presenting with acute diarrhea, and the study was done for 6 months. The inclusion criteria was all children presenting with acute diarrhea from the age of 1 to 14 years at the study period. The exclusion criteria was to exclude all patients with malabsorption or inflammatory bowel disease, and the sample size was 129 children. So the informed consent and the structured questionnaire was used to collect this information.
The data analysis was done by using the SPSS version 25. Both univariable and multivariable logistic regression was used to find the association of intestinal parasitic infestation and the acute diarrhea, and ESCO consideration was obtained from the University of Dodoma. In this study, the study was done in both settings, that is inpatient and in outpatient, and most of the children were coming from the inpatient, and the male was the predominant sex of about 58.1%, and children of less than 5 years was more predominant, and the mean age of these children was 2.4. Also, most of the children in this study, they have no history of, their family has no history of treating or boiling drinking water. So the prevalence of the intestinal parasitic infestation to this patient was 10%. So by binary logistic regression, age of the patient and the using of unboiled or untreated water was significantly associated with this intestinal parasitic infestation. So the age above 5 years was most age which are encountered with this infestation, and those who were using untreated or unboiled water were 4 times likely to get this intestinal parasitic infestation. So the most common parasite which was isolated was hookworm, about 6.2%, followed by the Ascari-lumbricoids. So the study had the follow-up portion to follow the outcome of these children presenting with acute diarrhea, and about 3.8%, these children died, and there are some the diarrhea resolved, and about 6.9 had the persistent diarrhea, and others had the hypovolemic shock. So, in conclusion, hookworm and Ascari-lumbricoids infestation are the common in children presenting with acute diarrhea. So, whether they identify the parasite, direct etiology of the diarrhea can be established. We should not limiting ourselves that the most common cause of diarrhea to these children are the viruses. In recommendation, the study recommends that for children presenting with acute diarrhea, stool analysis should be investigated, especially for those children aged above 5 who are at high risk, but also the government should empower on preventive strategies as community water treatment, sanitation improvement, as well as consistent compliance with children in dwelling program. Thank you. Thank you very much, Dr. Nuru. Okay, now we come to discussion. So I will welcome 5 questions from anyone. Then we discuss and we will continue. Habari za leo. Asante sana kwa perfect opportunity kwa kukutana so many pediatricians na kudiscuss nini ni muhimu kwenye kazi yetu. Asante sana. Nilitaka kusema mimi ninaitwa Dr. Maria, mimi ni daktari wa watoto na mimi ninafanya kazi Dodoma. Nilitaka kudiscuss, kushare dakika chache maneno mawili kuhusu nini inaletea kwa mimi wasiwasi kubwa zaidi yote kuhusu kazi ya watoto.
moja katikati ya hivyo. Problem gani ninaona, ninafikiri kila daktari wa watoto ndio kila nani anafanya kazi na watoto anakuta hivyo mara kwa mara kwenye kazi yake. Anakuja mtoto sasa mengi sana, diarrhea, vomiting, ndio muda yote yapo, lakini sasa imeongezeka. Anakuja unauliza nyinyi umeshatumia dawa gani? Wanasema alitapika, nimempa yeye dawa ya kuzuia kutapika, au dawa ya maumivu ya tumbo, au dawa ya kuzuia kuharisha. Dawa gani? Metronidazole. Metronidazole ya kuzuia kutapika, ndio ya maumivu ya tumbo. Dosage gani? Dosage absolutely sure right. Muda ngapi? Ilikuwa siku 5 iliyopita, nilimpa yeye mara moja au mara mbili au siku moja, basi nimeacha kwa sababu alistop. Baadaye ilirudi. Kweli, kwa nini ilirudi? Baadaye anakuja mwingine mtoto ndio anakohoa, unamwangalia, unamuuliza, unamsikia. Absolutely viral infection. Anakohoa wiki moja, lakini ameshakunya amoxicillin, ampiclox, na amekuja kwa wewe kwa kuomba, daktari nipe tafadhali antibacterial drug kingine. Hiyo haifanyi kazi. Anachemka, hapana. Anacheza vizuri, unasikia yote nzuri sana, mafua kidogo, kikohozi kidogo, lakini antibacterial drug tayari 2, 3 anataka. Ndio ninasikia watu wanakuta hivyo, sio mimi tu, ndio. Au anakuja UTI, leo tumekuta tumbo, chochote, joto, tulipima, UTI ipo. Tunampa yeye dawa na mama anasema, daktari nieleze tafadhali, kwa nini UTI tena? Lini ilikuwa mara ya mwisho? Wiki 2 iliyopita. Dawa gani? Dawa inawezekana hata right, lakini unamuuliza ulikunywa siku ngapi? Siku 2 nimeacha. Ndio. Kwa hivyo nini ninataka kusema, shida kwamba kama ninaona hapa watu wote wanaweza wenyewe kununua antibacterial drugs. Hawajui wananunua nini. Hawajui nini ni metronidazole, nini ni amoxiclav, dawa ya kikohozi amoxiclav. Amoxiclav sio dawa ya kikohozi. Ampiclox sio dawa ya kikohozi. Syrup chochote nimenunua, unaonesha kwa yeye picha ya antibacterial drugs, ndio hivyo nimenunua. Wanachukua hivyo kama cough syrup, lakini wanakunywa antibacterial drug na sio right dosage. Kwa hivyo inaongezeka sana antibacterial resistance. Wakati nimekuja hapa nimeshangaa dawa gani wanafanya hapa kazi. Nchi yangu hiyo dawa hawafanyi kazi sasa kabisa. Azithromycin anafanya kazi, nimeanza kufanya kazi. Nini Watanzania wanatumia azithromycin, dawa ya zamani ya babu wetu, kwa mimi. Na hapa anafanya kazi perfect. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa unauliza jozamycin unatumia? Hapana. Kwa sababu nchi yangu Azuma tayari haifanyi kazi, anafanya kazi next generations. Ndio, asante Mungu hapa bado. Lakini wakati mimi ninafanya kazi tu, ninaona vipi haraka inaongezeka antibacterial resistance. Kwa hivyo hiyo kweli inaniletea kubwa wasiwasi, sio kuhusu kila mgonjwa tu, kuhusu afya ya wote in general. Kwa sababu tumekuta miaka kadhaa iliyopita, ndio kule Ulaya, kwamba antibacterial drug wanaanza bila kufanya kazi. Tunaenda kwenye era wakati tena tutakuwa kama bila antibacterial drugs. Ndio tunahitaji kila mara kutafuta mpya generation. Hapa ninafikiri wanaweza kuwa solution tofauti. Ninafikiri mimi kwa mfano, ndio inatakiwa kufanya education na pharmacy na madaktari, kwa sababu pediatricians wanahesabu miligram kwa kilo, lakini pharmacy wanahesabu? Hapana, wanaandika meals. Okay, uliandika meals, lakini gani? Yapo brand metronidazole, yapo 125 miligram kwenye 5 meals, ndio, na yapo 200 miligram kwenye 5 meals. Waliandika 5 meals. 5 meals ya nini? Ule overdose au umempa yeye sio effective dosage. Ndio hivyo kuhusu cephalosporins, hivyo kuhusu hata mengi dawa, ndio ambayo syrup kama inaandikwa kwenye meals, nafasi kubwa kwamba itakosekana kumpa kwa mtoto right dosage. Ndio hiyo ya kwanza. Ya pili, wanawapa. Asante sana Dr. Chaula, nilifurahi so much kusikia nini wewe umesema, kwa sababu
sio tu streptokoko, ipo ndio, yapo chochote ingine gani, yapo indication kwa kumpa kwa mtoto antibacterial drug, kweli ipo na dawa gani, kwa sababu mara ingine anapata kwa hiyo bakteria, sio first, sio second, sio third line, ndio anapata kutoka wapi inachukuliwa hiyo dawa kwa hiyo bakteria, inaandikwa diagnosis moja lakini dawa kabisa ingine. Kwa hivyo ninafikiri medical personnel wanahitaji education. Ya pili, parents, wazazi wanahitaji education, ndio, kwa sababu hawaelewi kabisa nini wanafanya. Na ya tatu, ninaona some countries wanafanya effectively system wakati wewe huwezi kuchukua antibacterial drug bila prescription, au wakati yapo supervision ya pharmacy, vipi wanaandika dawa. Mara nyingine unaangalia na unafikiri kwamba sasa hivyo dawa imeandikwa kwa sababu anataka kuongeza income, sio kwa sababu anataka kusaidia kwa mtoto. Kwa nini sasa ninasema hivyo wazo? Kwa kuconcentrate attention kuhusu hivyo na kufikiri pamoja nini tunaweza kufanya kwa kupunguza speed ya antibacterial resistance, kwa sababu inaongezeka haraka na sana. Asante sana kwa opportunity. Thank you, Dr. Maria. Mwenyekiti, can I talk? Naona mwenyekiti unaangalia kule, niko hapa. Okay, welcome, Professor. Asante. I want to first of all commend the upcoming pediatricians for their excellent presentations this morning. I think you presented a very good work this morning, and I wish to encourage you to keep it up, because the sky is the limit now that you are pediatricians. I only have one comment or question to presenter number one, Mwanaidi Mkwizu. Mwanaidi Mkwizu told us about the diagnosis of H. pylori infection by invasive technique rather than by non-invasive technique. And I was wondering why you chose to make this presentation, because I thought the non-invasive technique, especially in young children, would have been the most appropriate one. But I also wanted to know whether it is really necessary to conduct such high-powered test for H. pylori in young children, rather than use our clinical precisions to make the diagnosis, if any, because you told us it's just the age and the abdominal pain, but abdominal pain can be a cause of many things. So it's very difficult to use that as a sign for H. pylori. So my question mainly is, why did you choose to present an invasive method for diagnosing H. pylori rather than non-invasive, like a serology test, like a urea breath test, and so on? Thank you very much. Thank you, Professor. Next. Thank you. My name is Livin Mumburi. I'm a pediatrician, and I congratulate all for the nice presentations. I have a question. I have two questions to the first presenter, Dr. Mwanaidi. My question was on H. pylori diagnosis, Helicobacter pylori diagnosis. I was just wondering if you did check the use of antibiotics and the PPI before doing the Helicobacter pylori stool antigen test, because we know this interferes with the results. You can get a false negative result because of use of antibiotic and the PPI. The other question is about the endoscopy. I know that you did endoscopy. I was wondering if there was biopsy taken to see if there's Helicobacter pylori, and also just issues about abdominal pain. I don't know how you were able to elicit this in these children who were like 3 years old. The question to Dr. Angela.
Thank you for a good presentation. You told us there was a Rotarix vaccine which ended 2022, and the Rotavax which started is now almost like 1 year. So I was just wondering, I just want to know, are these vaccines the same, covering the different strains of rotavirus? And if in your study, were you able to identify different strains of rotavirus causing diarrhea? The other thing is about the last presenter who was talking about the parasitic infection in diarrhea. It is true, because I also got a child who is almost 2 months who had hookworm infection, but I was just curious if you really dig down to know the type of diarrhea, because there are some patients with like passing black stools, like the child who had severe anemia. So did you dig down to see the type of diarrhea, and so that you can do stool analysis specific for different types of diarrhea? Thank you. Q. Next question. Thank you. My name is Dr. Johanna Kimaru. I'm a pediatrician. Mine is just like a comment. I think the problem we are having now as pediatrician is how to confirm viral diagnosis in children. And this is causing a lot of these antibiotics which we are using empirically. So I think as a pediatrician, wherever we are, I think we should advocate the viral diagnosis in our centers, because most of us, I'm in Muimbili, but I'm also getting a challenge in diagnosing any viral infection. I cannot confirm rotavirus, I cannot confirm, I don't know, CMV, adenovirus. We are lacking these confirmatory investigations. So I think we should advocate in our centers, push our, I don't know, where Ministry of Health or where we can, so that we can really make a confirmed viral diagnosis in children. Thank you. Thank you. Thank you. Good afternoon. My question goes to Dr. Chota on the rubella awareness and knowledge. So I just wanted to understand, since the study you presented was conducted in 2016, and it has been some time, and we know 2016 was a bit quiet in our country, but of recent there have been a lot of outbreaks. There have been a lot of vaccine campaigns that have been conducted. So is there any other study that have been conducted to understand if there are any changes on the knowledge of the healthcare workers on the rubella infections and the CRIS? It will be interesting to know if in the past 6 years there have been changes, because 2016 is a lot fine. There have been a lot of efforts by the Ministry of Health of doing advocacy, but also campaigns. You do the training and other things on the vector diseases, including rubella and congenital rubella syndrome. Thank you. Thank you very much. I take the last question. Thank you very much, presenters, for a very nice presentation. My question goes to Mwanaidi Mkwizu. Thank you very much for your talk. My question is, considering that we have a lot of false positives, stool antigen tests in H. pylori infection, did you try to consider that in your study? And being a child presenting with abdominal pain and other gastrointestinal complaints, did you try to rule out any other causes of abdominal pain to these children before considering that it's just H. pylori infection? Thank you. Yeah, I think you can start to respond. I don't know where should we start, this end or that end. Who is ready to be the first? Mwanaidi. Thank you very much for your nice questions. I will respond
as follows. During our study, first of all, we preferred to do Helicobacter pylori stool antigen tests rather than doing the serological tests. As we know, with the serological test cannot tell you if the child has active infection today. It can be the infection that was acquired previously and the child was treated and cured, but still the antibodies will be detected. So the preferred one is stool antigen test, at least can show the active infection. But also, why did we prefer to do invasive test? As we are moving with the new intervention that are being done, as I said, we were looking at the proportion that required treatment. As from the developed countries suggesting treating children with children as aim is to eradicate the disease, but rather than treating them just like you just test and treat, you have to treat those with peptic ulcer disease, as by treating that it will cure the symptoms that they have, but rather not looking at the presence of H. pylori and try to treat it, because there are various causes of the symptoms apart from the Helicobacter pylori infection. So we were looking, if we are in a resource-limited setting and we still cannot abide what the developed countries have kept the guideline to treat these children. In our setting, how can we accommodate managing these children by just finding how can we take care of these children? Despite we don't have access to invasive tests, but we wanted to have a picture in resource-limited country, how can we manage these children as they have the disease, and the prevalence reported was high also in developed country due to socioeconomic status. So we just did this endoscope to just have a picture, as we saw that majority of our participants had lesions, like 85% had gastritis, and they presented with the symptoms as I said. So this was just like to have a picture on when we encounter these children in resource limited, we cannot afford this invasive, still we can use the non-invasive tests that have high sensitivity, like the H. pylori stool antigen test with the sensitivity of more than 94% and specificity of more than 97%. Still we can treat them, not just waiting for invasive tests. And this was during our study. We did not do we did not take the biopsy. As I said, we just looked at the lesions that are present and combined with the H. pylori stool antigen test to treat these children. We did not do that. Maybe I recommend for further studies to be done to include biopsy as one of the investigation to these children. Regarding the false positive results, as I said, we used the test that has high sensitivity and specificity. So we were not worried, though there could be some false negative, but we used the test that we saw it has high sensitivity and specificity. So we were so again, for the children to explain that they have abdominal pain is hard, but we did not just include that one symptoms. There were several complaints, and some children could not explain, but their parents could explain, like the child has poor appetite. We included several GI symptoms, not only the abdominal pain. But at the end, we saw that majority of the children reported to have abdominal pain. And like a limitation, other causes could be there, but we didn't focus on them as the cause of abdominal pain, like the sickle cell and others. So we just focused on one organic cause of the pain. Okay, thank you, Dr. Mwanaidi. I think the questions has been answered.
Okay, welcome Dr. Nuru. Okay, the question was, what type of diarrhea did the study deal with? I can say both children presenting with diarrhea with blood or without blood were included in the study. But good luck, only 2 children presented with dysentery. And there were negative for intestinal parasitic infestation. But I put in the limitation of the study that the study didn't exclude other organisms causing diarrhea like bacteria and viral, because there is possibility of a child having co-infection, that bacteria or parasite causing that diarrhea. Thank you, Dr. Mwanaidi. Next. Thank you very much, Dr. Living, for the very nice question. So I'd like to respond on the Rotavac and Rotarix. So Tanzania started using Rotarix in January 2013, and after starting Rotarix, we had to do surveillance on vaccine impact of the Rotarix vaccine. So till 2018, we saw it is effective and it mitigates the diarrhea infection in children. Therefore, we started looking at the burden of the disease. But due to out of stock of Rotarix in November 2022, Tanzania had switched to Rotavac. Both Rotavac and Rotarix vaccine are monovalent vaccine, and they are all covering the strain. But the studies which have been done, it shows that the rotavirus vaccine are helping in reducing the mortality and the morbidity of diarrhea, and does not cover the certain type of the strain. Therefore, if someone gets Rotavac vaccine, we anticipate the morbidity and the mortality of diarrhea to lower down despite the type of the strain the patient have. So in our study, in our surveillance study which is going on, the strain we are doing the genotype for the Rota-positive stool specimen. They are being sent to the National Public Health Laboratory for the genotyping testing. So in Southern Highland, it was found that the strain which is circulating, it was G1P8, but other strains. Knowledge of, yeah, it's very true. As I pointed out in my presentation, the knowledge base increases over time because there are so many interventions at workplaces, continuous medical educations, availability of information and learning materials, and also the department where the healthcare provider works. However, understanding how vaccines work is a much more complex issue. I think immunology is very difficult. That's why we found that knowledge depends on education level. Those with the advanced education, university degree or advanced diploma are the ones who are able to really understand how vaccines work. I don't have really quoted studies now, but that will be worth looking. But studies from all over the world, some studies in India, Nigeria, showed almost similar results, but I don't have recent studies. However, from experience, the litmus test, as I might call it, was about the corona vaccine when it came around. In our center on the first day when we had vaccines for corona in our center, most healthcare workers were hesitating to go for vaccination. I'm not sure if this is the same in your areas. And most of these were nurses, doctors. Most of people were refusing. Even those who are going for taking the corona vaccine were really worried. You find a person in the queue for the vaccine, but is not really sure whether to take it or not. And the other most important factor for
healthcare providers to know the details of vaccines is the social media. There are so many information going around from anti-vaccine groups on the severe side effects of vaccine. For a healthcare provider to be able to counter these false informations, it should be really versed with the correct information on how vaccines work. Short of that, all of us will be swept away by this anti-vaxxers information on the side effects of vaccines. So the corona vaccine issue is one of the tests how healthcare providers should respond on promoting vaccine. It was really difficult. Most of the nurses and most of the doctors refused to take the coronavirus because of the knowledge on how vaccines work and because of the personal beliefs. All this affected now much more by the anti-vaxxer group informations. Thank you very much. Thank you very much, all the 6 presenters. I think most of the concerns were answered, but in case you have more and more questions, please see the presenters during lunch, because time is not with us. The rapporteurs, I think you have taken note on the issue of viral infection and antimicrobial use, whatever, so that we can put it in our resolutions and have a way forward on it, because we can't discuss more here. Time is not with us. Kwa muda huu nadhani ni muda wa lunch, si ndio? Yes, it's time for lunch, and you go out through the back door. There is a coupon for lunch. Thank you. Asanteni. Kwa wenye maswali zaidi, please see the presenters during lunch. Illness in primary healthcare facilities. Our session is having 3 components. The first one is a video. We are going to watch a very short video. That is an impact video of what we have done. And then we will have presentations, few presentations for us to understand the process, what Epoch Plus is all about, and who has done what to this particular moment. But then we will have a session of panels or panelists. We will ask them a number of questions, and we will hear what they have to say regarding the role of digital tools in improving the quality of care in primary health care. Without further notice, let me welcome our presenters. And I will call your name. Please come forward here. I'll start with Dr. Lamek Luanda. Dr. Lamek is a research scientist at Ifakara Health Institute, and he will tell us what Epoch Plus is all about, and also the collaboration process in the development of Epoch Plus. Karibu, Daktari. You can sit from the farthest. The next presenter is going to be Dr. Chacha Magu. Dr. Chacha Magu is a project manager at NIMRI. Dr. Chacha is going to tell us the implementation of Epoch Plus CDCA in primary health care facilities in Tanzania. Karibu sana. And the third is Dr. Grace Mhalu. Dr. Grace Karibu.
She is a TEAMS project manager, and she's going to tell us about the implementation again of EPOCT Plus and in primary health care. Karibu sana. And the last, with great honor, my boss, Dr. Deusdedit Mjungu. Imagine my boss, and I'm struggling to mention the name. He's the team's project director, and he will shower us with ideas and thoughts of opportunities and challenges and practical consideration for the scaling up of EPOCT Plus CDSA. Can we give them a round of applause as they've come forward? Pay attention. It's about 2 minutes and 46 seconds. Very attentive, because they'll be speaking about three main things. The very first, they'll be speaking about the implementation of what we have just seen, EPOCT Plus as CDCA. And they will also speak about how the collaboration process has taken place. Again, a round of applause as I call upon the first presenter, Dr. Lamek Luanda, to take us through. We are eager to know what EPOCT Plus is all about. Asante sana. Ninaomba niwe natumia Kiingereza na Kiswahili. First of all, I would like you to remind ourselves about the numbers we have on the burden we have in our law, that the IMCI guideline together with other guidelines can be embedded within and be used to improve care for the children we are having in our country, not only the under 5, even the older ones. Now, there are some studies have been done that have shown really improvement in quality of care for children using tools, as see later on how that has happened. Now, specifically for EPOCT Plus, this is simply a clinical decision support algorithm that is used to manage disease in children from day one when they're born up to the time they are 14 years old. And somebody can ask, why not up to 18? Because we're having some gap there, as has been said yesterday. Hopefully that is going to be worked out later. Just to remind you, or to keep the specific app called Medal Reader that is used to read those algorithms and is used by the clinicians so it doesn't go outside there. To take you through EPOCT Plus antibiotics, it went down to reduce antibiotics to 11% in the clinics that were used in Dar es Salaam. Now we said, if this has got this impact, we can do much better if we can do this thing it includes children from day one when they are born up to the time they are 4. Now, during a medical attendant, a nurse, a clinic officer, an MD, whoever who is attending patient there, we had to do some quantitative and qualitative studies to get feedback on how to improve that. And after getting that feedback,
We sent this feedback to the expert committee made by the pediatrician I mentioned before. And then from there, our own clinicians trained on how to create algorithms using a model reader were responsible to embed the changes that were approved by the clinical experts. Now, just to let you know that this implements country, Morogoro, Mbeya, Mwanza, Tabora, and Tanga. And I'm leaving here, my friend and my colleague, Dr. Chacha, I think the one coming, to give us some of the experience we've had in the Morogoro and Mbeya region. Thank you very much. Thank you. Makofi hayatoshi kwake jamani. Thank you very much, Dr. Luanda, and I welcome Dr. Chacha. Karibu. Actually, I told Dr. Luanda he has 10 minutes and he's given me a balance of 3, so I hope you'll also give me a balance of more time. Karibu. Habari za mchana, mabibi na mabwana. Nimejifunza huu msemo, watoto kwanza. Nashukuru sana, nimefurahi kuwepo hapa. Nilikuwa naongea na Dr. Teo nikamwambia na mimi nitalipa miaka 2 ya registration niwe member wa PAT. So ninashukuru sana. On a serious note, kuna mtu afahamu Kiswahili ndani kabisa? Unajua mimi ni Msukuma, kwa lazima nifikiri Kisukuma afu ni translate Kiswahili na niongee Kiingereza. It takes a lot of time to do that. So this is my, I will be talking about the implementation of the EPOCT Plus, which my colleague has presented, and we will be actually borrowing experience from the dynamic study, which is conducted in Morogoro and in Mbeya. Kwa nini EPOCT Plus? The aim of the EPOCT Plus, number 1, was to assess the safety of the EPOCT Plus in the treatment of the children. Number 2 was to reduce the antibiotic prescription in the primary health facilities. And number 3 was to improve the quality of care these children are receiving in the primary health facility. So these were the 3 aims of what we're doing in the dynamic study. And this was the study design. Tulikuwa tuna vituo 40 kwenye mikoa ya Mbeya pamoja na Morogoro. Vituo 20 vilikuwa ni intervention site, meaning ya kwamba vilikuwa vinatumia the tool that I will explain it a little bit later. Halafu vituo vingine 20 vilikuwa ni control, na tulivigawanya in equal number between Morogoro and Mbeya. Now, the phase 1 study was actually to evaluate it. It was a cluster randomized study to evaluate the safety and the performance of the tool. And then we're having a phase 2 study, which basically is an implementation in a real life setting. Vile vituo vyote ambavyo vilikuwa control sites vikaanza kutumia tool, lakini tukaongeza vituo vingine na 20 tukafikisha vituo 60. Kwa hivi sasa katika dynamic study we have 60 sites ambazo zina implement zinatumia tool. Lakini a very special thing ambayo sitakuwa na muda wa kupresent sana hapa ni kwamba the tool itself and in the near future tunacho kitengeneza sasa hivi is to incorporate the analysis of data, real life data, ili kusudi takwimu hizi zitumike kwa ajili ya surveillance pamoja na supervision. You can be able to see watoto wangapi wameonwa kwenye kituo kipi. Unaweza ukazi aggregate zile data kwa diagnosis, unaweza ukazi aggregate zile data kwa management, si ndio halafu ukatazama trend ya haya magonjwa, na kwa hivyo ikatumika kama tool kwa ajili ya kufacilitate monitoring and supervision as well. So the dynamic study, the difference between the intervention and control sites ni kwamba zote zilipewa tool, zote zilipewa the algorithm, lakini in the intervention site kulikuwa kuna additional diagnostic rapid tests ambazo basically they are point of care tests ambazo zilikuwa zina assist to provide information kwa ajili ya guide diagnosis. And then the tool will be able to recommend the diagnosis, will be able to recommend the treatment, and then later on recommend any other management that is necessary for this particular child. Lakini kwenye control sites, hivi vitu vyote vilikuwepo, all the rapid tests were available routinely according to the discretion of the clinician, lakini the tool itself was used only to collect information
to collect data but did not give the recommendation for treatment. And that's how we were able to compare between the performance in the intervention facilities as well as the control facilities. Now, just giving you what happened, kitu cha kwanza tulichokiona, the reduction of antibiotics. We were able actually to attain 3 times the reduction of antibiotics between control sites and routine sites. Na unaweza kuona this was about 75% antibiotics reduction when compared to those which did not use the tool and those which used the tool. Lakini we assessed, unaweza kuziuliza ya kwamba what happened baada ya hawa watoto kutokupewa dawa. We had a person who was calling at day 7 to ask the mother, how is the child doing? Kwa tulikuwa tuna assess day 7 cure. Surprisingly ni kwamba we did not see the difference between the two arms. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine ni kwamba we had 45% of children who were given antibiotics, but they actually did not need antibiotics. So that is actually an argument. Lakini we looked at how it was able to improve the quality of care. Now, we assessed the ability of the clinician to assess the IMSI symptoms and signs, as well as to be able to assess other signs of symptoms when this clinician is treating the child. Now, unaweza kuona tofauti ni kwamba we're able to attend the higher proportion kwenye intervention sites comparing to the control sites. Kwa hiyo assessment ya mtoto kwa daktari aliyekuwa anatumia tool ilikuwa inamuongoza vizuri kuweza kufanya a more comprehensive assessment of the child ukilinganisha na yule daktari ambaye alikuwa atumia tool. Na some things actually appeared more. Ukitazama history taking, which we understand ya kwamba sisi wakati tunasoma, the clinician was taking the history taking was a bit more comprehensive when the clinician used the tool. Similarly, when he was doing the physical examination, unaweza kutazama kwa mfano undressing the child. Unajua vitu hivi ni rahisi lakini ni muhimu. Mtoto akiwa na convulsions, sisi mapediatria tunajua sio rahisi kufahamu, si ndio wakati anakuwa na very minute twitching, si ndio ambazo actually huwezi kuziona kama mtoto amevishwa nguo na mama anakuja amemfunika mtoto wake na kanga na nini na vitu kama vile ili kusudi kumkinga na baridi, lakini kumbe mtoto ndani ana convulse. So things like undressing the child, kumoscaltate mtoto, skin tag, these are very key things, but they are very important to understand the situation of the child. Assessment of danger signs, convulsions, able to eat or drink, vomiting, everything, were rather more assessed when the clinician was using the tool. Also vital signs and therapeutic measurements. Tunafahamu ya kwamba sio tabia ya clinicians wengi kupima hivi vipimo. Homa, si ndio kupima uzito, kupima respiratory rate na vitu kama vile. Lakini tool ilikuwa inamlazimisha clinician kuweza kufanya hivi kwa ajili ya kuimprove the quality of care. So we had some implementation challenges, a few of them. Number moja, this is an electronic tool. Na kwa hivyo inahitaji kuchajiwa, si ndio kila mara. And we understand hili ni tatizo ambao lipo, ni tatizo la kitaifa kwamba we have sometimes unlimited power, lakini kuna sehemu zingine ni vituo vya afya vya msingi viko kijijini havina kabisa umeme. Na kwa hivyo we had to rely on the solar power. Na katika sehemu zingine, despite the fact that they had solar power, lakini unakuta they have the solar panel but the battery is not functioning or the inverter is not functioning. So we had the problem also of the power. Weak internet connectivity, wengi tunajua tukienda vijijini tunajiandaa, hatupatikani, tunaandika message kabisa mjini kwamba naenda field, kwa hiyo sitapatikana. Lack of motivation for the clinical team for the uptake of the using the tool. Now, one of the major challenges ambazo it was aired more was multiple data tools that the clinician normally have. Ana mtuha pale, inabidi aingize, ana some maybe kuna vertical program tools of collection data zilikuwepo pale, na kwa hivyo we have these multiple data tools ambazo zilikuwa zinaongeza a bit of the burden to the clinician. Now, we had to actually manage this. Whenever we had the solar power and it's not working, we provided the new solar batteries or inverters. We couldn't do much when there's unreliable power or there's no power, but we could do a bit where there is a solar battery. We had to use multiple networks from different network provided to be able to curb the availability of the connection, but also to be able to obtain the support of the CHMT to be able to at least kuongeza uptake ya tool kwa wale clinician waliokuwa wanaitumia ile tool
ilitusaidia sana, and we're so grateful for the leadership of district. Lakini ya mwisho ni kwamba ilibidi tutumie digital tools katika improve the multiple data working tools. Inabidi we are looking forward for the integration of the tool with other data collection tool. Kwa mfano GoToMIS, ili kusudi kuweza kumfanya mgonjwa clinician awe na tool moja tu. Kwa hivyo Epoch Plus inaweza ikatoa good support for correct management, including identifying timely the patient who need further management. Epoch Plus is non-inferior when it comes to the clinical cure, but Epoch Plus reduces very much the irrational use of antibiotics, and the integration of the Epoch Plus is important to be able to scale up its use in primary health facilities. Ninawashukuru sana, asanteni sana. Asante sana Dr. Chacha. Kwa spidi aliyokwenda nayo nilikuwa namwandikia note, lakini naona ameniwahi. Tumpigie makofi mengi tena. Sasa sijui niombe ruhusa kwa vice au kwa nani, lakini ninaona watu wanatuombea, na toka jana sijaona kama kuna energizer, sijaona kwenye program, lakini niwaombe, naomba tusimame tujinyooshe. Mnisamehe sana vice, ninaomba unisamehe kwa heshima yako kabisa. Watoto, tukisema watoto kwanza tunanyoosha mikono, sawa eh? Watoto, sijasikia na sauti zenu. Watoto kwanza, karibuni mkae. Basi ninachukua nafasi hii kumkaribisha Dr. Grace Mhalu. You are most welcome, madam. Thank you very much, Chairman. And I should start by saying next time they're making podiums like this, they should consider us who are tall going. Now, good afternoon, everyone, and then I'll take it from where Dr. Chacha left, and I'll be presenting part of the results of another study, similar study that used Epoch, but CDSA in particular. Ninaomba nitumie Kiswahili na Kiingereza ili pia tuweze kuelewana. So the study title was TIMSI, in short. It was Tools for Integrated Management of Childhood Illness, and this was a pragmatic randomized trial where we embedded mixed method studies, including qualitative interviews ambazo tulifanya pamoja na healthcare providers na caregivers. Tukafanya service provision assessment, tukafanya a study called process map and time flow study, cost and cost effectiveness study, but also these were the studies that were done, and we did it in 66 primary healthcare facilities in Mwanza, Tanga, and in Tabora. In Mwanza, we were in Sengerema district. In Tabora, we were in Kaliwa district, and in Tanga, we were in Tanga municipal. I should at least say what was the design in picture form so that every one of us understands. So, as I said earlier, it was a pragmatic trial, meaning randomize vituo vya afya ambavyo vinafanya routine care, tukaweka vifaa ndani yake. So we had 3 arms. The first arm walipata pulse oximeters plus CDSA. CDSA as what Dr. Chacha was referring to. And then the second arm walipata pulse oximeter plus paper job aid IMCI and refresher training. And then the last arm, this was a control arm, and they only received refresher training. And in all these arms, we'll be now comparing the results, the outcome from each arm. So what was the research aim and objective for this study? We wanted to inform country-level decision on scale-up of use of pulse oximeter, but also CDSA in primary healthcare facilities. But also we wanted to inform the global community on the same, but also to provide an optimized approach to the introduction of these devices. Our objectives were to evaluate the impact of the interventions, and when I say intervention, I refer to pulse oximeters and CDSA on the health and quality of care for these children under 5. We wanted to know the cost and cost effectiveness of using these interventions and understand the mechanism and facilitators and barriers
to implementation. That's why we had a mixed method studies and qualitative studies. These are our expected outcomes. The primary outcome was proportion of children with severe or severe complication, including death or hospitalization after 7 days. Kwa hiyo tulifanya kama walivyofanya wakina Dr. Chacha, kupiga simu ndani ya siku 7 kumuuliza mama mtoto anaendeleaje. Lakini pia tulifanya ndani ya siku 28, and this was our secondary outcome, proportion of children with severe complication by 28 days. Also, our mixed method studies outcome was to evaluate, to see the quality of care outcomes, perceptions, attitudes, and beliefs, as well as knowing if what we are implementing in terms of the intervention are cost effectiveness. I will take you through the results. We just finished data collection in March this year. Na niseme tumekusanya data kwa vituo 66 kama nilivyosema. Tuli-enroll watoto 110,000 na kadhaa. Kwa hiyo tuna data kubwa kidogo ambayo ndo tumeanza kuifanyia mchakato. I will only speak about the CDSA arm. As I showed you earlier, we had 3 arms, but then I will only focus on CDSA, which is similar to what Dr. Chacha and the rest are presenting. So within the team CRCT, 24 facilities were allocated to this, 6 in health center, 18 dispensaries across the 3 regions that I told you about. And then data that I'm presenting here now focus on the recommendation of the CDSA on antibiotic prescription. We have other data as well, but then we only focus a bit on the antibiotic prescription, including if the recommendation, if a healthcare provider agreed on the antibiotics or did not agree, or did add anything on the prescription, or said, no, I cannot prescribe. So for the CDSA arm, tulikuwa na RCT kama nilivyosema, tuli-enroll kwenye CDSA arm wale ambao tuliwaona ni watoto 14,967. Antibiotic prescription ambayo ilionyeshwa kutoka kwenye CDSA recommendation ambayo madaktari walitakiwa kufanya, yani ili recommend sasa you prescribe antibiotics, was 23%. HCPs au healthcare providers ambao walikubali recommendation ya CDSA walikuwa 98%. But also, as I said, we collected routine data from the RCT arm, and our RAs were recording whether the clinician aliprescribe au hakuprescribe, na kuangalia, it was an exit interview to see if the mother came out with antibiotics or not. And from this RCT data, 83% were recorded prescription of antibiotic. For those that CDSA did not recommend prescription, antibiotic added by the healthcare providers were 23%, similarly to the other arm, but also prescribed and recorded by RA was 68.6%. So in summary of all this, and I should say that this data is preliminary analysis. We have so many variables that we'll have to work on in order to be able at the end to have conclusions. And disclaimer, I'm not a pediatrician, I'm not a medical doctor, but I would like also to acknowledge the presence of the pediatrician in this study, Dr. Robert Moshiro. So for all clinical questions, I'll call upon Dr. Moshiro to help me respond. So this is in summary, but then we collected qualitative data. And with qualitative data, almost all providers had a very positive perception on the use of CDSA. They said it helped in changes in prescription practices, including antibiotic prescription, but also accurate and improved diagnosis. And this is for one of the quotes, as you can read. It has helped a lot whether a child is attended by a nurse or a doctor. It really doesn't make a lot of difference because they use the algorithm. Some of the providers did not also have confidence on CDSA recommendation. And not only on antibiotics, but then this I took only for antibiotics. And some of the results and answers we get is that caregivers sometimes expect to get a drug from the facility when they are going out of the facility. Mama akija na mtoto pale ana homa, alafu daktari amwambia ukampe tu maji ya kunywa,
it was a challenging issue. I know you pediatricians know, mama anataka atoke na dawa. Hata mimi mwanangu nitataka nitoke na dawa. So this was another challenge. And as you can see, another challenge with the tablet is sometimes you see a child is sick, but the tablets suggest differently. So a pediatrician uses a health provider, not a pediatrician, I'm sorry to say. Health provider uses their, what you call clinical acumen to prescribe. I think I got it right. Ana prescribe kutokana na alivyoona mtoto alivyokuwa. Kwa hiyo hizi zilikuwa part of changamoto za recommendation from CDSA. What am I trying to say from all this? The preliminary analysis suggests if diagnosis is reached and done correctly, as supported by CDSA, antibiotic prescription kwenye data hii could be as low as 23%. From this data, from the CDSA arm, if everything is done correctly. But I should say the healthcare providers adding antibiotic to the recommendation in CDSA ikasababisha tukawa na 40% increase. Kwa sababu waliona huyu anatakiwa apewe antibiotic na kwa nini hajapewa. So in conclusion, I should say, if we target supervision, I was in one of the presentation and they said they did a lot of trainings, which is a very good thing. Trainings, but also supportive supervision for these healthcare providers according to the facility and provider practice. Tunaweza tuka strengthen potential antimicrobial stewardship benefits of the CDSA. And with this, thank you very much. Thank you very much, Dr. Grace. Ninaomba nitoe angalizo ni ambalo nilisahau kulisema. Niombe kama tuna maswali kwa presenters to note down, kwa sababu nimesema session yetu ina components 3. Tulikuwa tuna video, tuna presentation, lakini pia tuna panel. Kwa tutakuwa tuna panelists tutakao kuja. Kwa ili tuweze ku wrap up every other component together, I would kindly ask you to note down the name of the question, to note down the name of a person you are directing the question to, ili isije ikasaulika. On the tables, we have these little leaflets in the folders, so you can easily get the name if you have forgotten. You can tie the name to the face. Tumeelewana eh? Nashukuru sana. Let me welcome Dr. Mjungu, daktari mwenye jina la kizungu. Deus Edit. Karibu daktari. He will take us through the last presentation. Karibu sana. Ili kuonyesha kwamba sio mzungu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. So wakati nilivyokuwa nakuja asubuhi, hapo nilivyokuwa naingia, kijana akanigrab, kabla sijauliza kwa nini unanikamata ameshaniwekea image. Sasa nafikiri alikuwa ananikumbusha uzalendo. Ndio maana nimeanza na hiyo salamu. Lakini vile vile ninachotaka kukiwasilisha kinaendana na salamu hii. Sababu ninawasilisha kwenu epoch plus scale up considerations. So we are scaling up. Na tunapo scale up ndio kuendeleza kazi kwenyewe, si ndio eh? Kwa hiyo kazi iendelee. Okay? So I will be presenting to you epoch scale up considerations, opportunities, challenges, and the progresses. So we have seen what the implementation of epoch plus, and now I'll be presenting to you what are the considerations which we should take into account when we are considering to scale up, and what are the opportunities and the challenges. So I should probably start with a quotation from a famous scientist. Many of you must have known this man. Is Louis Pasteur. Is the father of pasteurization process, the process of conserving foods and drinks by pasteurizing. So he was a French scientist. So he once said, to him who devotes his life to science, nothing can be more happiness than increasing the number of discoveries. But his cup of joy is full when the result of his studies immediately finds practical applications. So,
we have good research results, they'll be happy of these discoveries that Epoch Plus can reduce antibiotic prescription. And they can even publish in famous journals, BMGs and whatever. But for sure, nothing will fulfill their heart until when these discoveries will find a way of being implemented. And this is what I'm trying to suggest to you, that we should make use of these researches into practical application. So I'm proposing to you now 3 things here, which there are many probably, but these are just my proposal. These are things which we can consider when we are thinking of scaling up. So the 3 things is the government engagements or the government leadership. We need the government at all costs. The government is the custodian of our life, probably. Custodian of all the public health facilities. So when we are considering scaling up, we need the government leadership. And I'm happy to say that the government is very much willingly to read this. Because yesterday's presentation from Pure Lag, which was presented by our sister, she mentioned about the challenges of technologies. And one of the suggestions, she said we need to have to do digitalization. So that it seems that the government is already taking leadership on that. The government has already seen the challenge and is already seen that digitalization is a solution for that. So the political will, it is very high. And for sure, if we capitalize on the political will of the government, we can be digitalizing our health services for the betterment of our children. The other point which I wanted to present to you is the evidences. So we need evidences because for this government to come up with good policies and to agree on the scaling up, they need evidences. So the dynamic project and the teams has come up with evidences. And there's still global evidences, but particularly this which was done within our country, with our participation, with the government participation, I think they make more sense in terms of using them as backup for scaling up. So we have the evidences, okay? But also we need now funds, okay? Yes, the government has funds, but we need to support the government. So it is a call for implementing partners that we should support the government when it comes to scaling up. So we need to mobilize funds from the government within, but also implementing donors and partners should also support the government by mobilizing funds for that. So those are the considerations which, when speaking of scaling up, we should take into mind. Now, probably in our country now, what are the opportunities which we have? I mean, we should anchor somewhere. We are not starting from the vacuum. We should have something to anchor on it. So, as I'm talking, we have the government support on the digital, as I said, because it's not from me, but it's rather from the government perspective. And you can see their participation in collaborative processes which was presented by Dr. Lamek. So the government support in the digital initiative. So that is something, is opportunity for us. When we are speaking of scaling up, that is opportunity already. Because if the government will is not there, then you cannot talk of scaling up. But again, we have the available national digital health strategy. One of the things which, if you wanted to make these guys in the government hungry, you just go to the ministry and say you have your project, which in a certain area, whether malaria, HIV, or whatever, digital, and there's no any strategy, national strategy, no guideline. I mean, they will take you to the drawing board. That those money which you have, bring to the face. We should have the guideline. We should have the strategy to guide what you will be doing. So for us now, I mean, in the digital platform, we are lucky that we have already the strategy, which was the 2019-2024. So we can. That is an opportunity for us. But also we have the national digital investment roadmap. Okay, it tells what is the vision of the government comes to
2023, I mean, this year now. So that also is an opportunity for us to anchor. But we have also the authority to oversee digital systems. I mean, other countries do not have this one, but for us in our country, we have already the electronic government authority, which is overseeing the systems. So that is something already which you can make use an opportunity. But the most important is we have the health providers' interest. I mean, if you hear stories from the health providers as it was presented by Grace, they are all interested to have clinical decision support algorithm because they know the importance of. I mean, they have seen the importance of it. The only one thing which they are talking about is the integration, which I'll be simply mentioning in the next project. I mean, next slide, because the issue of interoperability of the systems is the main challenge. But otherwise, they say, when are you going to integrate this into the government systems, into government electronic medical record systems? When are you going to do it? Because we need it to avoid these issues of recording to a paper, recording where. So, I mean, the push from the government. I mean, we don't have that top down like push. We have the down up push. So this is another very important. Okay. Okay. Now we have challenges, and I'm not talking these challenges just to repeat what Dr. Chacha said, but rather I'm trying to put these challenges in a future perspective. I mean, to see whether these challenges would be a block for us to scale, or simply they're just challenging which you can simply overcome and for us proceed. So we have the multiple data tools. And this, I don't think it can be a challenge because now, I mean, the country is talking about interoperable of the systems. So at the end, we'll be having interoperable systems, so it won't be a challenge in the future. We have the frequent staff changes. Yes, I mean, it has been there and it will continue to be there. But I don't think it will be a challenge for us to stop scaling up because the government has plans of ensuring that these staffs, they get this information, and we can even think of having clinical decision support algorithm in the curriculums, in training curriculums, so that they come out with the information. So there's no fear that if this staff will not be there, then clinical decision will not be done. Again, we have low staff motivation. Low staff motivation comes due to workload of recording information into various. So once we have interoperable systems, it won't be a problem. Okay, but also we have issues like low skills on the use of epoch. Yes, every new things when it comes, it is challenging in terms of low skills, but this can easily be addressed by supportive supervision. But also remember that the people who are coming now are the millennials. These are digital people. So the BBC people, they comes goes with time. The young generation now, they are more informed on digital than the older people like me. So in simple, we can see that we don't see any major challenges which can hinder us from scaling up. All these can be easily overcome, and we can proceed forward. So we have done some progresses. Because you might have asked yourself that, what have you done? We were talking about integration. So for us, the two project dynamic and the teams, we have done some progresses yet, just to start integrating clinical decision support algorithm into Gotomics. We had a meeting with the Minister of Health and the POLAG to guide us on how we can go about, and they were agreed that the way to go is to integrate clinical decision support algorithm into the Gotomics. Teddy is just reminding me, but I'm almost. So we have done that, and currently we have conducted several meetings, and we have already written a concept note
looking for funds. Now it comes to my third consideration that we need funds, and so the government is mobilizing funds, but for us also, we are mobilizing funds to cater for this integration. And if all it will be done, and that we end up scaling up critical decision support algorithm, then nothing also what I would have said is except saying that hiyo itakuwa imeenda. Hiyo itakuwa imeenda. Thank you. Thank you so much. Sema itakuwa imekwisha. Thank you so much, Dr. Mjungu. Niombe tuwapigie makofi na tuwaombe washuke. Tuwapigie makofi mpaka wafike jamani. Kwa sababu ninaamini sasa tunaelewa nini maana ya EPOCT Plus. Tunaelewa challenges, tunaelewa implementation process ilivyokwenda. Asanteni sana 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 for your presentation. We are going to the last session of our session, the last part of our session. Now this is it's a panel. We're going to have very honorable members to come and tell us from the presentations and from the questions that we're going to have for them, kile walichosikia. Ninaamini kwamba Dr. Masanja yuko online, kwa sababu nitaanza kumuintroduce yeye. So the very first panelist, no, he's not. Okay. Ninaambiwa kwamba because of change of schedule, he is attending another meeting. Kwa hiyo tunaomba excuse. Lakini he would have loved to participate. And in that regard, let me welcome kwa heshima zote kabisa kaka yangu Dr. Ntuli Kapalongwe, who is the Director of Health and Nutrition at PRALH. Karibu sana. And he will tell us about the collaboration processes with PRALH that we need. Yes, please have a seat. Thank you. Let me welcome again kaka yangu Dr. Felix Bundala. Karibu. Assistant Director, Neonatal and Child Health at the Ministry of Health. Yale maswali niliomba muyatunze, tukimaliza session mtaweza kuuliza maswali. Not so sure if Dr. Nyanda is here. Perfect. Yes, ninaomba nimkaribishe Dr. Nyanda Elias, ambaye ni Principal Research Scientist, Center Director, NIMRI Mbeya. He will build more on what Dr. Mjungu spoke about, opportunities and challenges. And finally, with all due respect, naomba nimkaribishe rafiki yangu, bosi wangu, Mr. Amos Mugisha. He's the Country Director of PATH. Karibu sana. And if you will allow me to just stand, I swear I can look at you well and properly. Tashukuru. Thank you. Jamani, makofi mengi mengi kwao. So this session that we are having, the panelists, is just to build our understanding of what EPOCT Plus is all about. But we have a few questions for them that we have designed, and we'll appreciate if they will tell us so we build a better understanding of what it is. And I will start with Dr. Ntuli. Dr. Ntuli, I understand you are leading a very key directorate in the President's Office, Regional Administration and Local Government Authorities. Your ministry is very responsible with daily implementation of health services in primary health care facilities. I have a question for you. How is your ministry prepared to make use
of the advancing technologies like CDSA for improving of primary health care in Tanzania. Karibu. Thank you very much. I must first and foremost take this opportunity to thank PAT for having invited me to this panel. And I must say that maternal, newborn, child, adolescents, this is something which is very close to my heart. So I really appreciate the organizers. And that's why I couldn't afford just to miss this session. This is something which is very important. And I was talking about the primary health care. I'll just quickly take you through some of the key words when it comes to the definition of primary health care, which is dated back to 1978. The definition was co-created by WHO and the UNICEF. But some of the key words are the essential health services, and which are practical and which are scientifically sound, but which uses technology. So the word technology is something it's not new. It's 45 years old. So even this theme resonates well with what is happening as far as the primary health care is concerned. Now, as the President's office, among other things, are to coordinate all the activities around the digital space, the ecosystem, as well as the investment. And our colleagues from the Ministry of Health are the ones who develops the guidelines, policies, and trying to mobilize resources, while we at the President's office to make sure that we implement these policies. So from Jungu's presentation, I saw him presenting number of guidelines which we have, but he missed one, which is very important, and that one is the National Primary Health Care Digital Transformation Roadmap, which starts from this year to 2027. And this is one of the very important instruments as far as implementation of digital intervention at the primary health care facilities. And why do we embrace the digital interventions? Currently, we have the shortage of human resource for health, which is standard at 52%. For us to be able to render services to the people up to the expectations, we need to use technology. And here comes the Epoch Plus and other related interventions which help us as a government to be able to offer services to the people and try to bridge the gap of human resource for health. So we as a government, whenever there is a new innovation, whenever there is new actual technology, we run and take it up, we consume it so that to address the challenges which we have. At the moment, we have close to 6,700 primary health care facilities across the country. So to supervise these facilities, to manage these facilities, and to make sure that there's accountability and transparency, you need to really use the technology. And we at the President's office, we make use of that. And from the presenters, we have learned that how technology has helped our colleagues to be able to manage the patients well, especially the pediatrics. Now we're on the verge to go into universal coverage, and under universal coverage, the theme is leaving no one behind, including the children, the newborn. Everyone has to be included. For us, we have to use all this technology. So I thought from the definition of primary health care and from the tools and instruments which we have, for sure the government of Tanzania under the leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan is embracing the technologies, embracing innovations. Now we have colleagues from Ifakara and some other academic institutions which they have come up with the innovation hub, technology hubs. And from there, we incubate a number of ideas, and these ideas help us to actually come up with the decisions. But I must emphasize one thing. For us to be able to take up any technology, to be able to take up any innovation, it must be tested. We need to have adequate and substantial evidences for us to say, well, we can take this one to the full scale. So whatever idea comes,
from the ideation, you must make sure that you embed with the research. That's why I'm happy we're with Nyanda and other colleagues, that we need whatever policies which were coming up should be evidence-driven. So this is which the government of Tanzania, under the sixth term, trying to create that enabling environment where people can come up with different ideas, innovation, technology, and we can be able to test them through our hubs, go into scale, phase-wise, and now we are trying also to avoid pilots. In the past 10 years, we have had a number of pilots. And I was joking around with my colleague who said, now you may end up into pilotitis, where you have a number of pilots which never go into full scale. We discourage that one. If you have a proven intervention, you need to test it phase-wise. We go with 2 or 3 regions, then later you go up to 26 regions. So this is what we try to embrace. But otherwise, for us, we are very happy and we are more than ready to work with whomever so that to make sure that we make best use of the technology and innovations. Thank you. Thank you very much, Dr. Ntuli. Makofi mengi mengi kwake. Nashukuru, nadhani ameelezea vizuri. We've understood their guidelines, policies, and the government is ready to work with implementing partners to ensure technology is being embraced. Thank you. I will go to you, my brother, Dr. Bundala. Thank you. So we've heard through the presentation how the 2 projects collaborated with the government in initiating and implementing EPOCT Plus CDCA. From the Ministry of Health perspective, what do you comment on government implementing partners collaboration? What is the government's commitment in collaborating with implementing partners in scaling up workable interventions? Such a good question. I think I have to address 2 things: the collaboration, yes, and the commitment. The good thing that I'm going to talk about the collaborations, and I'm not going to provide commitment but explanations. And that's how the government sometimes work. That's fine. Very good. So in terms of collaborations, you see, the collaboration is per health policy requirements. It is written the government will collaborate with the stakeholders in implementing different activities. So we do collaborate in terms of levels, the government collaborating with FBOs, collaborating with the private sector, but also the collaboration with different actors. We have the financiers, the people who provide funds, we have the researcher, we have different implementers, but also including professional association. But even the researcher collaborating with other researchers, with different research institutions collaborating. So it's something which in the Ministry of Health, as I have said, is the policy thing that we need to collaborate as we're implementing for the benefit of our people. About the commitment of which I have said, I'm not going to provide a commitment because I think the way you have heard the presentation, it's not the time for the commitment, but just to say that as a policymakers, as the policy processes, and in most cases when you decide for certain interventions to be implemented, number one, as the director from POLAG have said, the evidence. But number 2, the cost effectiveness of it. Number 3, about the equity. That's why some of the issues, if you want to do justice, you may provide the decisions just looking that you need to be fair on that. So looking to the benefit, I think we have heard how it increased the rational use, where there's 75% reduction of irrational use of antibiotics. That is the benefit.
I was even thinking when the presenter was saying that the irrational or rational use of antibiotics similar to the collective treatment. Maybe they tell us, because for example, yes, we want people to be rational in using antibiotics, but we also need the collective treatment in a way, and not only for antibiotics, but including the anti-malarials, the areas, as we all know, when we're talking about the under 5 deaths, if we take out the neonatal conditions, the next comes the pneumonia, counting up around 15%. We have diarrhea and malaria. So if we want to continue putting down this trend of the 5 deaths, we need to make sure that there is rational use, but also the collective treatment. We look about different approaches, yes, the way we can integrate different interventions, but the good, and the most part of which also we look at the implication of it. Niwaambie tu, at the policy making, we maybe talk about kifaa kizuri, kutumia electronic, lakini pia we have to look kwenye sehemu nyingine. Kwa mfano, kama leo kwa mfano tukawa tumesharuhusu moja kwa moja hizi tablet, simu zinatumika, what if kwa mfano the big part of the community, kwa sababu kwenye care ya mtoto inaweza ikawa tofauti na mtu mzima. Sasa community ikaanza kusema, unajua madaktari siku hizi yani hawajali kabisa watoto, yani muda wote wako kwenye simu tu. Hiyo ni kesi nyingine tena. Kwa hiyo we usually kabla ya kufikia hivyo tunajaribu kuangalia, ndio maana groups kujaribu kuangalia, yes, the advantage of these things, but also the implication ikianza. As a very senior researcher in the country and globally, tunaelewa kabisa umeona mengi ambayo tunaweza tukajifunza pia. So what are the global opportunities a country like Tanzania ourselves and other developing countries like our neighboring country, Kenya, Uganda, and all the other developing countries can utilize in scaling up CDSA? Karibu, Daktari. Asante sana Teddy. Habari za jioni watoto. And kwanza declare interest, I have, God has blessed me with the 5 children. Kwa hiyo, mimi naomba nitatoa ada ya miaka 5, maana yake kila mtoto awe na mwaka. Na mimi nijiunge na I'm really profound honored to be part of this, and actually from last year NIMRI imekuwa ikishiriki pia kama co-sponsor from last year in Zanzibar and this year. And yesterday I was speaking with the president to see how also we can also participate more to support healthcare workers kuweza kujoin in future from the NIMRI perspective as well. And given the question that I Teddy, I also want to challenge the leadership to consider making this Congress global. Why can't we invite Rwanda, Kenya, Uganda, and they can also join this impressive Congress? Yes, as you have pointed out, I have seen and traveled around, and there are a couple of opportunities that I would like to highlight. And actually listening from my brother Tuli and the Bundara, it's musical to hear from them. I will start from Mount Kilimanjaro level, and I will zoom down to Mount Meru. I'm there. So the presence of policies on digital architects is really an opportunity for us and other countries to build upon. I mean, my colleague, Dr. Deusdedit Mjungu, highlighted those opportunities, complemented by also the strategy on digital at primary health care. This is really important. It's a great opportunity for us to be able to deploy, not only in Tanzania, but across. A number of countries definitely have a number of digital policies. That is an important framework to build upon in terms of digital rollout of such like the clinical decision support algorithm. And the political will that has been commented by the 2 leadership from the government is impressive. It's another opportunity where a seed
like CDSA can be planted and germinate. Because this is really musical, as I pointed out, having this political will for us. It's really calling us, for us researchers and the practitioners, to make reconsiderations. We understand widely, for example, the presence of the networks. If you go to the village, mimi natoka huko Magu, hata mama yangu na mzee Ntinginya wana smartphone. They can send me pictures wanavyokamua, wanavovuna na kadhalika. Kwa hiyo, this shows kwamba widespread across the African continent and other places of the availability of networks and the expansion gives an opportunity for us to tap into. Zamani ulikuwa ukitoka Mbeya mpaka Dar es Salaam, unaweza kaenda tu kawa na hotspot kadhaa, labda Iringa, wapi, lakini sasa hivi throughout unaweza ukaweza kuzoom na kadhalika. Nafikiri wote sisi ni lakini pia tukubaliane kwamba kwa sasa hivi we have a number of young colleagues who are able to do digital engagements. Unaona vijana wanagundua vitu etc. Kwa hiyo manake watu ambao wanaweza kutroubleshoot, hahitaji kutoka Dodoma, anaweza kapatikana kule Lungwe au kule Katavi na kadhalika. Kwa hiyo that is also an opportunity, if I can say. Lakini the experience that we have, the two projects, the teams and the dynamic, they offer a lot of opportunity for other countries, and even within, we have started in Mwanza, Tabora, Tanga, Mbeya and Morogoro. That means it's easier to scale up because we have the experience. We know kwa sababu hawa wamepata, wanajua what are the challenges and the issues. It's easy to roll up, avoiding the polarities my brother was mentioning. Kwa hiyo presence here, we can easily even support other countries. Lakini tukubaliane. I was also impressed yesterday in how pediatricians are passionate about children. A group like Pediatric Association of Tanzania, this is one of them, an advocate group, implementing partners and development partners. Lakini hata makundi mengine ambao tunao katika jamii, they are good advocate of such tools. So why can't we empower them? What can we give them opportunity to hear about the digitalization? Tukizungumza habari ya reduce antibiotics, why can't we only talk about HIV and TB? And we can embed other diseases in the line of use of digitalization. We can empower them, healthcare workers, zile misnomer, kwa sababu kuna changamoto ambao nitakuja ku-highlight later, they can help us to break the challenge. So the presence of advocates groups like the PAT and other groups can be well utilized by us. One challenge I want to comment to build upon what Dr. Mjunga was mentioning, change. I think to accept the presence of the digitalization space is a big challenge. It's a first time to everyone, including both in the government, healthcare workers, but even to parents, the caregivers. Imagine, Dr. Lamek, you were highlighting, mama anajua, mimi najua, mtoto wangu akikohoa, naenda kununua antibiotics. Uniambie sasa hivi nisimpe. Ni challenge. Kwa kuna pressure pia. Kwa hiyo, the word change, I think we needed to manage the change, accept and lead the change. I think that if I can summarize the challenge, is nested on this. And I think we have lessons learned that we can mitigate on the same. I submit. Thank you very much. Makofi mengi kwake. I will just take this as a challenge to Madam Vice. Kwa kuwa upo, we are told the second Congress should be global. Sijui kama amesikia. Amesikia, nimemsaidia ku take note. And we build on that. Thank you so very much. And my last question goes to Mr. Amos. We understand that PATH has played a significant role in supporting the Ministry of Health here in Tanzania to promote digital health. What do you envision to be the role of implementing partners in scaling up the EPOCT Plus CDCA in the country? Karibu. Thank you, Madam Chair, and thank you also for having me in this panel. I am continuously getting impressed that in almost all the gatherings talking about health intervention, health service, there has always been a session
for talking about the contribution or the importance of digital health into provision of health services. This means that this has really been realized not only by the government but also all the community that digital health is an avoidable subject. We all know that in the modern world that we live in, there is no way we can avoid digital technology. Everything we do, for my fellow football fans, you might remember that recently we ventured into VAR. I know it has its problems, but it's also expected that it is helping to give right decisions in addition to the decisions made by the referees on the grounds. And health prevention services is not an exception, especially to the provision of the management to our children. So I'm glad that digital health is being considered in almost all the health interventions by the government and by the implementing partners. Madam Chair, before directly responding to your question, just a few minutes allow me to summarize to the audience of what PATH has done so far with the government into the digital health space. It's true that we have been in the country for quite a number of years partnering with the government on this intervention. And we started up with one important project which was based more on the immunization. It was better immunization data, where we worked with a number of departments within the Ministry of Health, IVD, MNE, and ICT, in enhancing the Tanzania Immunization Registry, TIMRI. And it's now believed that about 3,700 facilities are already integrated into the system. And it enabled about 3 million children to be vaccinated. And about 1,000 facilities now have turned to digital from paperwork. This has really saved a lot into healthcare's work, not only on doing the work itself, but also preparing several reports and feedback to data required at the high levels. We also implemented the Data Use Partnership Project, and this was a government-led project. Dr. Ntuli will remember it very well. It was more on a policy. We worked with the government in developing the digital health roadmap, but we also developed the AFIA supportive supervision, which is a digital supportive supervision, which is expected to enable the healthcare workers to do supportive supervision on a number of health interventions, not only just one. You go, you do malaria supportive supervision, TB, HIV, etc. We are currently working with digital health intervention in trying to do interoperability. We know there are several systems that they are not really talking each other, but that's one intervention that we are also working on. But as other colleagues have said, through our TEAMS project, this is Tools for Integrated Management of Child Illness. We are working with the Ifakara Health Institute to do the research on the effectiveness of EPOCT Plus that my initial presenters have talked about. So I've just highlighted a few, but we have a number of digital health interventions, some through the intervention we call Digital Square. You might remember we worked a lot on Chanjo COVID, etc. But just to mention some that we have been working with the government. Now, back to your question, the role of implementing partners to scale up EPOCT Plus. Implementing partners come with additional expertise. And they also work with development partners and donors to gather funding, which we know that it is required into scaling up the digital systems like EPOCT. And to do this, we have to ensure that we do it in line with the government policies, priorities, and requirements. So what I mean here is that, yes, we have the implementing partners. They are ready to help in scaling up
the intervention by negotiating with the donors, with the development partners in getting the needed funding, by providing additional technical expertise, by also probably borrowing from experiences that have been lent from other countries, because many of the implementing partners are doing their work in multiple countries. But again, this all lies within also the wish of the government, and we are very glad in Tanzania to see that. I think we have that. We have the commitment of the government. We have been receiving good cooperation from the government of Tanzania in implementing a number of digital health that we have implemented so far. So yes, to summarize, I would say the role is, as we have been praying it, we will be expecting to engage the government, engage the development partners, donors, bring in additional expertise and also experiences that might have been lent from other countries. Thank you. Thank you very much. Asante sana, Mr. Amos, for responding to my question and explaining to us what PATH has done so far. And maybe one thing you left out or you didn't want to mention, that PATH also supported the government in establishing the Center for Digital Health. Yes, so I think it's something that we, Dr. Ntuli, mpigie makofi tafadhali. Ninaomba tuwapigie makofi matatu makubwa makubwa. Ninashukuru sana kwamba mmeweza kukeep muda. Kabla hamjatoka, niombe tupokee maswali matatu tu, halafu tutawaruhusu tukiwa tumewapa pongezi na maua yao tutawarushia, si ndio? Yes. Maswali matatu kutoka kwa audience, inaweza ikawa ni kwa panelists au kwa presenters. Niliomba pale mwanzoni, just take note of the name of the presenter and you can direct the question to them. Ninaomba kusaidiwa kupeleka mic, so you can just have a hand up if you have a question. Kuna swali kokote? Wow. Kukiwa hakuna swali ni mawili, tulikuwa tunasinzia, hatukusikiliza, au tumeelewa sana. Oh, okay, there is a hand up there. Thank you. So ya kwanza nimeifuta. Tumesikiliza kwa makini na tuna maswali. Samahani, absolutely practical swali. Nilijaribu kudownload, lakini kuingia siwezi. Hiyo bure, hiyo kwa pesa, kwa tutaweza kutumia kwa facility. Nilijaribu kudownload hiyo program. Ana download lakini baadaye haendi. Vipi practically itawezekana kutumia? Au sijaelewa chochote, samahani. Which program did you try? Dr. Lamek, unaweza kumjibu? Naomba mpatie. Epoch Plus. Oh. Dr. Lamek, unaweza take that question? Yes. You refer to Epoch Plus program, right? First of all, remember we are still in a implementation and research phase. It is not public yet. You get my point, right? And the point here is not to allow individual person to use it, is to make sure we do this and get into the government bodies for them to take it to the public, not us. Thank you. So when it's ready, I think it will go for public consumption. The next question. This other side. Oh, thank you. There is a question there. Dr. Martha has a question. So Dr. Martha ni mwanafunzi wangu wa Biblia, sijui anataka kuuliza nini. I have a question on day 3. Karibu. Asante. Day 3. So nashukuru kwa nafasi and I truly enjoy the discussion. I'm directing my question to Dr. Chacha. Na nadhani vile vile Dr. Nyanda alizungumzia. You said there was a reduction on the antibiotic use kwa waliotumia up by almost, I don't know, 40% or 60%. Na kwenye clinical practice unaweza ukamwandikia mama ukamwambia mtoto wako hahitaji antibiotics, lakini akitoka anaingia kwenye
duka ananunua. So how did you control to see that the antibiotic usage was actually reduced? Was it reduced by prescription or the consumption by the child? Asante. Asante sana Dr. Martha. Karibu Dr. Chacha. Nashukuru sana. Kwa kweli niseme prescription, kwa sababu ni vigumu sana kutrack consumption kama ulivyosema, lakini walipopigiwa simu ile siku ya 7, swali mojawapo lilikuwa linaulizwa ni kama ama alikwenda kwenye kituo kingine au alikwenda kununua dawa kwenye health facility. Lakini hapa nadhani the focus kubwa hapa ni prescription, kwa sababu issue za consumption sasa ni issue ambazo ni issue ambazo ni za mtambuka. Inabidi yawepo mambo mengi kwa ajili ya kupunguza consumption ya antibiotic, kwa sababu it's not only from the prescriber, lakini consumption yuko kwa person will na access ile medication pasipo prescription. So to be safe we'll say prescription. Thank you. Naona hajaridhika na jibu. Okay. Amesema karidhika. Thank you. The last question. One hand up as we wrap up this. There is a hand over there, please. Karibu. So my name is Dr. Doreen Wenkiza. I'm from Maichai. So my question or my comments are that I think we should do more studies qualitatively where the mothers could be done some assessments if they could accept this kind of the change, the digitalization of the healthcare provision to them. It could help us know if our audiences or our people accept this. We should know, have a picture about it. Also, I recommend or comment that we should not only invite other countries to come in Tanzania, we could also go to other countries and try to advertise or advocate this new intervention in our country, and let's see what's their input. Thank you. Thank you very much. That is a commendation and we take it up. Sisi tunajua ukienda kwa mfalme unayasema yote yaliyo yako. Mimi ninaomba kutumia nafasi hii kuwaita presenters kuja juu kupata group photo na panelist. Halafu to wrap up. Naomba tu tutumie dakika chache. Nimepewa dakika 10 na dakika 3 zimebakia. Presenters wote, please come forward. Tunaomba picha ya pamoja. Jamani, asanteni sana. Ninaomba tuwapigie makofi presenters na panelists wetu. Tuwamwagie na maua kabisa. Mbona sioni mikono kama mwagi maua jamani? Tumwage kwao. Asanteni sana na Mungu awabariki. Dr. Namara. Yeah, we'll proceed with our last session for today. And I would like to welcome the chair, Dr. Namara, who will take us through. Thank you. Kulikuwa na some online colleagues
Microphone check, 1 2 1 2. Hello, hello. Habari zenu? Habari zenu wapendwa? Za jioni. Poleni sana, ukipewa hivi mwisho yetu na usingizi wana haraka wanataka kuondoka. Inakuwa ngumu kweli. Lakini tutajaribu tu kupambana na muda ambao tunao, japokuwa tuna muda kidogo. We're going to discuss health system strengthening to improve the health and welfare of children. Looking into our health system, are we happy where we are at the moment? Is it better now than it has been before? Do we deliver integrated service packages for newborn children and adolescents in our country at the moment? What about child protection services? If it is linked to social protection and social welfare initiative in our country, these things and others that we might hear from a panel of experts are things that most of us would want to hear. Knowing the building blocks for health system strengthening includes delivery of patient services, healthcare workers, health records and patient information, medicine and vaccines, financing and leadership, among others, things that we want to elucidate on this plenary session. Bringing to you, ladies and gentlemen, on this last but not least panel discussion, we'll have Dr. Felix Bundala. He's Assistant Director in Newborn, Child and Adolescent at the Ministry of Health. I have very few words to introduce this gentleman. We've known each other for a century and a half, and I don't think if I have anything to say that you don't know about him, so I'll end there. And with us today we'll have ALHIV Romanyika. She's nutrition officer at the Ministry of Health, coordinating maternal and child nutrition. We are also going to have Dr. Lucy Mpayo. She's an ambitious neonatologist who wish to ensure that small and sick newborns survive and thrive. She's a member of task force to establish human milk bank. Lucy Mpayo, there she is. And also we are having Miss Ida Kitagula, a certified breastfeeding specialist, a nutritionist with over 10 years of experience in managing different programs related to nutrition in the country, and the founder of JJ Breastfeeding Organization. Ladies and gentlemen, I wouldn't want to take much of your time. As I said before, we don't have much time. I would like to start with Dr. Bundala to go ahead with his presentation. Karibu. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jana nilisimama hapa na leo nilisimama, lakini baadaye hivi ule Teopista ulikuwa ni mkwala au ulikuwa ni maelezo? Maana alisema jana nilikuwa nafanya presentation ya kuongea bila kuwa na slide. Anasema sikuweza kuandika notes, kwa hiyo kesho uje na slide. Kwa hiyo nimeandaa slide. Lakini nilikuwa nazungumza presentation hii ambayo tumepewa kuandaa ya investments kwenye newborn health. Niseme tu kwamba by the time nafanya hizo presentation, wote kwa namna mlivyo stakeholders mtaona kwamba namna gani, na hasa wale ambao wanajua historia ya newborn care kwa Tanzania, kwamba namna gani sasa tunafanikiwa na tunakwenda kushinda. Lakini lazima
kwa kumuona hapo mbele Dr. Georgina Msemo, ambao wale mnafahamu kwamba alihamishwa kutoka Muhimbili purposely kwa ajili ya kuja kuanzisha newborn health kwa Wizara ya Afya. Naomba hivyo, nakufahamu Dr. Hebu simama wafanyie hivi. Huyu mama tulijoin Wizara ya Afya pamoja, kitu tofauti yeye wakati yeye ameshafanya kazi miaka mingi, afu mimi nilikuwa siku 13 baada ya kumaliza internship. Kwa hiyo kenisi kwa muda wote kwa sababu mwanangu, pambaneni, kuna siku mtabaki wenyewe. Wewe mazi utakuwa wapi? Sasa mimi naenda majuu. Sasa kwa hiyo tujenga na tunashukuru kwa hilo. So kitu ambacho naenda kupresent leo kimsingi kimegawanyika katika maeneo makubwa matatu. Kufahamu the situation, lakini the main area ambayo tuna focus na what is the investment. Hii slide jana George alionyesha, lakini nataka tu kuonyesha ili muweze ku appreciate, ni kujaribu kuangalia hii trend under 5 kwa miaka kadhaa. Hata kama ungechukua miaka 10 hivi kutoka 2010 mpaka 2020, unaweza uka appreciate kuona almost reduction karibia 50%, yani na kushusha. Lakini changamoto tulionayo ni kwenye newborn. Na ukijaribu kuangalia almost mstari ukiendelea hivyo utakuja kukutana, yani vifo vitakavyokuwa vinatokea vitakuwa vya newborn tu vilivyo vingi. Kwa hiyo ndio maana yani we need to invest kwenye hili eneo, na nikazungumza kwamba tunashinda kwa sababu wale ambao nafahamu na tumetoka hapo Dr. Msemo, wakati fulani ukizungumza newborn hamna hata mtu anakuelewa, na kwa difficult sana kutetea kuzungumza issue ya newborn. Lakini leo hii wala sio sisi tu ambao tunazungumza hapo, mpaka high level waziri anazungumza hicho. Na kimsingi kama wiki 3 zilizopita tulikuwa kwenye kikao cha management, waziri akasema hivi, najua sasa hivi agenda newborn ni agenda Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri anazungumza. Kwa hiyo ndio maana nimezungumza kwamba tuko katika eneo zuri katika kuzungumza hivyo. Sasa evidence nyingine ambazo tuko nazo, you can see miaka ya nyuma tulikuwa tunazungumza kwamba watoto pengine wanakufa kwa sababu zaidi ya nusu wanazaliwa nyumbani, lakini evidence inatuambia sasa hivi kati ya 100 almost 85 wanakuja kwenye vituo vyetu. Lakini hii neonatal death kama jana nilivyoambia, ukichukua 24 kwa vizazi hai 1000, ukichukua average ya 2.2 na laki ambao wanazaliwa, ukichukua population na health facility, una zaidi ya vifo 50,000 kama 55 au 57. Na tukilinganisha na takwimu za UNICEF za 2021 ambao walikadiria 44, 2022 walikadiria 46, na kwa sababu methodology tofauti, lakini naona viko juu. Now we all know kwamba zaidi ya nusu wanakufa within the first 24 hours, labda ndani ya siku 7 75%, na kimsingi ukitafuta takwimu zetu iko juu, yani within 7 days kwa takwimu ambazo tunazipata almost 80% na zaidi hizi, lakini global ambazo ziko hapo, na sababu kubwa hizo zinafahamika. From Lancet jaribu kuangalia kama tunataka kupunguza vifo vya newborn. Kama unafahamu the blue ikiwa ni newborn, lakini green kwamba unaweza kuona maeneo ambayo tunatakiwa kuinvest pregnancy, lakini pia labor na delivery, lakini pia care na small and sick. Ndio maana nafikiri one of the presenter alisema hatuwezi kupunguza kimsingi vifo vya watoto, hasa watoto wachanga, bila kuangalia what is happening katika labor ward. Pia lazima tuangalie huduma zinatolewa antenatal, lakini pia lazima tuangalie labor ward kitu gani kinatokea. Tukiwa pediatrician tuko kule neonatal unit, tutakuwa tunasubiri kuletea watu ambao tayari wako na hali mbaya. Just to compare watu ambao umeiona hiyo publication ambayo ilikuwa inajaribu kuangalia tu, ukiangalia USA kwa mwaka wa 2019 ambayo iko published kwenye hiyo paper, unajaribu kuangalia wakiwa wenzetu na delivery 3,600,000, sisi tuko na 2,200,000. Ile kitu ambacho nataka ku appreciate ni hizi rates za premature. 10% in US, 10.5 in Tanzania, almost the same. Lakini inapokuja kwenye neonatal death
3.7 24. Hii inatupa message kwamba ni risk au watoto kuzaliwa premature inaweza ikaendelea kuwepo, lakini na kwa namna gani tuko prepared ku manage wale watoto ambao wanazaliwa premature ndio kitu ambacho ni very important. Nilikuwa najaribu pia kuona labda wenzetu mnaendelea kusoma hivi, sijui kama kuna studies au mtaendelea kusoma kwamba namna gani tunaweza tukapunguza rate za premature, sababu sometimes iko written kwamba in fact hata sababu zenyewe hazieleweki, hata zile risk zenyewe hata kusema unazikinga hivi. Edo, unaweza ukakinga mama asipate multiple pregnancy labda muangalie, yes maybe, kwa sababu those are some of the risk. Kwa hiyo ni kwamba lazima tuwe prepared kwa ajili ya kumanage watoto ambao wataweza kuzaliwa, otherwise tunaweza tusifike. Lakini pia tuko guided kujaribu kuangalia malengo ya kidunia SDG. By 2030 tutatakiwa tupunguze by nusu hii iliyopo, yani tuwe na at least vifo 12 kwa vizazi hai 1000, na wote tunafahamu kwamba ile almost slide ambayo niliyoonyesha mara ya kwanza, kwa kipindi cha miaka 10 tumetoka 25 kwenda 24. Sasa hizi tuna miaka 7 mbele, tunatakiwa tupunguze kwa nusu. Kwa hiyo tunahitaji kupambana kweli kweli, kwa ni jukumu la kila mtu. Lakini pia iko imeelezwa kwenye reports za WHO kwamba tukiweza kuimplement essential newborn care kwa kila mtoto na tukawa na special care kwa kila mtoto, na special care hapa iko defined very well kama level 2, kwamba wale watoto ambao wanazaliwa na respiratory distress tunaweza kwa manage watoto, tuweze kuwa na appropriate feeding, lakini pia masuala ya fluid management, lakini pia masuala ya infection treatment, masuala ya jaundice management, yote yale tukiweza kuwasaidia watoto vile tunaweza tukapunguza by 40 to 50%. Na basically ndio maeneo ambayo sasa pia katika kuhakikisha hivyo vinafanyika, vinafanya serikali iweze kuangalia hayo maeneo. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kwa sababu what is happening kwenye vituo vyetu vilivyo vingi, watoto wale na kujaribu kuangalia labda miaka 3 mingapi iliyopita wanakuwa wanachanganywa postnatal ward pale, mzima mgonjwa anaweza kuambukiza wenzake wote wako pale. Na kimsingi takwimu za program ambazo tulizikusanya mwaka 2018 tusambaza nchi nzima, ni only hospitali 14 tu ziliripoti kwamba zina walau eneo la kuweza kuwatunza watoto ambao ni. Kwa hiyo tukaanza approach, tukasema tutafanya vitu vitatu. Cha kwanza, tutawaambia wale hospitali ambao wanaweza kuwa na nafasi wanzi kadri inavyowezekana, na hii imetusaidia. By June at least hospitali 185 zilikuwa zinaripoti kwamba zimeweza kuanzisha, lakini zilikuwa zinaongezeka taratibu 30 ngapi, lakini mpaka sasa hizi hivyo. Ila kitu ambacho tulikuja kunote ni kwamba wale wengi wakianzisha alafu sasa nafasi inakuwa ndogo. Kwa hiyo sasa hivi tunatenga budget kwa ajili ya expansion. Na daktari anafahamu, jana pia tulikuwa na kikao na waganga wakuu wa mikoa, tunataka kufanya expansion kwenye hospitali 25 za halmashauri na hospitali 6 za mikoa. Na tayari fedha zipo na just tu kwa kujaribu. Cha tatu ni ujenzi, kwamba pale ambapo resources zinapatikana itabidi tujenge, na nitazungumza vizuri wakati wa study itakapofikia. Lakini kingine ni kuhakikisha vifaa vinakuwepo. We need kuwa na hizo equipments. Dr. Martha na wenzake wanajua changamoto ambayo tulikuwa nayo ni kwamba kwa sababu hii newborn inaonekana kama ni sehemu mpya, kwa hiyo hata medical study department hakuwa na ile orodha kwamba hivi ndio vifaa ambavyo vinahitajika. Lakini kazi kubwa imefanyika na sasa hivi tumeshapelekea, na leo nilikuwa na wasiana nao, wanataka sasa kuanza kuleta walau kuna minimum stock kwa ajili ya newborn equipments. Lakini vingine ndio kama hivyo, watumishi tutazungumza mbele, lakini pia na masuala ya guidance including documentation. Sasa kwenye mwongozo ule tuliotengeneza 2019 tulikubaliana na hii iwe clear. Unajua unaweza kaenda India, unaweza kaenda Uganda, ukazungumza niko ikawa ni tofauti. Sisi tulikubaliana when we talking about the neonatal care unit in this context, kwenye hospitali za mkoa tunataka sehemu ambao wanaweza provide level 3 care, watoto ambao wale ambao ni mahututi waweze kulazwa. Okay, good. Lakini pia kuwe na HDU kwa ajili ya watoto ambao ni severely sick, na kingine ni kwamba kuwe kuna Kagalo mother care kwa ajili ya stable low birth weight, ila pia kwa sababu tunataka kuencourage rooming in. Na Edward hapa anaangalia kwamba pale tulipokuwa tunasoma pale Muhimbili wodi 36 watoto wanalala peke yao, kina mama hatujua wanalala wapi.
Kwa hiyo sisi tunachotaka ni kwamba yule mtoto ambaye sio severely sick akae na mama yake. Kwa hiyo ndio maana kama jinsi mnavyoziona hizo levels ambazo tulizokubaliana. Sasa kwenye hospitali za mikoa kimsingi tutakuwa na majengo. Kwanza ni jengo la ghorofa ambalo linatakiwa kujengwa. Tutakuwa na floor ya kwanza, hii huwezi kuona lakini ina component nyingi. Hii itakuwa ni floor ya pili, lakini lenyewe muonekano wake unatakiwa kuwa huo. Na hizi najua watu ambao wanafahamu ilikuwa ni struggle kwa sababu tulipotengeneza hiyo BOQ ilikuwa ina cost around 3.5 billion kuweza kujenga. Kwa hiyo sasa kaja mtu newborn tu inabidi bilioni 3 na niambia kwani matente tunajenga kwa kiasi gani? Si bilioni 7. Kwani shida nini? Lakini sasa hivi imekuwa sawa. Na kwa maana hiyo ndani ya miaka mitatu wizara itajenga hizi neonatal care za kisasa kwenye hospitali 15 za mikoa. Na tumetumia standards za kimataifa, lakini pia kwa kuangalia wenzetu especially India namna walivyofanya na sehemu ambazo walikuwa na fail ukilinganisha ukiangalia space. Lakini katika hilo itakuwa na zile components tulizozungumza, lakini pia tumeconsider kwamba kila watoto wanaozaliwa 20% from the science watahitaji kulazwa. Na we all know pamoja na kwamba prevalence ya low birth weight ina range kati ya 4 mpaka 16, lakini nchi za kwetu za Sub-Sahara basically tuna rate kubwa. Kwa hiyo we calculate the 15%. Na kwa maana hiyo kama nilivyozungumza tutajenga haya majengo ambayo yana cost that amount, na team tayari zimeshazunguka kwenye mikoa mingine mtakao mmeziona. Hivi next week tunakaa kupitia taarifa ya kila ALHIV ili tuchague 15 na ujenzi uanze mara moja. Mpaka sasa tunavyozungumza tayari bilioni 12 za kianzio tayari ziko kwenye account. Itakuwa tu tukamilishe ujenzi uanze. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya hospitali za mkoa. Kwenye hospitali za wilaya napo tunataka kuchomoa vitu kama hivyo. Neonato, kuna mmoja wakati tunatengeneza pediatrician akasema hii itatokea Tanzania. Tutasema itatokea Tanzania, nataka itokee wapi? Alafu wale wengine watakuja kujifunza. Kwa hiyo hii nayo tunapanga zijengwe 8. Nazo consideration ni zile hospitali ambazo ziko za zamani, lakini pia nayo iko cost yake around 2.4 bilioni. Nilikuwa naongea na rafiki yangu tuli pale kwamba kwa sababu nijua hakuwepo, kwa nilikuwa naongea na subordinate wake, akawa anasema inabidi Dr. Ntuli arudi alafu tufanye kikao tuone namna ya kwanza ujenzi wa zile hospitali. Kama sasa umefika, akasema kesho tutafanya kikao. Kwa hiyo kama kesho muda fulani mtu tuone, inawezekana ndio tutakuwa kwenye hivyo vikao vyenyewe vya kwanza kufanya hizo allocation. Health center nazo tumejenga nyingi za SIMO. Lakini wale ambao mnapita kwenye vituo nadhani mtakuwa mmeona chumba kiliwekwa kimoja tu kwa ajili ya kangaroo mother care. Lakini ukiangalia the average deliveries kwenye hizi SIMO iko around watoto iko around 200. Kuna nyingine ziko juu, zingine ziko chini, lakini kutafuta average around 200. Sasa kama tunasema 15% ni premature, na premature utakiwa kumruhusu bila kumwangalia kwanza pale, na tunajua kwamba premature wale wanaweza kuwa wakaruhusiwa kwa muda tofauti kulingana na severity, lakini wale ambao ni extreme premature tunafahamu watatakiwa kuwa muda mrefu zaidi. Niliuliza wakati mmoja Mwimbili wakaniambia average mwezi mmoja, lakini ukiangalia different publication kuna sehemu nyingine wanakaa mpaka siku 67 ngapi kulingana na sehemu. Kwa hiyo ni watoto ambao wanahitajika kwa muda mrefu, lakini sasa ukienda pale unakuta kuna kitanda kimoja. Kwa hiyo nako tunaenda kufanya expansion. Nako kuna fedha za kutosha ambazo zimeandaliwa. Dr. Ntuli hapa allocated almost 1.2 billion. Kwa hiyo sasa anasema kwamba sasa tuende tukajadili tuone kama tayari hizi ward nyingine zipo, how can we expand, na tunaweza tukatoa baada ya kusema hizi 76 ambazo tumepanga inaweza zikatoka nyingi zaidi, kwa hiyo tukaweza kuongeza. Kwa hiyo kimsingi katika miaka mitatu hii kuna mambo mengi ambayo yatafanyika. Ukiacha masuala ya premises, lakini pia kuna masuala ya courses. Watu wanataka kusoma short courses na long courses. Jana mheshimiwa waziri mlimsikia pale ongea. Sasa advantage ya mwaka huu, mwaka na mwaka unaofuata, kuna watu 300 ambao walikuwa wanakuwa sponsored kila mwaka, lakini serikali imeongeza kwamba kuna wale watu, tunataka tena watu 300 ambao wanasoma course za kipaumbele kwenye eneo la mama, mtoto na watoto.
mama, mtoto na watoto wachanga nao wawe wapate sponsorship yao. Kwa hiyo unakuta kwamba tunahitaji kusponsor almost watu 600. Kwa ndio maana mwaka huu unaweza kutana ile atakayesema amekosa sponsor, yani sijui alikosea kujaza au alijazaje, lakini unajua unaweza kufikia wakati unatafuta hivyo labda miaka ile nani, wakati kuna wakati fulani watu wanasema hivi tutapataje sponsorship. Tunaweza tukafikia wakati ambao mtu mnaanza kutafuta watu hivi, nani anataka kusomeshwa. Kwa hiyo serikali imeinvest sana katika eneo. Lakini pia nitoa mfano jana kuhusu mafunzo kazini. Kimsingi ili eneo nalo limetengewa budget ya kutosha ku make sure, na mtasaidia sana ku make sure kwamba watu wanapata mafunzo kazini na inakuwa sustainable. Kile kingine masuala ya equipment nimezungumza masuala ya HMS tools. So ni average sasa. Tunaweza tukasemaje, kwa sababu tunazungumza kuhusu investment. How much are we investing? Nilikuwa najaribu kupiga hesabu haraka Antuli na wengine pale nikizijumlisha zile za TAMISEMI za Wizara ya Afya nini. Nikawa naona serikali tu peke yake kama vile ni average. Ni kama vile tuna allocate kama dola milioni 40 hivi, yani kama bilioni 70 hivi every year kwa ajili ambazo ni specific kwa newborn. Sasa tukijumlisha na za wadau ambazo kwa mfano juzi nikutana wadau wawili, mmoja kaniambia na budget ya 6.8 million, 6.8 million, alafu mwingine ana 8, lakini mwingine akasema yani yule ana dola milioni 1 ndio sema mimi nina kidogo. Nikamwambia hiyo inatosha. Kwa hiyo ni kwamba tunaweza kuwa tuna invest almost dola hata 50,000 kwa mwaka, na kimsingi tujaribu kuangalia trend. Ukijaribu kuangalia trend, unajua India ndio the most duniani, ambayo ndio nchi kubwa ambayo ilimekuwa ikiallocate fedha kwa ajili ya newborn, ambayo ilikuwa inaallocate almost dola milioni 87 kwa mwaka, almost kama bilioni 200 kwa Tanzania. Kwa hiyo sisi Tanzania tukifikia kwa allocate hizo kind of amount, tunaweza kuwa the second country in the world ambayo imekuwa inaonekana kuinvest kiasi kikubwa kwenye masuala ya newborn. Kwa hiyo yes. Kwa hiyo tunakwenda kwa kushirikiana na ninyi na wadau mbalimbali tunaenda kufanya mabadiliko makubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, najua tu nimependelewa muda, lakini inawezekana nishapitiliza, ila kwa slide ya mwisho nataka muone you can see that is my beautiful daughter from my beautiful wife who is also among you pediatrician. Hivi si mnamjua? She was born premature and I'm happy. Hapo so dad give me 5. Lakini ile nikasema namna kuona ile stress ya kutunza premature, mimi nikaona kwamba ilikuwa ni namna kufundisha kwamba namna gani jamii inapata shida wanapopata premature. Being a director of the ministry, my wife being a pediatrician, lakini naweza kuiona ile stress. Sasa wale wengine kwa tuna kazi ya kufanya. Asante. Asante sana Dr. Bundala kwa nice deliverance. Mimi nataka tu kuwa mchokozi kidogo. Naona tunalinganishwa na Marekani in terms of numbers of prematures. Inaonekana tunalingana, lakini labda kwetu vifo vinaonekana ni vingi kuliko kwa wenzetu. Lakini hatujalinganisha health financing between the two countries. Hatujalinganisha human resource for health numbers in the two countries. Tumekuwa na changamoto kwa nchi yetu. Nasikia kuna promises ya watu kupelekwa kwenye masomo, but again kuna watu ambao wamepelekwa hivi karibuni kwa ajili ya mafunzo kazini. Wengi wamechagua kutokwenda kwa sababu ya ile kipato ambacho mtu anapewa aende kuishi kwa siku, na ndio hicho kiko zaidi ya miaka 20 wizara inaendelea kutoa the same amount kwa mtu kwenda kusoma, kwa so many changes zilizotokea duniani. I don't know if you are learning anything from that, kwa sababu bado tutatoa nafasi 300 na watu hawatotaka kwenda. So those are challenges ambazo tunaziface bado. Are we going to perform miracles with whatever that has been promises, the new hospitals that are going to be built to cover for the neonatal ICUs? I don't know. Sasa hivi tuna neonatologists hawafiki 10. Nadhani hawafiki 10 Tanzania nzima.
lakini changes ambazo tunazitaka ili kutoka kwenye 20 na vifo kufika kwenye 10, probably tutawapa miaka 20 kwa sababu kuna wengine watazaliwa kwa jinsi tunavyokwenda kufika katika 10. Kwa hiyo nadhani ni vitu vingi zaidi ya hospitali, zaidi ya human resource ambavyo tunavihitaji ili kuweza kurealize our dreams. Tuendelee kuchakata mawazo, tuendelee kufikiria jinsi ya kufanya wakati tunalijenga taifa letu kwenye afya ya watoto wachanga hawa. Session inayofuata anakuja kutuelezea kuhusu severe acute malnutrition in children. What are the country plans and support to the community to evade overwhelming death? Karibu sana. Nimechokoza? Good evening. I'm Elliot Rumanyika from the Ministry of Health. Nitawapitisha kwenye severe acute malnutrition, the current intervention ambazo zinafanyika na what is the current country plan kwenye severe acute malnutrition interventions. Okay. Currently Tanzania imekuwa na progress kwenye kureduce mortality rate kwa under 5 infant na neonatal mortality, of which all of us we are all aware. Na kwa upande wa indicators za nutrition status, especially child nutrition status, kuna steady reduction in terms of proportion of children ambao wanakuwa affected na stunting, wasting, pamoja na overweight. Although tuna reduction in terms of percentage, bado tunakuwa na increase in absolute numbers. But kama nchi tunaendelea kufanya interventions na kuwa na policy frameworks ambazo zinaweza kuintegrate management ya watoto ambao wanakuwa ni more wasted au wako severe malnourished. Na some of the policy frameworks ambazo zipo in terms of nutrition, tuna nutrition multi-sectoral action plan ambayo imeincorporate ku reduce undernutrition as one of the key result area, ambapo one of the priority actions ni kuhakikisha tuna strengthen procurement ya nutrition commodities, lakini pia na promote local production ya hizo commodities. Wengi ambao tuko kwenye hospital setup, we know the challenge kwamba tuna shortage ya supplies kwa ajili ya management ya watoto ambao wanakuwa more severe malnourished. Lakini pia tuna promote use ya diversified food in terms of biofortification na fortification foods, industrial fortification, ili kuhakikisha watoto wanapata uptake ya micronutrient from different source of foods. Lakini pia tuna issue ya overweight, it is also malnutrition. In the other side, tumekuwa pia na burden ya watoto ambao wanakuwa prone to overweight na inapelekea hata in adulthood kuwa na overweight na obesity. So there are intervention ambazo ziko in place kuhakikisha tuna leverage kutoka kwenye issue ya undernutrition na overnutrition. Pia kwenye manifesto ruling part kuna highlights za kuintegrate issues za nutrition, ambapo kuna kustrengthen stakeholders, nutrition stakeholders na private sectors kuendelea kuproduce fortified food ili ziwe available at the community level na watu waweze consume food ambazo ziko nutrient dense. Lakini pia ku increase coverage ya nutrition education in the community na the community kuwa aware what is nutrition, what are the things ambazo wazazi wanaweza kufanya ku make sure watoto hawaendi kwenye moderate malnutrition and severe malnutrition. Lakini na ku build capacity to healthcare workers na community healthcare workers as wao ndo wanakuwa ni key partners au key implementers wanaokutana na beneficiaries moja kwa moja. In that kuna implementation ambazo zinaendelea, namna gani tunaweza ku-identify
watoto ambao wana severe acute malnutrition au wana moderate acute malnutrition. And the interventions ambazo ziko in place, tunafanya screening ambazo kuna routine ambazo zinafanyika monthly at facility level kwa watoto ambao ni under 5, lakini tuna biannual screening ambayo iko in term of campaign kupitia vitamin A supplementation campaign. Tunafanya screening ya watoto kupata ambao wako moderate lakini ambao wako severe ili waweze kuwa referred na kupata management. But also kuna designed community screening ambazo hizi pia zinafanyika at community level kupitia nutrition officers. Watoto wanakuwa screened ambao wako moderate acute malnutrition, wanakuwa kwenye session ya 12 days na wazazi wao wakifundishwa what are the foods ambazo wanatakiwa kulishwa kwa hizo 12 days. Na most of them wana graduate at 12 days, wanakuwa wameregain the weight kwa sababu wako kwenye moderate. Wanakuwa wameregain the weight, lakini na mama pia anakuwa amepata knowledge ni aina gani ya vyakula anatakiwa kumlisha mtoto wake ili asiendelee kuwa kwenye hiyo situation. But also tuna platform nyingine ambayo ni Village Health and Nutrition Days ambayo inafanyika kotari na kwa vijiji vyote across the country, ambapo hii ni platform ambayo ina engage all the community members ambapo wanafundishwa wazazi, the cooking demonstration, screening ya watoto inafanyika, counseling zinatolewa, na community health workers wanakuwa in charge to make sure watoto wanahudhuria kwenye Village Health and Nutrition Days, caregivers wanahudhuria, lakini pia kunakuwa na multi-sectoral activities. Wanafundishwa home gardening skills, wanafundishwa small animal keeping skills na other interventions ambazo zinaweza kusaidia kuimprove health and nutrition outcome ya mtoto. Na kwa upande hiyo ni in term of community interventions. Lakini tukija kwenye hospital setup interventions, sasa ni mtoto ambaye tayari yuko severe malnourished, kwa anapata management at hospital level, ambapo kuna miongozo ya integrated management acute malnutrition ambayo ilitolewa 2018. Although kuna new recommendations ambazo WHO wamezitoa recent na ni June 2023, so we need to revise this guideline ili kuincorporate hizo new recommendation ambazo WHO wamezitoa regarding to management ya severe malnourished children. These are some of the effects ambazo I am sure everybody in this room anaelewa the effect of a child ambaye yuko malnourished. Anakuwa na delay ya mental development, poor school performance, intellectual capacity inakuwa reduced. Lakini pia kama yuko obesity, anakuwa associated with a higher risk ya kuwa na obesity in adulthood. So the challenges in severe acute malnutrition, as I said earlier, tuna inadequate supply ya hizi therapeutic commodities, lakini pia nyingi zinatolewa as a support from donors. Kwa hiyo it's donor dependence going na it's a lesson learned ambayo tulipata kwenye COVID-19 where there was no supplies za kumanage severe acute malnutrition. Lakini pia MSD hawezi kuwa na stock ambayo as a health facility inaweza kupull kama ni routine use. So these are some of the challenges ambazo kwenye management ya severe acute malnutrition zinakuwa incurred at facility level up to national level. But through hizo challenges, the country has plans in place, ambapo one of the plans ni promote local production ya hizi nutrition commodities, ensure availability, lakini pia na sustainability. Na kuna progress ambazo zinaendelea, kuna investors ambao they are still in place, ambao tunaendelea kufanya nao mazungumzo in term of production ya his therapeutic foods, lakini pia na kuendelea
request stakeholders wa child health and nutrition kuendelea kusupport therapeutic commodities. Although tunataka local production it taking place, lakini it is not something can be done overnight. It takes time. So kwenye hiyo grace period ya kusubiri production iwe in place, bado we still need commodities za kusaidia watoto ambao they are severe malnourished na wanahitaji kuwa managed ili maisha yao yawe saved. Lakini pia tunaendelea kutumia reconstitution ya therapeutic milk at health facility level, ambao currently ndio inaendelea kufanyika kupitia health workers ambao wako kwenye facility, wakisaidiana pia na nutrition officers at facility na at local government level, ambao wanasaidia production ya hizi reconstitution therapeutic milk. Although it has a challenge kwamba wanapotumia local reconstitution mtoto anachukua muda mrefu sana kupona compared na akitumia ready to use therapeutic milk ambazo zimetengenezwa. Kwa that's a challenges, lakini tunaendelea kuzi-encounter kwa staili hiyo. Na other plan ni kuendelea ku strengthen identification na management ya malnourished children, ambapo tunaendelea kutumia the platform ambazo zina exist kwenye community zetu ili tuendelee ku identify hawa watoto ambao most wako moderate au wengine wako severe. Na ambao wako moderate tunaendelea kuongea na wazazi kupitia CHWs na health workers wa counsel caregivers na parents on how to feed their children, appropriate feeding practices za watoto. Lakini pia na increase numbers ya health facilities ambazo zinaweza kufanya inpatient management. Nyingi zinafanya outpatient, na most of outpatient tunatumia RITF, plumpinat known as. Lakini kwa sababu ya shortage, kwa hiyo tunasisitiza sana kwamba at community level kupitia village health and nutrition days, kupitia zile design community screening, wazazi waweze kuelewa the appropriate feeding practices ili kuprevent watoto kwenda kwenye severe. But also mentorship and coaching to CHWs na healthcare workers on the management ya watoto ambao wana severe acute malnutrition au wana moderate acute malnutrition. But also to continue strengthen interventions to prevent malnutrition at community level, as I said earlier, using different platforms available, na kuendelea kusensitize provision ya quality routine services at health facility kupitia RCH services through growth monitoring services. Kama kukiwa na quality services at provision ya growth monitoring, mama anapokuja clinic every month, it is more easy ku prevent mtoto kwenda kwenye severe kama akigundulika mapema kwamba ni moderate acute malnourished. Mama atapewa counseling na ataelekezwa namna ya kufanya, na CHW atakuwa tasked kufanya follow up kwa yule mama at that catchment area. So it is more easy ku prevent mtoto kutoka kwenye moderate kwenda kwenye severe. With all that, thank you. Asante sana dada Eli. Kabla sijaendelea, kuna form ya registration. Naona sijui kuna sehemu kuna matope imenasa. Naomba watu waisaidie kuisukuma ili iweze kuvuka. Tuende kumalizia registration. Asante sana. Tuna changamoto nyingi sana. Naona bado watoto tunawatenga. Naona kuna routine screening ya malnutrition kwa under 5s, but nothing we are talking about above 5, adolescents. It's still challenging, and we hope sisi kama madaktari wa watoto na wadau wa watoto tungependa watoto wote kwa ujumla wao wahusishwe kwenye interventions zote ili tuweze kusaidia watoto wa taifa letu. Ningependa kumkaribisha dada Elliot pia tujaribu kutufanyia introduction ya session inayofuata. Yeah. Just a few words of introduction kabla ya Lucy kuingia.
Okay. Good evening once again. Nitawapitisha kidogo kwenye protection ya breastfeeding and the importance ya breastfeeding before Dr. Lucy aja tuelezea Human Milk Bank Initiative. And the essence ya kuwa na Human Milk Bank Initiative ni kwa sababu ya kuendelea kuprotect na kusupport breastfeeding practices. Kwa nini tunataka protection ya breastfeeding? Ni kwa sababu tumekuwa na inadequate breastfeeding practices ambazo significantly zina impair the health and development na survival ya infant, children na mother. Lakini pia tunataka kuimprove practices. Tukiimprove practices inaweza kusave over 820 lives in a year ya wa mama na ya watoto. But also longer breastfeeding is associated with 13% reduction in the likelihood of overweight and prevalence of obesity, and 35% reduction in the incidence of type 2 diabetes. But estimated 20,000 mothers' deaths from breast cancers could be prevented each year by improving rates of breastfeeding. Now, the importance of breastfeeding ni ku give child the best start in life, kwa sababu we know the breast milk has all the nutrients. It's a package of all the nutrients a child needs. It's a vital for a mother and child health regarding of socio-economic setting, but it creates a bond between a mother and child, and it costs less than artificial feeding. We all know maziwa ya mama, it's more affordable and easy anytime mtoto anapohitaji. But artificial feeding, it's time consuming, you use the resources, it's a bit challenge. Lakini pia it helps baby development. It protects the baby from different infections na ina reduce the risk of allergies compared to breast milk substitute. And the recommendation for optimal IOSF practices, we recommend early initiation of breastfeeding, colostrum to newborn, breastfeeding on demand, exclusive breastfeeding for 6 months, appropriate complementary feeding after 6, and no use of bottle feeding, and continue breastfeeding up to 2 years or beyond. And currently the situation in infant and young child feeding practices, early initiation is about 17%, but minimum dietary diversity for 6 to 23 months is only 19%, and continued breastfeeding up to 2 years, it is 43%. So most of the children do not reach 2 years still breastfed. And the challenges for breastfeeding or giving the breast milk to the newborns, some are the psychosocial effects, like mother's knowledge and skills on breastfeeding, so the breastfeeding becomes difficult. Socioeconomic, inadequate support from health workers in health facility and in the community. Some is medical reasons, severe ill of a child or a mother is dead or disappeared after delivery. So those are some of the challenges for a baby not to be breastfed or given a breast milk. And to address the medical reasons, health facility need to have a correct and safe thing to feed the newborn who cannot access their mother's milk. And this has to be a human milk and not another thing, due to reason well known by health expertise. So are the government and child health and nutrition stakeholders initiate to establish human milk bank to address the medical issues that hinders a baby to access breast milk. So, Dr. Lucy, you're welcome. Habari ya mchana. Watoto
Okay, kwa majina naitwa Dr. Lucy Mpayo. Niko hapa mbele yenu kushare na nyie tumefikia wapi kwenye huu mchakato wa kuanzisha Human Milk Bank. Hii ni programu ambayo iko chini ya Wizara ya Afya pamoja na ikishirikiana na Hospitali ya Taifa Muhimbili pamoja na Shirika la Chakula na Lishe hapa Tanzania. So nitaongelea hivi vitu, lakini kabla hatujaendelea mbele lazima tujue ya watu wote tu on the same page kwamba hii Human Milk Bank ni nini na inafanyaje kazi. So Human Milk Bank hii ni service ambayo mama mwenye maziwa mengi kwamba ameshamnyonyesha mwanae, mtoto anakuwa vizuri na bado ana maziwa mengi, huyu mama anaweza kadonate maziwa na yale maziwa yaka-undergo process ku make sure kwamba yako salama na yakatumika kwa mtoto ambaye ana uhitaji. So mtoto mwenye uhitaji ni yule ambaye labda mama yake amefariki wakati wa kujifungua au mama anaumwa yuko very sick in ICU. Lakini pia tumeona odini kwamba unakuta mama yuko vizuri hana shida yoyote lakini hatoi tu maziwa. Na of course priority itakuwa kwa wale watoto wenye uzito mdogo zaidi, wale wenye uzito wa kuzaliwa chini ya kilo 1.5. Tukiangalia miongozo ya WHO inasema kwamba all mother's milk is the first option. Lakini pale ambapo itashindikana, the second best option ni donor milk. Kwenye donor milk it have to be safe. Sio kwamba kuna mama mwenye maziwa mengi and then kuna mtoto mwenye uhitaji akapewa yale maziwa. Kwa yale maziwa yanatakiwa yaandagoe certain process to make sure kwamba yale maziwa yako salama. Kwa hiyo it's a safe donor milk. Sasa hizi option mbili zikishindikana ndo tunaenda kwenye infant formula. Na sio maziwa ya ng'ombe, mbuzi ama kuna ile uji uliochujwa. Yeah? So the third option is the infant formula. Sasa kwa nini yale maziwa yanakuwa banked? Kwa nini yanakuwa stored? So hii ni ku make sure kwamba maziwa yanakuwa available whenever it is needed. Kwa sababu inaweza ikatokea kuna mtoto mwenye uhitaji lakini at that particular moment hakuna mama mwenye maziwa ya ziada. Ama kuna mama ambaye ana maziwa yako mengi lakini at that moment hakuna mtoto ambaye ana uhitaji. So ndio maana ikaanzishwa sehemu ambapo mama anatoa na yanatunzwa kwa later use. Lakini hii itatusaidia pia ku strengthen our policy ya exclusive breastfeeding for 6 months. Kwa sababu maziwa yatakopo yapo muda wote. Na kuna complication ambazo mtoto hasa yule mdogo. Hapa tunaongelea mtoto ambaye ana kilo chini ya 1.5. Akachelewa kupata maziwa ya mama, huaga anakuwa katika riski ya kupata infection na huyo mtoto anakuwa hakui vizuri. Moja ya infection ambayo tunaiogopa sana ni NEC, necrotizing enterocolitis. Kwa tukiwa na Human Milk Bank tunaweza save watoto wasipate, yani tukaiondoa hiyo list ya kupata NEC kama kupata maziwa mapema. Sasa tuangalie kidogo history. The first Human Milk Bank ilifunguliwa huko Austria na ilikuwa mwaka 1909, ikafuatiwa na North America. Baada hapo banks nyingi zikafunguliwa mpaka kufikia mwaka 1980. Lakini kuna kitu kilitokea kwenye huu mwaka, benki nyingi zikaanza kufungwa. Na kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinasababisha benki hizo zifungwe ilikuwa ni fear of transmission na specifically fear of transmission of HIV. Sasa hapa strategies nyingi zilikuwa zimekuwa established ku make sure kwamba yale maziwa nini yako salama. Kwa baada ya watu kugain ile faith na kujua kwamba haya maziwa ni salama, benki nyingi zikafunguliwa na zingine zikaongezeka. Kwa Africa, South Africa ni the first country in Africa kuanzisha her first Human Milk Bank, ikifuatia na Cape Verde na hivi juzi sasa hivi ni 2023. Kwa 2019 Kenya na yenyewe ikafungua nini? Her first Human Milk Bank. Kwa hiyo mpaka sasa kuna 100 of the milk bank that's present globally. So labda tuangalie inafanyaje kazi. So the first step ni ku identify mama
a donor mother. So huyu ni mama ambaye ana maziwa mengi, kamnyonyesha mwanae, na yule mtoto anafanyiwa evaluation to make sure kwamba anakuwa vizuri. Sasa hapa huyu mama ndo anaruhusiwa ya kudonate maziwa, lakini mama anakuwa interview na anajaza questionnaire. Sasa hapa tutajaribu kumscreen mama. Inawezekana mama anatumia dawa ambazo zinaweza kumzuru mtoto, labda mama anatumia alcohol, history of TB contact, vitu kama hivyo. Sasa akisha screeniwa hapo, mama ana sign a consent form. Na kwenye consent form we make sure kwamba tuna declare kwamba the whole service ni free, kwamba mama akidonate maziwa hatutamlipa, na yule mtoto ambaye atapokea maziwa hatatoa pesa. Kwa it's hakuna gharama yoyote kwenye hii service. Akishajaza consent anachukuliwa test. Kwa hiyo hapa tutamtesti kwa HIV, syphilis pamoja na hepatitis. Yeah. So tukiwa cleared on that aspect, so mama anakuwa directed in a certain area ambayo ni private, ata express maziwa kwa kuzingatia IPC ili kuavoid contamination. Yeah. So akisha express yale maziwa yanaondogo a certain process inaitwa pasteurization. So hii process ni kwamba unayahit maziwa at a specific temperature ambayo ni 62.5 for 30 minutes. Of course kuna njia nyingi za pasteurization, hiyo ndio the most common, inaitwa holder pasteurization. So process hii itaua the pathogens while try to maintain the quality of the nutrients pamoja na immunological properties of the milk. Sasa after the pasteurization process, kiasi kidogo cha maziwa kitachukuliwa kwa ajili ya kufanyiwa cultured. Yeah? Kwa any bacteria growth pale maziwa yanakuwa discarded. Kwa hizi ni njia za kuhakikisha kwamba ile donor milk ni safe. So maziwa yale yakipatikana yanatunzwa mpaka pale ambapo kutakuwa na mtoto ambaye ana uhitaji. Sasa ukiangalia hiyo process yote, kwa hiyo utakubaliana na mimi kwamba every drop count. Okay? Okay. So baada ya kujua jinsi inavyofanya kazi, tukajaribu kuangalia, je, is it something that we need? Tukafanya need assessment, tukafanya small situation analysis. Kwanza tukaangalia ile maternal mortality rate. So kwenye DHS kwa hii recent one ya 2022 haijaripoti the maternal mortality rate, but tukienda ile nyuma yake inatuambia kuna vifo 556 kwa kila 100,000 births, na tukiangalia delivery rate yetu ni around 2 million. Kwa hiyo hapo ukifanya calculations za haraka ni kwamba tuna approximate watoto 5,000 ambao hawana access to their own mother's milk. Na tulifanya a chart audit katika hospitali ya Muhimbili Upanga. Hapa tulikuwa tunajaribu kuangalia the feeding practice kwa watoto wa chini ya kilo 1.5. At some point ilionekana kwamba kama 80% ya watoto walikuwa hawajapata oral feed, hawajapata enteral feed. Na tukajaribu kuangalia reason. Ukiangalia kwenye bar chart ya mwisho pale, it was around 25%. The reason was unavailability of the mother's milk. Kwa hiyo tukaona hapa medically kuna umuhimu wa kuwa na hichi kitu. Lakini sasa tukajiuliza, je, community itaipokeaje? Kwa hiyo tukafanya acceptability study here at Dar es Salaam, na aim ilikuwa ni assess the awareness. Do they know about this thing? And if they are going to accept this service, either to donate ama to accept the donor milk. So it was two design, tulifanya quantitative pamoja na qualitative, ambapo ilifanyika October 2021. The two design were conducted parallel, and the duration was for 3 months. Na tuliweza kuenroll wamama 562. Kwa hawa ni wamama ambao walikuwa wapo antenatal, postnatal katika hospitali ya Muhimbili Upanga pamoja na Mloganzila. So awareness kwa kweli it was poor. Most of them, they didn't know about the human milk bank services, and it was about 88%. They never heard about it, but the acceptability was also high.
So around 86% they were able to, they are willing to donate, and about 83.4% they were willing to accept the donor milk. And the reason for not accepting, about 13% were due to the cultural issues, and about 51% was about safety, and the others, they didn't give reason. It's just they said no, I won't accept it, okay? But we kind of doing some intervention. We cancel them and make sure kwamba haya maziwa yatakuwa ni salama, yeah? So tulivyojaribu kuuliza tena, so the acceptability ikapanda juu, ikaenda mpaka 90%. So kwenye qualitative, hii ilikuwa in form of interview and focused group discussion, and there were about 12 focused group discussion. In each group kulikuwa na participants 6. Kwa hiyo in total there are 72 participants. So these include mothers from the community, religious leaders, fathers, community health workers, and hospital workers. And so here I'm going just to tell some of the response. So mama mmoja alisema kwamba mimi nitakubali kupokea maziwa ya mama mwingine nikitarajia kwamba hayo maziwa ni salama na yatakuwa hajabeba magonjwa mengine. Baba alisema nitamruhusu mke wangu haweze kudonate kama kutakuwa hakuna gharama zozote. Caregiver mwingine akasema huwezi kutumia maziwa mama mwingine. Watu watakushangaa kwa sababu siku hizi kuna magonjwa kama HIV na mengineyo. Mama mwingine anasema mimi nitakuwa tayari kudonate nikiamini kwamba nitasaidia mtoto mwingine. Kwa hizo ilikuwa ni some of the response. So kulikuwa na concern, kuna mama yeye alikuwa anaona is not comfortable, yani kwamba mwanae atumie maziwa ya mama mwingine. Alisema kwamba kama sina hela hiyo ndio itakuwa option, lakini kama nina pesa nitatafuta other alternative, kwamba halikuwa hayuko comfortable. Na concern nyingine ilikuwa kwenye religious leader. Anasema kwenye imani yao ni kwamba kama watoto wawili wa kiume na wa kike wakashare maziwa kutoka kwa mama moja, basi hao ni ndugu na hawatakiwi kuoana hapo mbeleni. So yeah. Kwa hiyo kwenye hii program ya kuanzisha, tuko pamoja watoto? Okay. So kwenye hii program tumeigawanya katika phases 3. Ya kwanza ni kufanya hiyo acceptability study ambayo tayari tumemaliza nayo. Sasa tuko kwenye phase 2, na phase 2 tumeigawanyisha mara 2. Ya kwanza ni kupurchase equipment kwa ajili ya hiyo service, na pia kufanya renovation ya hiyo sehemu ambayo ni husika, na ndo tuko hapa. Lakini pia kwenye phase 2 kutakuwa na recruitment of the team, training them, kudevelop SOP, na pia inaweza ikalazimu kwamba baadhi ya team member wakaenda kwenye sehemu ambayo tayari wamesha establish Human Milk Bank. So here we are targeting Kenya and South Africa. And phase ya 3 ndo kulaunch hiyo Human Milk Bank pamoja na kudisseminate katika other vituo. So kwenye special requirement, so Mloganzila has a proposed area for establishment of the Human Milk Bank, but it needs some renovation, kwa sababu ili uwe na a proper Human Milk Bank at least iwe na sehemu 4. Sehemu ya kwanza pale ambapo utafanya administration, registration, alafu pia kunakuwa na area nyingine ambayo ni private, yule mama anaenda kukamua maziwa yake, and then kuna processing room ambapo sasa hapo kutakuwa na pasteurization process and then cleaning room. So na mchoro tayari tunao. Tukiangalia kwenye HMB board, so the whole process itakuwa na team ya clinicians, tutakuwa na dietitians, tutakuwa na lactation consultants. Sasa hawa ndio watakuwa nahusika kwenye daily operation of the Human Milk Bank. Tutakuwa na nurses na midwife,
tunakuwa na APC representative, na hii body itakuwa inakutana mara kwa mara kudiscuss jinsi inavyoendelea. Sasa moja ya lengo ya sisi kupresent hapa, kwanza tujue hii process inaendaje, lakini kushare na nyie sehemu ambapo tumestuck ni kwenye masuala ya cost for establishment of the Human Milk Bank. So hizi gharama tumezigawanya katika part mbalimbali. So part namba 1 ni ile renovation pamoja na cost for buying some furnitures about around 20 million. So nitawatajia namba, so bear with me. Part ya pili ni kwenye cost for milk preparation pamoja na storage items. Hasa hapa ina include pia cost for buying the pasteurizer machine kwa sababu ndio the most expensive one, na hapa gharama yake ni kama milioni 37 approximately. And then we have a cost for equipment pamoja na consumables, at least vile vitu vya kuanzia kulani hiyo project, kulani hiyo program. Hapa gharama yake ni kama approximately milioni 127. And kuna gharama za team recruitment pamoja na training pamoja na development of SOP, yeah. Pia kuna symposium, so umuhimu ya hii ile ni kubuild awareness, so ambayo imekuwa approximated 25 million. And then kuna gharama ya kulaunch Human Milk Bank at Mloganzila, which is approximate to 30. Kwa hiyo ukijumlisha gharama zote ni kama around milioni 350 ili tuweze kufanikiwa kuanzisha our own Human Milk Bank. So tukiangalia budget pamoja na running cost, kwa hii gharama ni cost effective kwa sababu ukijaribu kuangalia zile complications ambazo mtoto anaweza kupata kama hatapata maziwa mama mapema. Moja complication ambayo tunaiogopa sana ni NEC, inaitwa necrotizing enterocolitis. Sasa tukapata mtoto mdogo ambaye amepata hii condition, jinsi ya kummanage, kwanza huwa anatumia antibiotics ambazo ni gharama for at least 10 days, na pia hatuwezi kumlisha, kwa hiyo tunampa chakula kwa njia ya mishipa, na gharama ya mfuko mmoja ni kama 150 na kuendelea. Pia uwaga kuna vipimo wanafanywa at least 2 x-ray, na kama huyu mtoto atakuwa na shida kupumua, huwa hatuwezi kumweka kwenye CPAP machine, ni lazima tumweke kwenye mechanical ventilator. Kwa mtoto akikaa ICU gharama yake inakuwa iko juu. Kwa hiyo tukajaribu kucalculate hapo, ikawa approximate milioni 2.5 during the hospital stay ya kumanage mtoto mmoja ambaye amepata hiyo complication. Kwa hiyo sasa kama tutakuwa tuna access ya maziwa ya mama muda wote ambao tunahitaji, kwa hiyo namba 1 tuta reduce ile hospital stay, lakini pia tutaweza kusave watoto wengi pamoja kusave resources. Okay? So running cost kwamba tukishaanzisha Human Milk Bank kutakuwa na zile gharama. Okay? Kwanza yule mama akija akiwa screen zile test kuna gharama yake, kuna gharama za consumable. Hapo tukapiga mahesabu ni kama around 200,000 kwa mama mmoja. Lakini pia tukilinganisha gharama hii pamoja na gharama ya kumhudumia mtoto ambaye amepata hii complication ya NEC ni kubwa sana. Okay. So tukiongelea kipengele cha sustainability, so sustainability will depend na kwanza ile gharama ya kununua ile consumables, gharama za maintenance of the equipment, lakini tunatarajia kwamba kuwe na ownership, kwamba the facility ownership of the service. Pia tunatarajia tupate support kubwa kutoka kwa Ministry of Health. Pia tuna accept donation. Sasa kwa ufupi hapo ndo tulipofikia, tumestack swala la financial, so we may need financial support. Yeah. Thank you very much. Jamani, wanaposema wame stack
hiyo milioni 350 ni kama ventilator 5 tu. I don't think we should stuck there, kwa sababu kama nchi sasa hivi inaenda kufungua ICU almost every regional hospital, ventilator 5 ni kidogo sana. I don't think kwa watoto wetu na kwa taifa letu we need to be stuck kwa milioni 350. Just a quick one. Hivi nikitaka kuchangia natakiwa niwe na account kwenye benki ya maziwa? Mgelea, uko tayari kuchangia? Uko tayari kuchangia kwenye Human Milk Bank? Ambao wote wako tayari, wababa ambao wako tayari kuchangia kwenye Human Milk Bank, naomba tunyoshe mikono juu. Wababa ambao wako tayari kuchangia kwenye Human Milk Bank. Sio kuchangia hizi costs. Kuchangia in different ways. Kwa sababu haiwi ngumu sana kwa convince wa kina mama kuchangia, lakini kuna upande wa kina baba ambao ndio sisi ni wagumu sana kushiriki katika haya mambo. Kama sisi wa baba tutakuwa tuko tayari kuchangia, kuwaruhusu wake zetu, kuwasaidia, kuwapa support ya lishe na vitu mbalimbali, nadhani tunaweza kufanikiwa. Kwa hiyo na si wa baba tuwe tayari kuchangia kwa namna yoyote ile ili kuweza kufanikisha hii initiative. It's quite important kwa survival ya watoto wetu jamani. Naomba tuwaunge mkono. Unaweza kuchangia maziwa indirectly kwa kupitia mama, lakini pia na finance as well. Kwa hiyo namna zote tunaweza kuchangia tufanikishe hili swala. Kwa hiyo nadhani bado kuna swala zima la elimu ya unyonyeshaji katika taifa yetu, especially kwa sisi wataalamu wa sekta ya afya. Dada Ida atatupa elimu kidogo sisi watumishi wa sekta ya afya kuhusu lactation. Karibu dada Ida. Habari ya jioni. Kwa majina anaitwa Aida Katigula. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya lishe na unyonyeshaji. Natokea JJ Breastfeeding Organization. Niko mbele yenu hapa kuongelea swala la elimu kwa wataalamu wa kutoa huduma za afya Tanzania ili tuweze kuona na labda nitawaeleza tu kwa nini nafanya hivi leo. Ni kwa sababu miaka 6 iliyopita mimi kama mama nilipitia changamoto na nilisaidiwa na pediatrician ambaye amekuwa trained as lactation consultant, na niliweza kunyonyesha mtoto wangu kwa miaka 3 na miezi 6. Na ndio nimesimama hapa kwa sababu nikiamini kwamba pediatrician wana mchango mkubwa katika kusaidia wazazi waweze kunyonyesha watoto wao maziwa ya mama pekee. So tutaweza kuona tutakuwa kuna introduction, lakini tutaweza kuona the role of pediatricians and other health professionals in supporting lactation issues, but also the importance of having skills, especially lactation skills in lactation education and lactation resources available. I believe that some of us, we might need to learn more about lactation. Maybe we don't know where should we go to learn about, but also see the future of lactation education in Tanzania. So you can see from the screen that despite the fact that the government has put a lot of resources making sure that we have the right policies and guidelines, but some of indicators related to breastfeeding, we are still behind. Especially when we look at from the Tanzania Demographic Survey 2015, you might see that it shows that 27% of babies aged 4 to 5 months were only receiving mother's milk. That means, despite the fact in 2015, 58% of under 6 months of age were getting mother's milk, but looking at the age of 4 up to 5 months, only 27 were getting mother's milk. But 36% of mothers receive breastfeeding counseling within 2 days after delivery. And I see this is still a problem when you go to health facilities. Not all mothers are getting breastfeeding counseling before they go home. Another thing is 22% of children under 6 months are fed complementary food. I think we still have a problem, and I remember when we look back on day 1,
Some of presenters were talking about stunting. Some of presenters were talking about malnutrition in the country. If we fail on investing on nutrition, especially below 6 months, some of the indicators related to nutrition, like non-communicable diseases, will still lag behind despite of having other interventions. But you can see median duration of exclusive breastfeeding is only 3 months. Despite that, WHO is recommending that children under 6 months should be given mother's milk only, breast milk, but according to TDHS 2015, you can see the median duration of exclusive breastfeeding is only 3 months. So as pediatricians and health professionals, I think we still have a work to do. Another thing from TDHS last year, 2022, it shows that now at least the early initiation has gone up. Now it is 70.2% of newborns start to be breastfed within 1 hour of life. So why lactation education matters, especially to us as health professionals, studies global have found that breastfeeding support from trained healthcare professionals in conjunction with organization support for breastfeeding are important variables for breastfeeding success. So you can see from other studies that still healthcare providers need to be trained on lactation issues so that we can make sure that they'll be able to breastfeed their babies. Another research found that healthcare professionals continue to lack the knowledge and skills to support infant feeding effectively. Another study showed that medical doctors, such as general practitioners and pediatricians, receive very little formal training in relation to breastfeeding. And this leads to families receiving different information depending on which professional they encounter. And because for me, for example, I do work with health facilities in Dar es Salaam, one of the challenges is that you find a mother has been given counseling in some of the issues. One of the doctor is saying this, another doctor is saying this. So it is a bit confusing to parents. And another thing, in most of the pediatric curricula in Tanzania, there's only one formal classroom session breastfeeding in the whole 3 years of training. So let's see what is the role of health professionals in lactation support. As we know that breastfeeding is one of the proven strategy on tackling malnutrition, but also even the non-communicable diseases. So health professionals, including pediatrician, their role is to effectively support mother and the baby to breastfeed optimally and improve breastfeeding rates in Tanzania, but also to comply with the International Code of Marketing of Breast Milk Substitute. As we know that there is a code which was developed by WHO and UNICEF, it aims on protecting breastfeeding. For example, one of the things is that it is highly prohibited for healthcare provider to receive any gift or money from infant formula companies. And there are so many of them. Another thing, one of the roles is to support implementation of baby-friendly health initiative, 10 steps of successful breastfeeding. I think know that there are 10 steps which were designed to make sure that mothers can successfully breastfeed. And all the steps, some of them, they touch us as healthcare professionals. Another role is that if we have skilled breastfeeding support, it will help us to prevent childhood infection and mortality. I think when you start looking back from, I think, Harriet, Dr. Bundala, and Dr. Lucy, you'll see that there is a big role of lactation education in everything to be achieved. Another thing is to provide evidence-based patient care. It's very important based on the right skills on lactation management. There will be timely management of breastfeeding difficulties. We know that some of mothers, they encounter some of breastfeeding challenges, but also to promote adequate growth and development that of optimizing child health outcomes. And evidence-based decision-making. If we have the right information and we are well educated on lactation issues, it will be easy for us as healthcare professionals to make decisions. Also improving the confidence of health professionals in dealing with breastfeeding problems. Another thing, reduce breastfeeding complications and effectively preventing breastfeeding issues like cracked nipple.
So I'll share the experience. Working in health facilities, especially in Dar es Salaam, one of the leading breastfeeding challenge is nipple pain, cracked nipples, and low milk supply. So all of those, most of them, they are preventable. The issue is that they don't get the right support. So because of the time, I'll jump on this clinical case. I wanted us to evaluate ourselves and see how confident we are to evaluate such a case. So I wanted it to be like a live poll for people to vote and see how confident they are to manage this case, but because of time, I'll move forward. So lactation resources available. They've been divided in 4 categories. There's protocols. There are protocols on managing breastfeeding related to different issues. And also there are courses, conferences, and certification. For protocols, there is something called Academy of Breastfeeding Medicine, ABM. And ABM, they provided set 7 protocols which facilitate best breastfeeding practices. And those protocols, for example, there's a protocol that shows how to manage breastfeeding if we have hypotonic infant. But also there are protocol, like protocol number 36, it shows how to manage mastitis. And in that protocol, you learn how to manage engorgement and so forth. But another protocol is on supplementation. You learn how, like, what are the criteria, Children Project and Academy of Lactation Policy and Practices. These are platforms if you want to learn more about lactation and you'll be certified maybe as a breastfeeding specialist or lactation educator or lactation counselor. I believe that these slides will be shared and it will be easy for you to access the website. When we go to the certification, there is a board called International Board of Lactation Consultant Examiners. This is the board that oversees all the IBCLCs, the International Board Certified Lactation Consultant in the world. SLOL was established in 1985, and current in the world there are 36,000 IBCLC, the International Board Certified Lactation Consultant. Because we are speaking of human milk bank, we are speaking of improving breastfeeding rates, I think it's high time for us to at least take an initiative, and at least we have more lactation consultants in the country. And the leading country in Africa is Egypt. There are 321 lactation consultants, and in US is one of the leading countries in the world with 10 lactation consultants. So certification process, it's very important for us to understand what is the process if we want to be certified as lactation consultant. First, there are pathways. There are 3 pathways. And for us as healthcare providers, health professionals, the pathway that we can take is pathway number 1, whereby it recognizes those who went for medical college or maybe pediatricians, gynecologists, nurses, midwives, and so forth. And for you to be certified, you are required to take health sciences education. There are 14 subjects. And most of the subjects, when you go to the pediatric curricula conferences, these are online. Online international lactation conferences, these are online. Online international lactation conferences. There are 2. There's Gold Lactation Conference, which is happening twice a year. And most of the time you'll find different health professionals in those conferences. Apparently from Tanzania, there are only few health professionals attending those conferences. And another one is lactation, whereby when you attend these conferences, you get the continuing education credits. And categories of lactation support personnel, the major one is lactation consultant, which is IBCLC. And another one is breastfeeding counselor. There's certified breastfeeding specialist, breastfeeding peer counselors, and lactation educators. So, what is the future for lactation education in Tanzania? So these are key recommendations if we are we need to move forward. Implementation of theoretical knowledge and breastfeeding skills need to be assessed in more detail to establish long outcome. I believe that most of the training involves theory,
But when you go maybe to, I'm not sure about medical school, if we usually do like hands-on assessment on how someone helping a mother, how to latch a baby, breastfeeding positioning, we need to invest more on that. It will help us improve some of the breastfeeding challenges in the community. But also develop e-courses locally to certify lactation professionals in Tanzania, because I believe that for PAT, there is a program called Pediatric Acute Care Education. I think it's an online learning platform. If possible, we can integrate lactation education there so that healthcare providers can access also. But also fully integrate lactation competencies into pre-service training and continue education for health professionals. When we do that, that means it will be easy for someone after studying from medical school or nursing, they'll be trained already on lactation issues. Another thing is recognition of lactation-specific training by regulatory authorities. For example, Tanzania Nursing and Midwifery Council, Medical Council of Tanganyika, etc. The last one is establish Tanzania Lactation Professionals Association and scientific conferences. Thank you so much. Asanteni sana na asanteni sana panel kwa very nice deliveries of our key issues pertaining to health system strengthening, pertaining to newborn child and adolescents. Tumeona mambo mengi sana ambayo yanatarajiwa kufanywa, especially kwenye building infrastructure in terms of neonatal ICUs and the likes. These are very important cornerstone in terms of advancing care, and many newborns are going to have that opportunity to get. We have seen much on the issues related to severe acute malnutrition and the protections of breastfeeding practices, human breast milk bank, and specifically education. Can somebody help me? The mics to the people. So I'll take one question from Walter. And one from Chota and one from Juliet. Those are three. Very acute 3 questions. Everybody alikuwa kwanza kunyosha. Karibu Walter. Asante sana. Mimi naitwa Walter Mia, natokea taasisi ya Mwanangu Development Tanzania. Swali langu naelekeza kwa Dr. Bundala. Nimeona kwenye presentation yako ya investment ya newborn imeenda vizuri na imeonyesha vitu vingi vizuri ambavyo serikali inafanya na ambavyo vitafanyika. Lakini nimeangalia tumeongelea zaidi tu kwenye mortality, kwenye death, kwamba tunajaribu tuokoe ile vifo vya watoto wanapozaliwa. Lakini pia kuna changamoto ya watoto wanaozaliwa na inapatikana disability au kumetokea changamoto. Je, tuna plani gani sisi kama wizara ya kuangalia hiyo engo? Lakini pia tuna kundi la watoto ambalo huwa linasaulika sana kila mahali tunapofanya hii mikutano yetu na Congress. Watoto wanaozaliwa na tatizo la hydrocephalus na spina bifida. Wana changamoto kubwa. Kama mtoto anaweza akawa mama tayari ni mjamzito na mtoto ana hydrocephalus. Kama hatutamwangalia ataweza kuzaliwa kwa njia ya kawaida na mwisho anatoka na cerebral palsy au tatizo jingine. Kwa hiyo tunamuongezea issue nyingine. Sasa kwa mikakati ya wizara pia hilo mnaliangaliaje? Lakini huyu mtoto wa under 5 anapozaliwa akapata changamoto kama watoto hawa wanaoongelea wa hydrocephalus na spina bifida, wanahitaji rehabilitation.
physiotherapy, speech therapy, occupational therapy. Nyie kama wizara na hizo hospitali za wilaya na mikoa mnazojenga kuweka vitengo vya neonato, mmeweza kuangalia swala la kuongeza eneo la rehabilitation, kwa sababu eneo la rehabilitation lipo kwenye hospitali kubwa kubwa tu. Huyu mtoto akishapata matibabu hawezi kurudi Muhimbili au Bugando kuja kufanya rehabilitation. Kwa hiyo hata matibabu ya hawa madaktari yanafika mahali yanakuwa hayana tena maana, kwa sababu kazi yao waliofanya haimfikishi ule mtoto kurudi kuwa mtoto kawaida na kuendelea na shughuli hizo nyingine zote. Asante sana. Asante sana Walter. Dr. Chota. Asante. Kwanza niwapongeze presenters wote. It was a very good session. Swali langu moja kwa moja kwa aliye present kuhusu severe acute malnutrition. Kumekuwa na upungufu wa hivi vyakula tiba kwa watoto wenye utapiamlo. Sasa kama alivyosema, vile ambavyo tunatengeneza katika vituo vyetu, uponaji wa watoto unachukua muda mrefu zaidi. Zile ambazo tulikuwa tunatumia mwanzo kama Plumpy-Nuts F75, F100 zilikuwa zinafanya vizuri zaidi. Nadhani serikali imefanya vizuri kwamba tujenge uwezo wa ndani kutengeneza hizi therapeutic feeds. Changamoto ni kwamba wale wafadhili ambao walikuwa wanatoa vile vyakula, tulipowasiliana nao wakasema kwamba wao wamezuiwa kuingiza hivyo vyakula kwa sababu serikali inataka kujenga uwezo wa ndani. Hoja yangu ni kwamba kwa nini isifanyike timing nzuri kwamba kabla hatujajenga uwezo wa ndani turuhusu wale wafadhili ambao walikuwa watuletee kwanza, uwezo wa ndani utakapojengwa ndipo wazuiwe kuingiza vyakula hivyo. Asante. Asante Dr. Chota. Dr. Juliet. Asante. Cha kwanza kinaenda kwa Dr. Bundala. Nilikuwa na, I think it's rather a comment or a question. Ministry of Health inafanya vitu vingi sana katika kuimprove maeneo ya infrastructure, na lengo kubwa ilikuwa ni kupunguza neonatal mortality rate. Najiuliza, tutajenga vituo vingi, tutacapacitate hospitali za mikoa nyingi, lakini na think natakiwa ziende in line with equipment, human resource management au watoto, lakini at the same time with financing. Lakini tunakubaliana, nafikiri watu wote tunaofanya kwenye vituo katika policy tunasema kwamba huduma for newborn is free, but in real sense it is not free. So what are the strategies in place at the ministry level wakati ninapofikia kupanua na kuongeza kuboresha infrastructure, lakini hivi vitu vingine vyote ambavyo vinaweza kucontribute toward the reduction of infant mortality, neonatal mortality rate, what are the plan in end? Because I believe that tutapeleka watu kusoma, but you might not be able kupeleka watu wote kwenda kusoma wa kuweza kutosheleza kwenye hivyo vituo unavyovifanya. Are you going to do it, the approach will be stepwise, or you are going to do the infrastructure and then you finish the infrastructure are there but people are not there to save, and the consumable, the medicine and supply are not there, and then people end frustrated at that position. I don't know what are you going to tell us on that. But another thing, my question goes to somebody who presented on breast milk bank. You said that services are going to be for free, but this it has a lot of cost implication and the financing effect around that. I know that saying this service is for free, I think it's like we are preparing ourselves to fail. Maybe we can say that they are like free milk for mother to come to donate should be free. But for those who will be like the consumers, we should at least plan to put some cost for them to get. If a mother can buy a lactogen or lactogen tin, I think they should be able to cost share to ambaye hajui mtoto wake anatakiwa anyonyeshe miezi 6. Sijakutana na hata mmoja. They all know. Hivyo nadhani kwa kweli to clap hands for our MCH.
wanafanya kazi nzuri kabisa, wanafanya kazi nzuri. Wakina mama wanajua kabisa exclusive breastfeeding ni 6 months. Hilo halina mjadala. Na nadhani ile picha ilionyeshwa pale iko percent ndogo, ilikuwa ni ya 2015. Lakini sasa hivi nadhani the knowledge is better. The only thing, hata sisi tunachangia. Mama anajifungua, unamwambia kanunue kopo la maziwa mpaka maziwa atakapotoka. Bala kumencourage anyonyeshe, ajitahidi. The more the child touches the nipples, maziwa yanatoka. Nakumbuka mimi nikiwa nafanya kabisa, unafanya hata massage to the back, maziwa yanatoka. Maana nakwambia sana, nasikia haya yanatoka. Kwa hiyo maziwa yanatoka, kina mama wananyonyesha. Yani wakina mama ambao wananyonyesha watoto wanawapa maziwa ya kopo sasa hivi ni wengi mno. Otherwise wananyonyesha mwezi mmoja, anakuambia nimeanza kumpa uji, nimeambiwa na wenzangu mpa uji wa kuchuja, nimeambiwa na wenzangu lactogen. Sisi wenyewe wafanyakazi wa afya au pediatrician tunawaambia watu wape watoto maziwa. Yani tuna encourage wala kudiscourage au kutoa pale ambapo ni necessary. Kama mama amefariki, you have no alternative definitely, or the mother is very sick, hawezi kunyonyesha kabisa, there's no alternative, unaweza kutafuta. Lakini the mother is alive, maziwa yanatoka, hatumu-encourage anyonyeshe. Nadhani that is our role. Mimi naomba tu kabisa, that is our role. Asante. Asante sana. Naomba majibu yawe mafupi kweli kweli, kwa sababu maswali sio marefu sana. Karibuni. Asante sana kwa presentation, lakini maswali kimsingi yalianza na wewe na nitaanzia uliouliza, baadaye nitajibu swali la Juliet, lakini pia na la Comrade pale aliouliza. La kwanza ulikuwa umeuliza kuhusu swala la sponsorship. Nakumbuka nafanya hivyo, lakini kwanza lazima tu appreciate kazi iliyofanyika, kwa sababu ukijaribu kuangalia kati ya applicant around 800, kama ingekuwa ni zile funding za siku za nyuma, wangeweza kupata 300, 500 wangeweza kukosa. Kwa hiyo addition ya 300 nyingine unafanya ile nafasi inakuwa ni chache wale ambao wanakosa, na wale ambao waliokosa kimsingi kuna some issues ambazo siwezi kuzungumzia hapa. Kwa kusema tu kwamba hiyo imeongeza, lakini ile swala la kusema kuna watu ambao shule wamekwenda ikawa wakashindwa kusema kwa sababu pengine stipend ilikuwa kidogo, nafikiri hao nazungumzia wale ambao nje ya nchi ambao ndio wanalipiwa stipend, kwa sababu kwa utaratibu wanaosema ndani ya nchi wanalipiwa zile gharama nyingine, ile stipend kwa sababu wanalipa mshahara hawapewi. Sasa nakumbuka tuka chuoni pale wakati wa boom lile, mnaweza mkapewa wote boom, lakini mwingine wiki moja limekwisha, mwingine miezi miwili analo mpaka mwisho. Kwa hatuwezi tukimbilia kusema huyu ameshinda na boom lake alikufika mwisho kwamba ilikuwa haitoshi. Lakini ni kwa hili tu tenda kuongea na coordinator kujaribu kuangalia vigezo ambavyo vinatumika, lakini hatutalash moja kwa moja kwa kusema yani kashindwa namna gani. Vinawezekana kuna factor nyingine kuhusu staff ambayo part yake kidogo iko kwa Juliet pia aliuliza, lakini pia ulikuwa umelizungumza. Najua tukiwaangalia hivi mkiwa mmekutana huku ndani mnaonekana ni wengi, lakini tukiwagawanya kwa mahitaji ya nchi ni wachache sana. Na wala tusijidanganye kwamba tukitaka kupunguza hivi vifo vingi vilivyoko Tanzania eti ni hawa tu ambao wakitoka naingia udini wanatoka. Hiyo tutakuwa tunajidanganya, kwa sababu kwanza nyie mlio wengi mko hospitali za taifa, za kanda, labda na za mikoa, ambayo ukijaribu kuangalia ile healthcare, ukichukua hata hospitali mpaka za wilaya zina contribute, yani ziko around 5% ya vituo vyote. Center ziko kama 20% hivi, afu zahanati ndizo hizo nyingi. Lakini mpango uliopo sasa ni yeye kuwatumia kufanya kazi wodini, lakini kuwa walimu wa wale walioko chini. Hiyo ndio kitakachotutoa. Na nadhani ndio maana nimetoa jana mfano pale ambapo pediatrician mmekwenda, ni wanatoji wamekwenda, tumeona kushuka kwa vifo kwa kiasi kikubwa. Mnanipea sio clinician peke yake therapist, clinician na muuguzi pamoja wanakwenda wanafanya kazi pamoja. Na katika hilo kama tumezungumza, kwa sababu tumegundua kuna vifo vingi vinatokea kwa sababu ya hizo lack ya competence, kwa factor nyingi nazo. Kwanza ni training zetu za nyuma, au ni kwa sababu watu wameenda hajapata hizo exposure. Lakini kwa sababu hii program ya masuala ya mentorship inaenda kuwa kubwa, kuna wakati mpaka nilikuwa nafikiria kama mtabidi kuwasiliana na uongozi wa PET. Nadhani mtatakiwa kuwa ofisi navyoona kuwa na dawati na watu wawili watatu ambao ni kamati ambayo inakuwa na ratibu
masuala ya hizi mentorship ambazo mkiambiwa tu kwamba tunahitaji kwenda mkoa fulani, majina yametoka kulingana na watu ambao wanapatikana, lakini sio ile approach moja hapo ambayo kiongozi mmoja aliwahi kuniambia nikakata. Maana alisema, nikamwambia kuna kazi fulani inataka kufanyika mkoa fulani na fulani, pediatrician ni wa kule, na akasema yupo fulani lakini huwa halipi ada. Kwa hiyo nikamwambia hapana, wizara haiwezi kumpanish mtu kwa sababu hajalipa ada, kwa sababu ina implication. Nikimpelekea pediatrician, kuna pediatrician Kagera alafu anayekwenda ni wa Mara, yule ukamluka, ule mkoa hautakwenda mbele. Kwa hiyo nadhani hicho kitu mnaweza kukifanya, lakini kitu ambacho ni muhimu, na kama ninavyozungumza, tutaokoa hivyo vifo vingi ambavyo vinatokea, sio tu kwa kuingia audit officer na kutoka, lakini ni watu wangapi ambao umeweza kuwa capacitate kwenye hizo level tofauti, na sisi wizara tutaweka mazingira kuhakikisha kwamba hiyo vitu vinafanyika. Sasa comrade pia aliuliza, tumezungumza sana kuhusu vifo vya newborns, lakini masuala ya rehabilitation disabilities hatujaongea. Unajua ukitaka kwenda msitu anasema kuwinda, inabidi upige, unaanza na tembo mkubwa, sio huanzi kuwinda sisimizi, unaanza kupiga mnyama mkubwa. Sasa ukiangalia takwimu zetu za nchi zetu hizi, ukichukua hizi complications za birth asphyxia, complications za prematurity infection, zina account zaidi ya 85%. Hizi congenital anomalies tunafahamu kwamba zipo, lakini contribution yake haifiki kule. Kwa hiyo ndio maana unaona nguvu kubwa lazima tuzungumze kule. Lakini hata hiyo sio kwamba tunasahau namna ambavyo tunatakiwa kuwafundisha watu namna ku identify na kutoa management hizo congenital anomalies, kwa sababu what is happening, ninyi nadhani mnaopokea watoto ambao wana congenital anomalies watakuja wamecheleweshwa, watakuja by the time wanafika hata iwezi kufanya chochote. Kwa hiyo tunapokuwa tunafanya hizi mentorship, ni pia tunafundisha what they can do kwenye zile levels, lakini wakati gani wa provide appropriate referral. Na kwenye vile hospitali za mikoa ambayo mmeziona pale, ile 3.5 billion ambayo ni kwa ajili ya ujenzi haiangalii tu zile ward, ni pamoja na kusema pale tumeweka follow up clinic, screening pale zifanyike pale, kama ni sickle cell screening, kama ni local screening, vyote viweze kufanyika pale. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanyika, ndio maana tunafanya pale. Lakini kama nilivyozungumza, mkienda kufundisha hamwangalii tu hivi. Juliet, sasa nikasema Juliet, maana wewe mwenzangu kwa upande mwingine ni ofisi ya Rais TAMISEMI, ubavu wake mwingine. Sasa lakini akaniuliza swali, lakini nalo linaendana na ile ambalo nimelizungumzia, kwamba kimsingi tunapokuwa tuna approach hivi vitu, tunaenda in health system strengthening manner, health system strengthening manner, kwamba ni yes uwe na infrastructures, lakini kuwe kuna vifaa kama jinsi nimezungumza, kwamba tayari constant communication na medical support department kuhakikisha vile vifaa vinavyotakiwa vinakuwepo. Watu wa huduma ndio kama hivyo tumezungumza, kusomesha short na long course, lakini pia na hizo on site training, kwa sababu isiseme tu kuwa na idadi kubwa ya watumishi katika site X, lakini wana competence gani, ndio inaleta mabadiliko. Na kimsingi watu ambao mmeangalia publication mbalimbali kwamba kwenye neonatal care units hizi, ukiacha kwa wale ambao ni critical sick, nadhani mmeona kwamba ile IPC tu nawaji mikono huko related by 50% ya vivyo vinavyotokea pale. Yani kama watu wa huduma au caretakers hawanawi mikono inavyotakiwa, 50 unaweza kusababisha 50% ya vifo kwenye neonatal care unit. The ratio recommended kwa nurse kwa mtoto mmoja kule ni 1:1. Kadri unavyoongeza basically una risk by 17%. Sasa vyote hivyo lazima tuende pamoja. Tunaangalia ratio, lakini pia lazima tuangalie competence ya wale ambao wapo, ili tuweze kwenda mbele. Hatuwezi kusubiri mpaka watakapokuwa wengi, watoto waliopo wenyewe bado wanasanitiwa. Kwa hiyo asante sana. Nashukuru sana. Karibu dada Irene. Asante. Naomba kujibu swali la Mesa hapa, aliuliza kwamba serikali ilizuia wadau kuingiza therapeutic milk kwa sababu ya local production. Kuna kipaza sauti huko kiko on, naomba mtu anisaidie kuzima. Hiyo information naomba nikujibu kwamba sio sahihi. Hiyo information sio sahihi, na ndio maana kwenye presentation yangu nilisema the country plan ni kwamba tuna promote local production,
lakini it is not something ambacho kitakuwa ni overnight. Bado tuna call upon stakeholders ku support therapeutic foods, na some of the donors wana supply, lakini haiwezi kumit demand tulionayo. The demand ni kubwa na supply is was kwamba serikali haijawahi kuzuia. Asante. Kuna swali jingine lilikuwa limetoka sio la breast milk bank. Asante kwa swali zuri. Tulivyokuwa tunatengeneza kama ka guideline kwamba sisi tutafanyaje, tulijaribu kuangalia miongozo ya nchi nyingine ambazo tayari wamesha establish hiyo Human Milk Bank, na wengi karibia wote walitumia huu mwongozo wa PATH, ambapo kote huko ni kwamba it was free of charge. Tukajaribu kuuliza sasa kwenye hii sustainability itakuwaje. Ndio maana tukafanya hiyo cost analysis ya mtoto ambaye kama hatapata maziwa kwa wakati gharama zitakuwa kiasi gani, na mara nyingi kwamba ni hospitali husika inakuwa iko responsible. Kwa hiyo sasa hapo tukasema hiyo facility husika inatakiwa i-own, maybe ipate pia support kutoka Ministry of Health pamoja na donation, lakini pia we are taking your comment kwamba inawezekano yule anayereceive akalipia, we are taking for discussion. Kwenye swala la screening, jinsi ambavyo tutamscreen yule donor mother ni sawa na mtu ambaye anaenda kudonate blood. Kwa hiyo akishakuwa screened, results zikatoka akawa ni member wa kudonate, kwa tutarudia tena kumscreen baada ya miezi 6. I think nimejibu swali lako. Asanteni sana. Natumaini majibu yamekuwa ya kuridhisha, na kutokana na hali halisi ya muda ningependa kuwashukuru wote kwa usikivu na utulivu. Sijui kwa sababu mmesinzia wengine, lakini asanteni sana. Basi nadhani tunge conclude session kwa siku ya leo. Tuwapongeze muwe na jioni njema. Kesho tuwahi asubuhi kwa ajili ya recap na program nyingine.